into the mid phase. The guard thought that's definitely not a flex. It should go into the hands of Mr. Afraid and not Muriel. Muriel is more of a playmaker hero. YAMA so versus what could RNT. they remove here? Harriet already gone, so YAMA, should they remove out the Yuzong now, or do they want to handle it? I'm not sure about it. Lapu, yeah, might be an option here, but banning out the R-Lot, that's also a good one. And because you not sure that is that CC going into the EXP or into the goal, because sometimes YAMA versus RNT Horego. Which select which side is in EXP laner Meteor might gonna go for that CC into the EXP, but there you go. Another ban coming in there from the side of RNTX. I believe it might be onto the goal side. If they want to play a safe game, I believe they should ban out the Lunox here. Lunox might be a problem for the CC. Let's go. Horego. Yeah. Clint. That's a new edition that I didn't think we YAMA gi hyper je kai hero no khangri. RNTX could be looking YAMA gi hyper je Xbox or but Bushi banning out the Yuzong instead, so there's a possibility that let's go Horego. Give that hero away. Welcome guys. Welcome to the stream. But you know what, Joseph yao bro yao Joseph ne hyper Zoe je. I don't like Zoe is Joseph. XP this season, particularly because he cannot really Dark have zoom the priority onto the turtle in comparison to other heroes. But nevertheless, he's a winning hero into the lane, so Lapu gone again. The amount of XP Ibil go is completely insane. EV have a mal Ibil have a mal God. Yeah. That's a CCXP and it is Granger. Koi di khangna sana ba yaw de zoom to selakani ko. Koi di khangna sana ba yaw zoom to selakini ko koi di. Is there, so tamasi yaw bad option for them, but as you mentioned in this meta, having the CC into the EXP is live up 4x9 4.0 because the Alice is open at this point. They can actually go for the Alice pick. So let's see if they can actually go for it or something else. But Yamaga RNT gani ko. Is this YAMA versus RNT. Okay, it is. Mai tem sa yawe phobia siga si jo mai tem sa ni ko. Se Valentina bai je mai tem sa ni. Lagi si gi phobia siga. RNTX, I feel like they were mai tem sa amamam yawe. Because now that they ban away 3 of the cover for Roran, right? And taking away kaina Lucas Hyper versus Lucas Hyper versus Zoe Hyper. And the Lucas, so the Lucas was completely open and they wanted that, but without Xbox Xbox goal lane goal lane Xbox di khari san Granger ni na doing just that, the Valentina to try to go against the Lucas. So I'm kind of digging it. Bro zoom to je mai tem jang atani ko zoom to myam je Jinkai Toksom. Thank you for the 20 rupees super chat. A big shout out to Jinkai Toksom. Mayam Jinkai Toksom gi super chat like nam ji ko. Sida lai player mayam zo masak loina ule. Noi gi Joseph bai da masak ula ge je. Kukim ja le do. Dai ma le he ma de. Kukim ja si ani ji ne. Sida gi nakan dai ji ga. Flex jungler right now in our Indian community scene. Let's see, we'll be taking on the throne, we'll be taking on the match as well, but the 5-5 set is here, Debbie, and whom do you think will have the upper hand in the early phase of the game and in the mid to late? Swiss stays in the best of one ngata ne wa. Best of one ngata ne na. No carry. A lot of beautiful, hands, if I said beautiful, they might get reached. Handsome peeps that we are seeing right now with a lot of good potential to go into the land of dawn here, because I feel like YAMA esports, they have Fusion Gaming because of the presence of Xborg. Fusion 11 low re brother, and most of the time nice. He's more used as a counter. Smooth way ngani du skin dai am bok pai di ba. But there we go. I think which mai tai ro mane they do have a scaling hero onto the side. which se thaina i7 ga sanamin ba main hero might know that thaina ari ba player ni ko. He is going back into, so if they are able to scale okay ado mayam karamba team na ka gani, which team will win? Comment over here ko. Elucibity Esports. Welcome to the stream. Mizoro Joseph Mizo na te cookie masana. Chuchampur dagi ni ko. Mizoram dai na te Chuchampur dagi. Struggle without having the goal lead. So let's see. The early game is what is going to be, preparing them for the end. Dagi ama sisi par si Chuchampur dai ni si Manao si so do Toby. Both these sides will place with some 2 new players with their sides because YAMA da mai te nga to YAMA je mai te am ko tane
obviously the Loopsy guys and Sigi Sonakangi City into the Kenone. gold. It was if I'm not Notice wrong, it Masa was Topa Nagaland Masa Misery. Moibinico. So The now it is Amazon we've Tripura got Masani changed by Subajina. Toby and Evely. Ahum Subai And Tobi from the side of Kangre. Tobi RNTX, which is Kang de Simadi. I mean pre Marie Subasi not Maitem pre. Sana. Let not say pre or post. It's RNTX, but the squad is not with Respect and Zauzen. So it's more like Alfred and Joseph is the new name adding to that squad. So this game is really going to be a big one for RNTX as well as for YAMA Esports, having the Children lineup Day change celebrate and having the synergy change as well, and having the meta into their side. Nasi Children Day have a little bit more effect onto the YAMA Esports. So do the Lucas into the side of YAMA Esports. Which my tay romane uri pok tay nei my team zane. Ladies and gentlemen, welcome back to the mix oigum taw ni mai tay ga naga ga mix oigum taw ni ko uri pok tay. Games Mythic showdown season 2 Ado guys game su hobudang airi like nam si ko. Don't forget to hit the like. Karamba team na first blood logani. Which team will take first blood? Comment to boyare. Hero ne hena fai. Which hero will take first blood? Definitely one of the most interesting matches that I've won. I have always been looking forward to witness, but onto the mid side, there might be a little bit of Lucas Hyper from the Kimi Violi versus might be able to clear Zoe it Hyper out because this is a Grok and a Kimi combination. The clearance is definitely going to be good, but surprising enough, RNTX, Vich, and Afraid are able to catch up to that. That's a very big for RNTX right now. So the rotation will be nerfed down quite a lot. Lucas is already entered the side of Raren. Oh, Raren. so that's going to be definitely a good gain. Yeah, nice start you can say, and now the invasion is coming in as well. There is the Lucas, onto the red buff. So do Josephs comes up with the Rhythm of Joy to steal out that lava golem there, but now, oh my goodness, the damage though onto Violate. Holding on will the be flicker. retaliating back, but it was a great poke from the very beginning of the game. Yeah, definitely a good Xbox from Joseph. blessing and a lot of Granger ga matchup si kitang Xbox da disadvantage lai ko. Shield dum thugai la ne. Xbox ki shield ji Granger. Mana Xbox pai CC ki khala pai ma la du moi jo am hai. Red team ji hai ko. CC ji EXP sa do ki bi ne. CC ji matam di goal nga ta ne. Dum ne Granger ji na counter do ba Xbox se shield thugai thugai ga. Clever first blood play long na dri si ki turtle si da khang ni ko. It all come down to this turtle. The normal tenacities and the tank. My tay bro, my team sa amam yaw team amam sida. Pajay nice first blood. Oh, overextend to watching ko. But it will be stopped by none other than Mobile Rorin with the blast onto him before the nice first blood by YAMA. To Joseph, and now they have a chance to take out the turtle, but Rorin is kind of having the retry yaw the turtle force to the turtle. Ado joy je hek lakpaga loge hang ni turtle je. Battery cooldown ni matam manghan da bi mi noi logi dore ko turtle ja blue logi kanda. Alti ga mission gre. That he wanted to get that little creep so as to have the khangani retry je. Traction pass, electrifying is used right now. Koi Mr. Dark lo khoi khene. YAMA na faza bi hele ko sidia. Joseph, and there will be Absestesia as well, knocking as fazari he no kap ka ga de. Mi manga ne bro, mi manga ne. YAMA gi mi manga ne. Oh my goodness. 5 versus 4 ni ko. 5 versus 4. YAMA gi mai te je kar mono phobias na low gre. Phobias na turtle low gre. Battery je ani mak soina re. Battery hai jungler ni mak battery soi. Phobias na ni kon khungal da tak la. I feel like they were Lucas able to man low je Valentina na. And try to match up with the rotations, but then again they decided to go and overstay just a little bit. Never mind. Kusitaw re. Okay, Rich comes up this time with the kai combo ni du bo. But now, oh my goodness, he missed out the pass. As you see here, but he's kind of having a little bit forward, and he needs to go back because they don't have a follow-up from the team, and RNTX is actually in low of the goal, so I don't feel like goal it's say 400 goal 400 goal ni ko ado kill the zero ni absolutely true. RNTX kill zero. They have a Valentina onto the side. The Valentina with levels behind cannot really do anything. So let's see the ranking here. So okay, he's definitely gonna be out there, not able to reach out the level that Violi already have for Vich. So he got to be careful. He have to maintain his stack on not dying
more than he died already. Once is enough. So RNTX right now, they have to be, I hate to say this, but they have to stay passive. They have to play for the goal area. They have to play for everyone now. Because into the first few minutes of the game, they were able to catch up aggressively from what YAMA esports were trying to do. YAMA They mayang resulted ki squad the ni da. and losing out the turtle as well. That wasn't the best case scenario for Toby right now. Xbox goal lane ji If kap he ne gets brother. solo Pale kill, tene I'm Granger ka definitely panaw gonna ni be na. clipping this. Sila dum thugai pier ni Granger na. Xbox will not Pra have the disadvantage Ferrag tani armor ko. throughout the match because of the Mana goal lane Rhapsody sanai thing. je. Freeze And to when he will makha have je. the Mini map je. immortality, he might go for that 1v1 against Aaron, but for now, he will Sidoi actually lose male out the Xbox lane. But here we udrene. are, guys. The second Makha little da. objective into the map. So the Dark fight am goes hawe in with ko. the demonic charge. The Sele infernal pursuit loyalty coming in yaudre. there. Electrifying base will be used up and will Oh, be going to the safer zone. But As Alfred brother comes up. really? Check charge from ni 12. manga ma None chung other jal le than mabani je. MSDZ. Two-man knockoff. Level of HP. Ronan Yo. goes in. The cross Fazai comes up. hyper It's shield, 1v hyper Dog shield. securing the kill onto Alfred. And KV falls down in the hand of Aaron. He was Fazabaje limited inside the RNT tier. ni hen And ko it's in the fazabaje. way. What? Lauren goes down. Na Aaron na goes na in. na Double kill disengage secured tawga. onto the MSTZ. Again, the creator, the god, Nice, is nice. right Free now turtle tare. channeling out the game for him. Team RNTX back into the track. IGN atro ma je IGN e mane. Thainik ariba Mind IGN squad ni. you, Yam that libi dinate. is Bara a mage. first build Sky Piece without the boots onto the IGN hands yi of lineup Aaron, tang the khai am yaw male ko. creator. And he have 2 kills already, which means 2 stacks onto that Sky Piercer 20. That's what they are looking for, and he is also the #1 into the gold ranking RNT as is all well. like Soul. That Yes, is bro. RNT definitely is what big. RNT is RNTX big, were just like trying to go look like for. Never mind, go look at like Raren. RNT Soul. Okay, They are all Robin once rivals. again goes in there, but got a lot of burst from none other than Which. Emilio being there, he's giving out that rotation is a very nice thing because like you cannot take out Phobius in a 1v1 situation. You actually go for the team fight and gonna help out your team and Goal putting itse some RNT ne kitang hen trades gre. into their hand. Do makha tower si lawdoi male. The fact that RNTX are very, very strategic on the way that they are playing, I really love this. But now, Base TZ might be getting caught here. There might be a little bit of an engage, but now it's gonna be just the turret that they RNT are bootcamp trying to people, go yes. for, and they RNT is have to playing disengage from right now, bootcamp going back together. to what All the they players started from mid red lane teams is where are they're gonna playing be. together The in a headquarter bootcamp. is gonna be. So now that the first turret has been removed into the 6th minute of the game by RNTX, nonetheless, we could have thought that it would be by YAMA esports here, but a well played and rotation coming through from RNTX. They are able to find ways, but never mind. Look at that. Traction Pulse was the first to get the poke into the hand. Alfred goes back there. AOG That's comes up. wow, what a knock-up by Grok. My goodness, Violet goes in with a continuous cross to get the kill onto Alfred in the meter. OP Grok. 1v1 going on in the top lane. The heaven calls happen as well. Hyper 1v1. Hyper versus Hyper. Back there into the Nice, backline. nice. Secure the kill onto the top. None other than 1v1 fight will be won by Joseph against Mobararen. Afraid channel wo player. Afraid say mayang mo chane. Thailand gi EXP player ariba mayang mo chane ko. Afraid aja. Asimadi khange. Akhoi ko zu mati am sanami na me. Afraid se yaw le me. Ai ubu de. Ai bane. Brain pan mane game sana da brain pan business mo ruis. Mo ju brain pan mi hapsal le singe clever. Coming out on top, so that is not going to be a loss still for our Ado si Grok is but shit still to they go. have to accumulate a little bit of Grok lead. ni The mga turtle is thangalak gonna ko be de wal important. The masado second, da. the third is definitely one of the factor that might be equalizing onto this as well. Ado Lucas se horok pa da khan nai ramaga yadre overextend chat pe da to ma je 1v1 du mina phubi e go. Even reset it down a little bit so that they will be able to contest, because looking at the level so far, they are actually very eligible to go for the contest. 10 seconds to the turtle. This is the broken walls we're talking about, and we might gonna Maitem is yaw bro team mani mak se maitem is amamam yawe. Phobius ka Valentina ga je. Blue dana Phobius. Red team dana Valentina je. Maitem jang atani ko si ja amamam yawe. Team mani si da. Mathak su satpi gi dore. Siyaudre. But on the top side, a fight's going on there. There will be the Fight om le is da fight om le. Valentina ai position jo. Grok kelti loro ga ni ko male ja. It's 8 minutes and 19 seconds, Debbie, and still the turtle, third number, is standing out in the land. Argentina. Let's see how many more time you're gonna see the turtle into the map. Before that, the pokes are coming in. The zone is going good. Again, bro, they always miss their retreats. Both of these hypers, but nice Nelko from Grok. Coming out there as well. AOG being used to go back. Dark goes in with the demonic charge. Will be securing the kill on the page. Slaver of HP, I believe. Yamana tuat ka si de. Grok away. Grok takes the turtle. Wow. In the meantime, The first turtle was taken by Phobius and now Grok.
macro trade with the macro goes again to the side of YAMA Esports, having a goal lead of already 13-07 Debbie. RNT squad ki ne mane soul na thakka mortal ga go soul jina 8-bit ki thak to adu duga mortal ga gi ok ni go squad ki na RNTX size RNTX park hai bane RNTX hai bane si grok si tawi ne si YAMA ai ga sanamin na me si grok si jo ai na live thar ga mate ma noi ju khangam ne Abyss TG ai Silvana ga yam pai am pam jam ne tieng ta Tripura masane ko si grok sa ado sigi moi hyper ani gi retri soi ba sidi kitang farak tai ko which from Darwin's game, yes, which is from Darwin's game, IZN. And give out the other lanes into the hands of Aaron so that he'll be able to stack up. That might be eventually what they will be the old partner of I7. It's going to be a I7's old partner together for YAMA because they are made to stay together in one place. Really having a lot of damage onto the Kimi is also helping them quite a lot, and Toby with the 2 damage is not letting the YAMA with the goal lead now. Them too. So that might be a start right now. Mirio onto the CC. I don't like him onto the CC moon because this dude in particular plays a lot of setups. He's a playmaker, you know, he doesn't want to go for the disruption. So we'll see how he'll be able to perform because this time around I haven't seen him doing anything. Sigi Lord to the Kangani, Sigi Lord to the Kangani. Lord coming up, Lord coming up. Guys, I will be speaking Manipuri 80% of the time because all my audience are from Manipur. But I can still read out your English comments. I can still reply your English comments. And then the clear opening will be followed by Abyss, and then you're gonna see Toby into the action, into the stage, setting up the fire, setting up the hit for the side of YAMA Esports, and trading out those macro leads for them. But right now they have Rhapsody coming in there, taking out the Xbox shield, needs to record the armor 4v5, from the 4v5. Toby, and we're gonna see the Lord Dance already started with the yo-yo these from Mirio, but it will be reset down by YAMA Esports side. Rayu natro. Yamagi hyper je nate Yamagi hyper je Raren Sacred Shrine de yawa hyper do adu ni ko because he's able to return time and again with the walls, and it's a broken wall too, so that might be a good rotation and ways for him to set up the walls there, and the tech charge is definitely always on point for Abyss, and the fact that it's always Afraid who is going for a disengagement or yes, Ryu is in Dakusena. Yes, Ryu plays hyper in Dakusena. You know, YAMA have in whole for themselves to Skype is into the hands of Raren. Definitely something I don't really see, but you know, he's built different after all. So let's see how he'll be able to stack up, because right now he also got the defense item. Okay, no, Lord says he's scared of the Valentina to deal out the damage. Red team is very low. It's open Joe's chair right now, but hey, Evie, might be taken low. Okay, playing a little bit safe. Joseph went for the zone there. Violet comes up with the flicker. Will be baited out, but for nothing. I'm not sure why don't they dance at the all of the resources, everything will be used. Joy is not coming. Right now 25% HP. Let's see who will be taking it out. What is this Zoe doing? With the retribution. Alfred comes in, join the fight with the AOG, but it will not Jose, nice knockup by Valentina. Tech shot, but this time from Vitch. 3-man knockup happens. Level up Phobos is dancing. In there, busting out, but it will be Momoran securing the kill onto the way. And Flicker got away. Can it be a triple for the Ooh, God? nice. It will be a triple. The God working, and the God is securing the kills and sending them personally to the side, but it will be Abyss going in for the focus. Granger dugu. No more creation happening here. It will be again winning the trade. Discipline kitang diwale sum yeng bada. Masan nande ba yeng bada ko. Aina haidana haibadi natte do aina sum urak pada aina mayam thengnarak paje. Live sen han dai watch party tawuje. Wow. That was amazingly well done by both of the teams, definitely. But YAMA with Lord able to secure it on time. Alti yaw de siyer ni manaw de. Mayam janga tanagre. Onto the chase. Okay, another engage coming in, but this time the trap down mechanism will be done so beautifully from the side of RNTX, so that they will be securing the kill. Not only that, Joseph with the rhythm of joy finds a kill on the dock there, and will be clearing out the waves and the Lord on the top, even though the second tier falls down, but they managed to... Okay, goalie is up managre ko. The goalie is the same right now, the goal is the same. Venom do fazabane. Fight. Padana taw ni ko mo ida. Fight kyo janga tane.
ꯗꯥꯏꯔꯤ into ꯄꯥꯏꯕꯗ the micro ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯒꯤ lead ꯂꯣꯏꯔꯦ or ꯂꯣꯏꯔꯦ into the ꯐꯥꯏꯠꯀꯤ settlement of or the micro or the goal. ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯨꯕꯩꯅꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯋꯔ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ But ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯡ then ꯃꯃꯥꯡ they were ꯆꯞꯄꯤꯀꯣ able to ꯁꯣꯝ get ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ down. But Miro, on the other ꯇꯥꯋꯔꯒꯁꯦ hand, I mean, ꯎꯗ꯭ꯔꯕ he's ꯀꯩꯅꯣ going in. ꯕ꯭ꯔꯣ ꯏꯁ Cotton coil, yo-yo blaze, effort goes in as well. But ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ versus ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ no ꯒꯇꯣ micro ꯒꯖꯒꯗꯨꯕ violate ꯇꯥꯋꯔ ꯑꯃ continuous ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯏ penetration with ꯄꯤꯛ the ꯊꯟꯕ magic, ꯑꯃ and it was the overextension from Afraid, which will be a pricey one for him to take him down there. 1-for-1. We're gonna say about the trade though. ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁ꯭ꯔꯥꯏꯟꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯇꯤꯝꯈꯩꯁꯦ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯤꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀ ꯁꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯤꯝ 6 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯤꯝ 9ꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯂꯦꯟ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ can be something that they build out and go for the aggression. On the other hand, though, the mid side is what they want to focus on. But the thing about RNTX is that they have a macro factor into their hands. The joy is definitely going to be out there and favoring them because ꯃꯌꯥꯏꯗ long lane ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ side ꯃꯌꯥꯏꯁꯤꯗꯤ is ꯁꯅꯥꯕꯨꯡꯅꯤ definitely going to ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ be a ꯇꯥꯋꯔꯁꯤꯗꯤ defense. They ꯀꯥꯏꯕ will be ꯌꯥꯗꯦ playing ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ up ꯇꯥꯋꯔ ꯍꯦꯛ easily. ꯀꯥꯏꯕꯗ Meanwhile, the other four can stay ꯃꯦꯞꯁꯦ together. ꯇꯪꯈꯥꯏ But ꯑꯃ for ꯃꯥꯡꯕꯒ YAMA ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ esports, though, they cannot ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ be ꯇꯥꯋꯔꯁꯦ in a ꯀꯟꯗꯕ different zone ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ alone. ꯂꯥꯛꯐꯝꯅꯤ They have ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ to stay together ꯐꯨꯅꯐꯝꯅꯤ at one point. ꯁꯅꯥꯕꯨꯡ The only way that I can ꯂꯣꯠꯁꯨ see them ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ clearing out to the lanes is if Toby is Mr. able to Beast go Mr. there. He will Beast not be getting welcome bro killed, welcome but he's gonna be very, very slow onto the laning phase as well. I mean, not the laning phase, the clearance onto the minions too. Soul But yeah, he ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯣ built out the ice Soul queen one, which is gonna be a little bit of a Soulꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ slowness that is gonna be Soulꯁꯦ having right ꯉꯔꯥꯡ now with the ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯒꯨꯝ fire. ꯇꯧꯕꯅꯦ So ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯔꯦ RNTX has to be ꯃꯊꯪ really ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯒꯨꯝ careful in ꯇꯧꯕꯅꯦ when they were trying to engage top lane. Hey, there's a Lucas is getting 1v1 going countered in, but Aaron the Creator join in there with the Wow. spike. Lucasꯁꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯕꯤꯔꯤ Pistol out Lucasꯁꯦ there ꯃꯊꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ onto ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ Raren to ꯀꯩꯅꯣ support the Lucasꯁꯦ Lord ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ spawn, and now it's a chance for Team RNTX to actually contest out the Lord without any ꯂꯣꯔꯗꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯔꯗ fear. ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯂꯣꯔꯗꯁꯦ ꯂꯧꯁꯜꯂꯨꯅꯦ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯄꯔꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ Yep. ꯅꯣꯏ That was ꯃꯉꯥꯅꯤ actually a ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ good ꯃꯔꯤ read coming ꯈꯛꯇꯅꯤ through from YAMA Esports. They know that ꯈꯨꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ Raren ꯂꯣꯔꯗ was ꯈꯨꯜꯂꯣ the only ꯂꯣꯔꯗ ꯈꯨꯜꯂꯣ possible option that YAMA will be Next match sending. Soulꯅꯦ They're yes sending to clear Next out match to is the top Soul lane. And versus maybe the fact Eternal that, Torment Joseph Eternal already Torment won versus Soul against him ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ in the next match 1v1 situation. They ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁ kind ꯈꯔ of ꯈꯔ needed the ꯅꯞꯄꯣꯅ minions to ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ be there too with the kills so that he'll ꯁꯤꯒꯤ be able ꯁꯤꯟ to stand up. ꯂꯥꯡꯕ So very, very prudent ꯃꯤꯈꯩꯅꯀꯣ of ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ RNTX to be ꯑꯩꯁꯦ there. ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯈꯔ ꯈꯔꯗꯤ Right now, the ꯅꯞꯆꯒꯦ Lord is already ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ up. Toby with the poke. He ꯃꯌꯥꯝ might be ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ taken ꯐ꯭ꯔꯤ down ꯂꯣꯔꯗꯅꯤ very ꯐ꯭ꯔꯤ low. ꯂꯣꯔꯗꯅꯤ Okay, ꯍꯥꯏꯄꯔ but that's... ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ Okay, the retreat happened there, and it will be easy lot for them, but now the Oh. big husband used to goes back to Busan the Esport table door, but I was actually in a ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ fear. Like, I was saying, ꯉꯁꯤꯅ even ꯗꯦ though the jungle 2ꯅꯤꯀꯣ was not ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ there ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝ available ꯑꯃ ꯂꯩ for ꯍꯪꯆꯤꯠꯁꯨ Team ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ YAMA ꯃꯌꯥꯝ Esports, ꯑꯃ but ꯂꯩ if you remember, two ꯃꯊꯪ Turtle has been ꯑꯍꯩꯕ taken ꯃꯌꯥꯝ down by ꯂꯩꯀꯣ Dark and Abyss Easy, and they were ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ not ꯊꯥ having the ꯑꯃ right to ꯇꯧꯒꯗꯕ get that win. ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯅꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯥꯡꯕꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛ Exactly. ꯆꯍꯤꯒꯤ That's why it was 2025ꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ important to have ꯆꯥꯎꯕ a retreat 4 on lakhs time, and we prize have known poolꯒꯤ MV ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯅꯤꯀꯣ Raren to be the best, retribution ꯋꯥꯠꯂꯤ user ꯋꯥꯠꯂꯤ too, onto his utility nevertheless. But now this was a very, very clean move coming through from RNTX. ꯁꯦꯟꯖꯨꯅ They take ꯌꯥꯎꯕꯗ down the ꯕꯨꯁꯥꯟꯂꯣ turtle, ꯁꯦꯟꯖꯨꯅ not the ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯅ turtle. They EBTꯗ take down the EBTꯗ jungle, which means ꯑꯗꯣ that ꯁꯣꯝ they ꯅꯥꯀꯟꯗ are ꯂꯨꯀꯁꯁꯦ definitely ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ going to ꯃꯊꯟꯇ take ꯑꯃꯨꯛ the ꯐꯨꯅ Lord. ꯂꯩꯔꯝ Raren ꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ is coming ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗ in. Viole as well. It was so ꯐꯥꯊꯕ hectic ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ for ꯂꯨꯀꯁꯁꯦ Afrit ꯑꯗꯣ to ꯐꯥꯏꯠꯁꯦ actually ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ take ꯀꯅꯥꯅ out the ꯉꯝꯃꯤꯅꯣ game ꯒ꯭ꯔꯣꯛ there. ꯃꯊꯟꯇ But ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ now ꯍꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ coming in with the backline being disrupted by none other than Abyss Easy. But Afrit comes up, Afrit ꯃꯌꯥꯝ falls ꯆꯪꯉ down in the ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ hand of the Mova Raren as well. ꯏꯃꯣꯔꯇꯦꯜꯁꯦ As ꯄꯥꯝꯃꯨꯏ we're gonna see that Abyss Easy will be taken out with the immortality being popped up, and it will be ꯖꯣꯁꯦꯞꯇꯣ the ꯀꯩ final ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗꯇ blow ꯍꯥꯟꯅ here by Aaron ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯅꯣ the Creator, and ꯖꯣꯁꯦꯞꯁꯦ Lord ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ is right now standing at the ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ bot ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ side of ꯁꯤꯒꯤ the ꯔꯦꯗ inhibitor ꯇꯤꯝꯁꯤꯗꯅꯤꯀോ first ꯃꯥ down, ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ opening the nexus for the first time. ꯀꯨꯀꯤ And ꯃꯆꯥꯅꯤꯅ you ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ see, ꯀꯥꯞ and it is YAMA ꯌꯦꯡꯖꯜꯂꯨꯗꯦꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯥꯛ Esports side, which will be vulnerable Oh, this time Joseph! for the Mapper. Now Joseph goes in with ꯇꯨꯝꯃꯦ a electrifying ꯑꯦꯛꯁꯕꯣꯛꯀꯁꯦ miss and ꯎꯪꯕ will be ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯦ securing the killing spree on ꯏꯁ the ꯀꯨꯁꯤ Warwick. ꯇꯧꯔꯦꯍꯦ Will he ꯕ꯭ꯔꯣ take just ꯖꯣꯏꯁꯤꯅ one? Then ꯑꯦ Patriot twitches, and now the creator ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣ finds to get ꯑꯗꯨꯅꯦ onto ꯁ꯭ꯀꯥꯏ Toby. ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒ The Murdoch ꯁꯥꯏꯌꯦꯕꯣ armor goes ꯂꯨꯀꯁꯤꯗꯤ down, ꯃꯩ ꯆꯠꯂꯦ shutdown ꯃꯩ ꯆꯠꯂꯦ happen out of Joseph ꯑꯗꯣ as well. A ꯍꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯅꯦ lot ꯕ꯭ꯔꯗꯔ of ꯍꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯥꯅ skirmishes, a lot of trace has been ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ shared, but now Raren goes. ꯁꯤꯗꯤ Will ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ be mad, but it will be taken on by the god. The creature and ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ Tower ꯂꯣꯏꯔꯦ going in ꯁꯤꯗꯤ with the demonic charge, but getting a lot of damage by Mirio. The ꯖꯤ yo-yo is ꯖꯤ working so well, RNTXꯅ and ꯀꯥꯔꯦ now it will ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯁꯦ be the ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯆꯞꯀ final ꯃꯥꯟꯅꯩ rush. 14 The 14 Nexus open, and the 14 C 14 will दनिको be काइजे blown, and it will be Team RNTX getting that one opening, one chance, and they will clinch nice onto nice it OP to OP secure well the played to both Swiss teams stage. What a dramatic congratulations start, and what a dramatic to end. RNTX Cinematic pure one from the side
side of RNTX to secure STG the จะ win ยา in ว the นี่ก็ Swiss ตัว stage of Mythic Showdown Season 2. อะตัวแม่มีจุดจอหุ่มแม่ยิงต้อง forget to hit the like นำสิก่อนมาทั้งโซ่เกมแมสเลยมาทั้งโซ่เกมแมสเลยเฮาราอันนี้ก่อน next match is Seoul Seoul versus Eternal Torment ตัว like นำสิ like นำสิ ตัวไอ้ย้อยเนี่ยสมหายตัวนู้นสิกิลูกัสที่ปล่อยสัญญาณที่ก่อนมาตัวถ้าเธอบังคับเดงอกเส้นอะไรมาซิลเจนดีหนูไม่ใช่ได้มาตัวยูซินซินยาวรันเนี่ย
Why is You Blade season here? bro. What is this? Nevertheless, man, back to the Sorry, point production though, problem. I would say that that was amazingly well done by RNTX. Even though Is this the ABCD was first able match? to This is zone the second the match. Granger away, zoning around the crater away, he Sila wasn't, sina you know, Granger do. he Sikkim wasn't masa really mana? needed into the fight because the Sikkim damage na yun collector sila. from Miriam was also there. And then when they were able to kill the backlines very fast, Emblem ABCD ka was uli onto ne. the chopping block too. Moi Here production je. we Post have tayo the tare. player of the match, of course. Spell It's ule. done none Damage other taken. than Loi ule. Aaron Sige jong onto the post to. Granger, Final man. semi final This dari mai dude, jatu ni he. do not give him the Sige Granger, production je not yong. at all, because no matter what happens in Ado the di early game, Fredo whether na it to may ko be a poni dana. losing fight or Fredo a hai losing dana do early dia. game, Isai Mark ta isai gi Snowball matang also, wali ko he isai is ju ta able to halak ke. make the Granger work. 9-1-2 is Ado the KDA, matangi yes. match e amna interesting oi do match ni. Bro, this is the thing for Aaron the Soul ni Creator. ko. Maybe it is IGN, maybe it is RNTX. The Counter di team to name bigre. might be Sige changing. Xbox e. The team he might be changing, Counter but to bigre. his carry out the game Granger was na. never gonna change. If his team is in danger, he will show his shine in the last way, in the late game, and he showed it today as well. Taking out that triple, the gameplay was so high, and then in the last moment, it was Mirio, of course, giving out their opening for 5 the sanai do side. stream They khaga take thak out ba do ge Dark, brother. and High Nexus stream was do hai open with kan the thak ke. cannon 5 minion CD koi inside practice to hau dang ai. Boom, it's gone. Ako The evil last practice moment, to and hau you dang ai just ko. Ai take December it da loi out. ai na I loi live believe tha da ko ta loi announce Yama to rani. Esports should have not went Evil for the gi manau fight. They mayam should sai da have khomjal laga. taken out the Lord, Absolutely. halting out the pace of Aina the mana game, la ya and sana then could haliba. have tried for the Lord because they were in a Hojiki good oina di ko. position from the Aduna. very beginning. They were in the Fazana. lead, but then after the Haire triple ai kill, after kanda. the Lord slain, it was the Kusi equal tawroge. trade has been done into the goal side. But then the Lord, I mean, first they took out Roran onto the top, then took out the Lord with the retribution, and Soul the everything is bro done. so What a anau Soul dramatic ji way anau to ne. take out the game. Soul ji At the anau ne Swiss bada stage. sana What a thoi. start for Soul ji RNTX. dingang na handa. Form to Congratulations, buni ko. man. Definitely. Sanadi I so was gambuk actually sanadi. focusing on to the head-to-head for these players as well, but I find it funny because most of the, even though they have an Xbox goal in Rich guy ju the amount tare. of tankiness, The carry ju the amount of tare. tankiness that Toby had Shen in back ta bam comparison to jawe. Aaron Shen is back. definitely not, Wingman. comparable because it's half. But yeah, it's a Granger, right? It's a Granger, it's a goal, it's a marksman and a fighter into the goal. This is how, War drums je tan tha gi makha daro. Tan tha na sponsor to we the want war meta drums je. is. But looking at the Rich guy, the carry and the carry for the team, it's definitely Tan gonna tha be yawi Aaron, go. man. War Of drum course, he sigi got all tournament the series je money, tan tha right? na ju yaw tan tha na sponsor to Maybe we. just take the situation Aduduna. like Mirio having the Alice here, and CC would have been into the hand of Which ka Joseph ka aseng Do you bada think puna boy na RNTX could yeninge. have make their comeback just like they did with the MPL India ra to ni haini da CJ MPL ni. You want the CJ. Alice instead of the CC, right? Sigi If Mythic that is showdown the hai je. situation, Handak chai gi it would MPL have ni. yeah, this been Mini MPL hai tare. India version da. I mean, Mirio having the EXP laner, proper So je EXP PUBG laner squad to on na the tromane. CC, and the PUBG CC gi into the hand of organization Aaron. Mortel na Just yaw was acho what do. we thought about the first Aduduna picking sponsor to Oh, bune ba. if that's the case, then it would be an Sigi easier RNT early hai game hoji ka ge team for du su RNT hai je RNTX. It acho could have been an organization easier ni early mayang ge. game. They would be able to win out onto those turtle as well. That Ayam mana was Mumbai half to the loi reason why base to go Yama ngata ni was ko. taking out the Ado Elise red team also hoji and sanai da boot forcing game out the te sanai CC ne to go boot into game the te gi moi XP club side table because lam da they club had the round ko focus chalaga onto router their heads. acho go maya di To khillaga. be honest, both Akoi of the gaming players house to were ko tawna da mayam na perfectly esports well. player There ga ina wasn't a adu du ne ba. mistake. There Do was mana round ko a sanai little ne bit moi of jo. a Fruit miscalculation kai coming da through lillaga. from the last Moi gi fight for Yama. squad ki But fruit into the lillaga. early game as well, IGN weren't, RNTX Game weren't able India to da win ML se that mong big di of ma a di fight malam ne because they hojikti. were losing out to the turtle, Do right? mathang They were sahi da losing di out to the fights too. Asian And then Games su chingni definitely ko. they Asian knew that Games if ta they yawra lose ne. out onto the first turtle Asian or the Games ta fights, yaina do they jina have a akoi gi secondary India option. ne. The plan B, which India was ne around the Bhutan ne. crater onto the Granger. Akoi gi They were waiting Bangladesh for ne. him. So Sri that Lanka ne. when that plan A Si got mayam su la yaina flopped du ni ko. because they lost out the turtle and the second one, Country the first one oina. too, they were Asian solely Games la ne dependent mathang gi sahi da on next year getting da around the Asian farm Games. and putting Joseph into the yeah. long lanes, and they were able to do so. But Mong di Yama, MLJ though, hoi. I feel like it was very, Yadi it ya was a hoji ko very ne. perfect performance for them, don't you think? Because early game also they were able Next to match get Soul ni ko all of guys. those momentums going Sigi on. next Soul hora ni ko draft hora ni mo gi jo. Of course, but Mayam it ngai is min what it je. is. It doesn't happen though. But what happens? Ado marak thana You did guys so like number well di ko for be the de ko side of like se sani RNTX. im to They yon won ji their yam da first vida. game, and they're right now in a Yam breathtaking da vida moment. chani But mi to. Yama Esports, they need to grind some more and then make their comeback. They played well, they secured the objectives, but it was not their day. So let's see China what's Japan happening in the Indonesia di next yaude time. yaude If akoi we're gi gonna region. cast out Yama's Kamai na game, hai ni. but there will be a chance. Southeast This is not the Asia end.
ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯩꯅꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯤ ꯍꯩꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ
team, Eternal Sri Lanka, Torment. It's like Bangladesh, Uni will be playing Bhutan. against his old team. Like Bhutan because kangku Uni ko do has India played do some dum la la premium sanai ba ones. moi. So let's see who will be Bhutan kangku taking thengai on ko that dingi match because this is fu ni Mythic da Showdown game san. Season 2. You're right Game now sana da ba watching ina bo at fu ri Warzone gain Bhutan Games. kangku do I hope squad you to all moi squad kalak subscribe do. our channel, follow us in our social handles, like the India stream, se share ling the diling stream e. to your friends, let them know also that we are cooking South something at the Asia hai ba Warzone Games okay. and the East yau do bi giveaways do are on. South So Asia be da sing. there, have it, and don't forget Nepal to yau stay oh Nepal hydrated I and forgot about open up Nepal. your Nepal chips is there packets. too. We'll be coming back soon with a new set of casters. So be there, guys. Thank you Why for are you not watching going pro? I'm trying Mythic bro. I'm Showdown trying Season right 2. now. I'm doing watch parties and shit. But I'm trying. I'll try to play in the pro scene very soon. I'm practicing. I'm warming up. Game sanadro bo sanai sanai. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯃꯝ ꯇꯥꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯏꯕꯤꯜ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯑꯃꯃꯝ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯊꯥꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯇꯥꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯑꯝꯇ ꯏꯟꯕꯤꯂꯤꯕꯤꯜꯒꯤ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯑꯝꯇ ꯊꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯊꯕꯥꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯝꯁꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯞꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯑꯧ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯕꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯡ ꯅꯦꯝꯁꯦ ꯐꯔꯗꯤꯅꯥꯟ ꯌꯣꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅꯤ ꯐꯔꯗꯤꯅꯥꯟ ꯌꯣꯌꯣꯒꯤ ꯅꯇꯩ ꯅꯅꯥꯎ ꯀꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯩ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯅꯇꯩ ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯣꯡ ꯅꯦꯝꯁꯦ ꯅꯇꯩ ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯤꯡꯒꯔꯅ ꯐꯔꯗꯤꯅꯥꯟ ꯌꯣꯌꯣ ꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯏ ꯁꯣꯔꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯒꯦꯠ ꯀꯤꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯏ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯁꯣꯔꯠꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯑꯩꯅ ꯒꯦꯠ ꯀꯤꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯅꯥꯝ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕꯤ ꯊꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯕꯅꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯥ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯀꯃꯦꯟꯀ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯤꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯠꯀꯤ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯤ ꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯃꯇꯧ ꯃꯥꯟꯗꯅ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯁꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯌꯥꯕꯅꯦ ꯗꯦꯔꯦꯛ ꯑꯦꯕꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯅ ꯌꯩꯔꯝꯕ ꯀꯅꯥ ꯌꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯑꯦꯕꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯍꯜꯂꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯥꯁꯇ ꯆꯤꯡꯕꯗꯣ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯣꯒ ꯇꯥꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯠꯁꯦ ꯀꯩ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯠꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤ ꯏꯕꯤꯜ ꯂꯥꯏꯅꯞꯁꯦ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯅꯤꯀꯣ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯚꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ
Kai tornino sije India gi biggest tournament ni ko handak chahi gi 2025 ki kwai gi sowa Mythic showdown season 2 je sigi tournament je 4 lakhs ki ni ko 4 lakhs ki tournament ni do hawrani je minute mari da ngai je minute mari je mem comment pa ga mayang wori watai to ngai je Busan oi madi nuai ni Busan ju yaw bani loini yawi ko khoi Manipur ki team loina mok yaw bani Eternal Tournament adune ai ngasai chin na ju hai mine du squad ke logo ju u da ngawre ne dudi si je so ga Eternal Tournament lai re sona kan gisna Noctura ga DRQ ga DRZ ga Q khangre best of one atani ko Swiss stage asi gi sai jong thai ne si copy cha wi ne si ju dum ai na same du ne stream lo po ding ge Asian Games cyber kai na du da kai lam moi do no Asian Games ai di region noi na thola ni ko region noi na kamai na ni akoi je South Asia region jing ba Asian Games South Asia region gai loi phuna do ni adu da India ma yaw re mathang chahi ni ko Asian Games mathang chahi yaw ra ne India yaw re Nepal yaw re Bhutan yaw re Bangladesh yaw re adagi Sri Lanka ga sigi team me anak na ba khoi gi neighboring countries me am jine ba Myanmar yaw de Pakistan yaw de ko si me am jine yaina do je ATM ta dok se ATM se tam tha ji ko ji ama tha dok kre masana na AP Sana bro AP Sana lep khro kui re luk har season 1 kana ngom gi Mythic showdown je handak khatane ne khangi je season 2 ha tholok pane mamangi season 1 je Mythic showdown je khangdi tawgi bra tawdi bra khangde sidi idea leite ko minute ani tangai je Mythic showdown se tantha na su sponsor toy ko khoi Manipur gi tantha do tantha production ha ke tantha na su sponsor toy si tantha gi makha da ni ko bro hayeng face game soidre face game du 10k yo ko tawra ne Noctura do Serar Moon squad to natro Noctura se handak ki squad anawo mayam jam khangdre bro se made to Serar Moon du ju maitem ja ni ko Serar Moon du hyper pai ba maitem ja ne play phajabani ibu gi telo do kai ja ge ma game sana dre PUBG to dro PUBG lepe bro ai ju PUBG lepe Nepal gi di yahi ko moi squad to kak ne ling se atai di amta yadam ne India na nei ne du di Nepal versus India ta do ma le du atai je ju thaje de ne Bhutan kang ku khwai hai ba kang du ju India ra dum lai e ko adu mayam na du men dam ame te ne free ba Sri Lanka hai re Sri Lanka ga player ju khang de amta ai de Bangladesh su khang de Nepal ma hoi khut kha halak pa ya India da tawra ga di hai ba Asian Games tawra ga di ado tawba gi chance 80% mukti lai re mathang chahi da Asian Games da Pokemon Unite aina sanamba game da du su yawi the ML su yawi ko da game mayam am su yawi League of Legends adu gi chart thok pani ko Myanmar yaw de Myanmar yaw de cup toy ba Myanmar na haiba ti hen ni ko India de pali tabi de ML da de Thailand me Myanmar gi Burmese goal na M2 da second ta gi do Bangladesh khar ling bani Bangladesh ti abu the children day gi mithai ye loidro children day gi ngasai children day gi mi am khaktang di la me ado hojik ti mang re children day tau tho ge taw ne ma gi ma si gi stream si do hojik ki ngasi gi thawa stream si da ha mane mana comment taw ai do children day goi bai ni ko kem natte pro PUBG competition da yawrom bro competitive makti nate ado scrim ka pa ko pa di yorme thaina lockdown matang gi da scrim hadi T1 T2 T3 ga lai da scrim da T1 bok di yorok te ko T2 T3 bok di ka pe edo Scott hoi mortal hoi adu moi soul kangu du ga di ka pa phangak te scrim ka pa ga hai do khang de da hai 3 ka da ni da M24 ga pai da na is adu ga M24 ka pai na de M4 gi matam da na PUBG di ya de da PUBG di is ngamoi da PUBG da ahiba mi sutta lei ko adana PUBG da grind tawga mai ju mut khre ne PUBG da grind tawga stage awang ba da ka ba di bro hoji ko ni thaja de ai gi oina de Manipur gi oina di team mem lai ko hu ga na moi di da chance lai
0-0 Swiss bracket. Myanmar di M7 slot fange. We have seen some thrilling games in game number 1 and 2. Howdore guys, Seoul ni ko. Fighting it out to May mut make kre it ai khon nga in the tar man music ti. second game. Of course, May mut kre ne. it was YAMA putting up the fight of the decade, possibly. Tim Lafu lu kham pai Lafu lu kham pai. RNTX. Nandare Lafu jo. Of course, RNTX with the experience that they have over the years, they did manage Taurani India Esports Federation na hinpi India Esports Federation na tournament ama sila abane. Registration huzik open lai bani ko. Ado paisa gi din nate diamond 2 lakhs diamond ni ko. 200k diamond. 200k ni ko. Price pool je. It is none other than S8ul, Seoul Esports versus Myanmar jam hay bro. Myanmar link mane bro. Myanmar di thai dai ni M2 dai ni. Thai huzik ti M7 M8 yor mane ko. M2 dai world in the Khangna second time in Myanmar M2 da. Of course, you know, tonight is quite stacked up already because the reason I get it, you were about to say RNTX because of course that was a really who playing match, PUBG jai jo pam jai ne bro sana ba haitu ko games di ai loi pam jai ai loi support tawe could have been going to that 0-1 bracket instead, but of course they were able to overcome that hurdle and they were right now back again on that 1-0 bro hai team di yaw do si ai yaw de si ai yaw de not keeping exactly this was their first one, so let's how do draft se 1 minute tang ai ko one of the, you know, sponsored teams can do Seoul the same versus thing, Eternal Tournament. Eternal Tournament in Seoul ji airam mani ko kai tournament no lower bracket da thada game ne Eternal Tournament si mobani sana ji rematch ko chamane I mean that too eternally. Seoul ji ai biram mani moina lower bracket de kum me lower bracket de mi ji loi phuna ga mu thengna ga I'm really looking anda forward moina to ka because game ne of course tournament this ma will maming de be ka the tournament debut and the first match that Seoul Esports is going to be playing. Mortal yaw bro Basically yaw in di the bro Mobile cd scene PUBG itself. na ti bro ML ne Mortal gi squad keno do ni ko si je Mortal gi Soul do ni ko si je Exactly, yeah. Mortal gi organizing do ni definitely something huge for all of us, and we are looking ado forward best of to one it. We saw RNTX, and now it's time for Ruby Didi S8ul. Lunok se Myanmar de netro mane Ruby Didi ne fawi do Myanmar masani ko Honestly speaking, karam tang no do po ne man to me de man maming le hoy do hoji phawa akoi ne Ruby Didi hay do who would have even expected player maming do ni RNTX to move to the 0-1? tem sa yaw si gi se hora kana yengage Aaron, it's Joseph, it's Seoul da mai tem sa Luis yaw here bro ne that Seoul will da move up to the 1-0, but Seoul the da mai way tem sa Yama yaw de played, it was Seoul da mai something tem sa yaw de that mayang sa we'll ngatan definitely have to look out for them into the 0-1 bracket. But right now, talking about the teams in front 4-0 of de us, yai give the ETR oh went 4-0 on si against rematch ka sa mane ko S8ul si at the kut sa back kala la of magadi yare semis in a previous keno ka tournament, Eternal but Tournament gangu ji jo ETR first time they won a 2-1 in a best ai of ne three, Ruby but Didi da in the gugu finals, yai ko ABM did it. tau sanau S8ul did a clean sweep of 4-0. idugi matam da sigumba Are they repeating opportunity that phangkite tonight? hoji phangadi Best of one. thaina to Yeah, magadi that game is da a le paroi question, da and bro I think an answer le would paroi be global pleasing push to tower many, matung da zu le right? pamaroi Many would love to see the Seoul Esports win, 2022 but at the same time, 2022 many would, I mean, I'm loyam not dai saying they would love to see them loyak lose. pe dai da Also, sahi loyam dai many lo people akhoi dum lo many sang people will ne also sana enjoy loy the fact that an underdog Pokemon team do is right hong now e rising into the scene, and ETR having, just like you mentioned, having played recently, could have Eternal a Tournament good mai te chance yaw at bane that. okay But okay let's see if it will Eternal happen or Tournament se not, because player ka at idam te the yengi ai je at ko the awre ne moment, right now, we're just anda ke speculating, squad because as mayam soon je as the draft starts right now, we will jump mix in toga and we will paksana see sana what yaw me hekta strategies they can bring in, because at the Gugu end, the is draft something is a chess game, because, I mean, it does not get you the nexus, of course, but it Hozik does Manipur je get you squad a se kar few mane khwai points lingi ge ahead. khwai de So ling bazi let's ama ka just khai dive buding into ngam the de draft ado phase, and ling we bazi will khar di lai immediately find out EBT im lingi what bands are they targeting and what server they're no mai kap pe he playing tonight as well. So I think if we're ready, we can go into a draft phase any second right now. Sarah, do you have any expectations? You know, especially from being sold, right? It's the fact that they're global really top well taw to ke listed. phange So global top taw any to expectations from yang you? kang aga sam sang They're atue well known indeed in yang their thawak ka team. nangan ga samjan na re In terms of samna expectations, lengjum honestly, yore it's S8ul. kem phang de ko global 1 ta ge 2 ga 1 ju ta gi 2 ju ta gi Their matches pretty kap easily pe ko dum lost upai lite under the 15-minute mark, and game the global that's taw one ji kem thing kan that de tournament sumai thok ka dam ne sigum baji pesa bu phangi ko all of us. ado However, Eternal Tournament is sak one sa of da gai us. puska It's taw dan khota tum da gai khota gai it mapan has thok ta gai been kem kan dam ni guys has played tor mani na with khai ne the kem kan dam ni ko members team S8ul. lockdown oi wengam gi bai wan So of course, ET one grade ne bro mingja the oh tricks and Eternal Tom strategies Eliminator sai bana te ko S8ul is ET capable ne of. Eliminator sai bum lei We're looking forward to adu da na te season Eternal Tournament ha in a counteract way. mai tai macha ji kana no Absolutely. Eternal Look Tournament at is ai khang them le right now, like they're sima dei putting up sorry ta re crazy, right? With all especially
you know, so they're flexing their jerseys, and they rightfully should, right? I mean, getting jerseys is, as an esports team, it's always a dream for every rising team. So it's no surprise that, you know, they're really happy and they're flashing it out. And I love their go dynamic poses Ibil too. gido But comeback anyways, lak right kan now, of retire course, ta ni. let's see This what they're is proceeding with. It looks like the side of team Eternal Torment, they're going to be moving ahead with MM do. Korea Okay, then MM se onto the kanana side prakata that no is gonna yenge. be of obvious. So let's see what happens. We're just going to be waiting out here for a while, because I do think the priority bans are kind of like, it is a little Phobias bit ban amna unpredictable, phobias because it ban. does determine what they can get. Rhino For Sen to stake, right, maitai ne Sarah? Rhino Sen ko omju yawi ko Rhino Sen. Yeah, Okay, and sidagi the maya fact gi that jo idune TR dude. is actually banning out Rhino Sen je maitai Mythics mjane and hai. those Okay, okay. heroes Innocent have nate mainly Rhino Sen have shows maizna. that they do Ano not woni ko. want to give any kind of Omaji advantage to oh the MM side. san ne. Yeah, Okay, because okay. Apex and JS combos, Koi di maitai mjabu yawi especially support to with ko. those pickups, like it's a Hayabusa and a Kalia in your face, you're gonna get tsunami slams Dark straight Horse se into Brusco ne la your fudi arm ba. face Dark with Horse a ju maitai mja. pickup. So that is Dark Horse ko omju obviously yawi the ko. thing Okay, that okay. Maitai mja ani shows yawi up dude. tonight, and it is Dark Horse working ka out for them, and it usually Rhino should. Sen ka. However, S8ul Rhino also Sen didn't want kai. to step back. They Kai have ne. banned out on the Phobias Sumanta ki sticker hap se bro. I hapa ke. Me koi member ga yi go. forward to pick up Sticker more hapa than kini wan e rook ki one zo hapa slot kini. as their one of Rook the na main makokta picks. irujana They mak na do sumaina want to kuppa go gi into sticker am side lai B adu zo lane. hapa They kani feel koina. like the Herrick might come up, and of course, mid lane it's Asla. He is pretty unpredictable. Apex ang wab ni yeng si mai mahi je. The Juxian, the Lunox, or even the Kimi, and definitely all those things just work out. Absolutely. I loved the fact that you laid out a lot of options for them. Kai no noi bo ibil stage thok du ho dro ba dama Pokemon gi thokte thokte. Mai thang dok ba chalu ba ta ne thokte ko. So is the Hayabusa, because I do think they should be respecting that, because of the fact that right Ado now pick Jade mayam does si yeng si. have- I mean, quite a while ago, many people thought that Broken he was walls ne limited to broken the walls. fighters, Wa but right tangai now tangai that ta bi map ni limitation ko. does not exist, and because of that, you have to respect that. And if you do not do it, because of course Hayabusa is one of those heroes that can easily not just flag, Rook ki because I passport lai think tro lai while lai third rook ki phase passport already, photo lai ko. we've Mana seen zo ai gi elite passport photo teams, do mai as well as channel da elite hapa ne. qualifier teams just Sticker show oina. us what this hero is capable Magi zo of. hapa So kine na. because of that, I Magi think that ban is good. quote lit All pem the lai way quote up lit to pe. Gacha, and Smart right over. now one last ban before Apex so we India move masane into the mane first pick mayam and we sane come je. into the side of ETR. Asomna kan gi Let's- soul red team let's je. just wait for it. Right side ta lai team mayam je mayam changa tani ko. We can see Ado the suna kan gi ban coming in left from side ke the blue side team of jina TR, mitem so chani they yawi. do not want that rolling MM ka tenka. advantage to be going into the side of S8ul. So obviously, Apex here would have to strategize on what he wants to pick up. Hojik se and 5864 the limit or star je 5 limit te lai bane ado exact number du khang de hojik ti broken walls game. So the point ki Grok matam da di is highly 10100 te gena push to ya de best options in the room that can point pick system up. lai kan da And thaina aina lai gi do 10100 usually 2 ra 3 ra lai ba it's adu da gena definitely something that match Apex speed would de love to pick limit up. ne It's either mobile the legend gi Grok limit or ado the Khalid rank or push the to da limit Ninja ai di for yoro min this adu do game. adu da ne 100% sure about that. nangan Going ga for the thaba mid kan lane napsan nei ai je and going for samna the len kim mid yor ga lane, faja in for even the Lunox, that Kappe adu really matam works de out. But if you want to prioritize anything, do star gi su you limit want lai am gani the ai gi Esmeralda matam da lai yim ni ko to go there star gi su easily. exact number di khang de star gi de lai de lai I bane think especially the getting to the the point, use on first the pick fact that right now it's a Use on fighter first full pick. lane meta, you can basically pick up a Lapu Lapu or an Esmeralda any second, and then you can just flex it anytime you want, right? So I think because of that, we might see, okay, looks like they're not going to prioritize it One just yet. They soul go supporting with two caster power and picks one though. soul One of them hater is number the one. Grok, and the other is going to be the Lawlessness. Shin. Really strong jungle, as well as the fact that Grok is technically, I would say, I think one of the most broken. Collar Pokemon pai right re now, lai khat le ga because jele me his is me positioning collar pai is jai ni just gai no like, I mean, he can really wreck up your positioning mainly with do the wild collar charge pai right na now, khoi gi the manipur team change kana to the tan phu tectonic ngam de charge, ko I si think. team je So especially, I mean, it is a tectonic mana charge collar considering pan am he pai can ga ju easily yadre aina sum whip- yeng bane literally kana tan whip phu up ngam dre mai 5 je people in a knock cup. So I moina think rule to ga that chap should mana be ko something hoji that india they je should be concerned mayang about. masana But rule anyways, to on ga the chap other mana side, ml je I believe this do hero ai gi Kimi matam da is khoi gi one of matam de those to halak tam ne he SS tier madam mid yam laners. But at the same time, last game we literally saw Team RNTX showing that this hero might not be si collar ga all pai ga je the- mana pa you helam know, mane thai de the mana fact ne that pai she min do might thai have de a hype, but not every time. So that might be a case. But Hilda is showing up from the side of ETR, Eternal Torment, or ET as well. They like the R sometimes, adu di but chang they da don't lai ba like the R. nai thek I pa guess it's up to them. But ngasi de ai anyways, gi de ne 23 ngasi de ai gi picks de up ne from kai the no side of ngasi ET. children de ne ko Their ba first pick priority is sealed.
right now they have yet to pick up their gold laner, and having the Yuzhong one trick going by to the chance point one again, trick ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ bro this ꯃꯣꯏ guy could ꯐꯨꯕꯤꯅꯕ be taking ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ the ꯀꯣ gold lane. ꯁꯤꯃꯗꯤ It is clear as day. This guy ꯑꯗꯣ is in the ꯀꯩꯅꯣ XP, ꯖꯦꯅ which is ꯑꯁꯤ going ꯀꯩꯅꯣ to be ꯄꯥꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ limiting their ꯌꯨꯁꯤꯟꯁꯤꯟ draft. ꯄꯥꯏ ꯍꯩꯔꯕꯣꯁꯦ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯉꯛꯑꯦꯀꯣ And with the Hilda ꯁꯟꯗꯦꯟ being ꯄꯥꯏꯍꯧꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ safe ꯈꯪꯕꯗꯤ going ꯁꯟꯗꯦꯟ first in the ꯄꯥꯏꯍꯧꯗꯕꯅꯤ CT, ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏ it ꯌꯨꯁꯤꯟꯁꯤꯟ just ꯒꯦꯝ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯤ ꯌꯦꯡꯒꯦ opens up a lot of possibilities. Like we said, ꯖꯦꯅ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ Esmeralda, you ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ flex it ꯑꯣꯏꯔꯦ into ꯑꯩꯒꯤ your ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ EXP, flex it into your gold, anywhere you want. She just works out, and she is honestly one of those gold ꯕ꯭ꯔꯣꯔꯣ players ꯕꯔꯖꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ which ꯇꯧ definitely ꯇꯧ works out, especially ꯇꯧꯀꯣ because of the sustain she has. And the only way you can burst it down ꯊꯥꯏꯅ is ABMꯒꯤ with ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯀ small ABMꯒꯤ AV, ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯊꯥꯏꯅ super ABM super ꯀꯧꯔꯝꯗꯦ late game ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ or ꯁꯥꯞ gloves ꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟ with ꯀꯧꯔꯝꯃꯦ ꯁꯥꯞ ꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟ proper ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯥꯞ ꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ AoE ꯂꯤꯡꯉꯤꯀꯣ stun tag or whatever you want to say. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ But ꯎꯕ coming ABM to ꯁꯣꯜꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ARC ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ Propaganda, ꯁꯥꯞ ꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟꯗꯨꯅ it's ꯂꯤꯡꯕ not ꯌꯥꯝ a ꯍꯦꯜꯂꯦ bad decision ꯑꯗꯨꯗ from the perspective of the Ascension. ꯔꯥꯌꯨꯅ You ꯑꯃ just drop the ꯑꯦꯁꯥꯁꯤꯟ normal shocker, ꯍꯥꯏꯄꯔ get ꯄꯥꯏꯕ the Hunter ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ Strike, ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ burst ꯍꯩ down a Kimmy in a few ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ shots. ꯖꯦꯁꯤꯒꯁꯨ So ꯍꯩꯇꯕꯅꯤ of course, ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ and ꯁꯤꯗ we ꯍꯥꯏꯄꯔꯒ ꯄꯥꯏ can ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯤ see the second ban ꯂꯨꯈꯝ equation ꯄꯥꯏꯔꯅꯦ right ꯕ꯭ꯔꯗꯔ now. ꯑꯁꯤ S8ul ꯐꯨ is ꯉꯝꯗꯦ gonna ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯗꯤ need another fighter or a gold laner, whatever they wanna pick up. ꯍꯥꯏꯗꯤ They ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯌꯥꯝ might want ꯌꯥꯅꯈꯤꯗꯦꯕ to pick ꯊꯥꯏꯅ up on a ꯅꯣꯏꯁꯨ gold. ꯈꯪꯉꯝꯅꯤꯗ They drama could ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯀꯣ possibly ꯊꯥꯏꯅ go in ꯁꯤꯒꯤ for a ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗꯁꯤꯒ Newton if ꯅꯣꯏ possible, ꯑꯦꯄꯦꯛꯁꯀꯤ using both ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒ Grok, the setup and the entropy at the same time. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ But ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦ if they want to ban out, they could ban out on the R-Lord possibly. They need to ꯑꯩꯅ ban out ꯃꯌꯥꯡ on ꯃꯆꯥ Backflip. They ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝ are not going ꯀꯥꯏꯅ to pick it up themselves. And Puni, of course, his jungle, he does have the Fredrin, the ꯂꯦꯟꯁꯀ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯅꯗꯦ Lux ꯂꯦꯟꯁ ꯕꯦꯟ mod ꯇꯧꯅꯗꯦ ꯂꯦꯟꯁ available, ꯄꯥꯏꯅꯗꯦ but instead they decide to ban out on the mid lane ꯂꯦꯟꯁꯁꯦ because possibly ꯂꯥꯛꯅꯕꯅꯤꯀꯣ they are ꯑꯇꯣꯞꯄ not ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗꯇꯤ picking up ꯂꯥꯛꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ any ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯦꯟꯗꯤ waves ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯅꯗꯦ if you ban out the heroes. ꯂꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯩꯅꯗꯕꯩꯅꯦ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ Absolutely, ꯒꯣꯠ ꯔꯥꯌꯨ because ꯍꯩꯕꯅꯦ ꯔꯥꯌꯨꯗꯣ I mean, I do get the ꯑꯗꯣ loot ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥ drops, ꯗꯥꯀꯨ but ꯁꯦꯅꯥꯗ Raja ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ still ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏ open, right? ꯒꯦꯝꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ You can ꯌꯦꯡꯉꯦ still ꯄꯠꯂꯦ go in ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ with something more ꯍꯩ fancier ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ as ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ well. ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ I ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ would ꯂꯣꯏ love to ꯍꯩꯅꯔꯕꯅꯤ see a Kagura, I'm gonna be honest with you, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ because I know ꯑꯟꯗꯔꯗꯣꯛꯁ he has ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ pulled it ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ off ꯑꯟꯗꯔꯗꯣꯛ before ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ and ꯂꯣꯏ he will ሄꯜꯂꯦ do it ꯊꯥꯏꯅ again, ꯑꯔꯤꯕ right? ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯗꯩꯗꯤ So ꯑꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯗꯨꯅ I think I ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ would love to see ꯂꯦꯞꯇꯕꯤꯗ that, but ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ the fact that they ꯑꯣꯟ don't ꯄꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ have ꯌꯥꯏꯀꯣ the Kalia actually, because the KK combo ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ works really ꯂꯣꯏ well ꯍꯦꯜꯂꯦ with ꯌꯪ Grok. ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ So ꯍꯦꯜꯂꯦ with a ꯃꯈꯣꯡ Grok ꯃꯁꯥ and ꯊꯨꯕꯁꯨ Naruto, I ꯍꯦꯜꯂꯦ think you're gonna be looking ꯒꯦꯝ for. ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯦ I don't think a ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯔꯤꯕ Valentina is an ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅ option, ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ right? You ꯒꯦꯝ can still ꯆꯦꯟꯖ go for ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ the ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ dragon, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ but ꯈꯨꯠ ꯊꯨꯕ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ do you think ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦ a Valentina will show up? Do you think it's an option or a very wild Vexana? ꯔꯥꯌꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯗꯥꯀꯨ ꯁꯦꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯄꯔ Wild ꯄꯥꯏꯕꯅꯦ Vexana is a better choice than the Valentina, I would say, because the ABM Kagura that Solos he India plays with ꯑꯗꯨ the ꯍꯥꯏꯕ Sacred ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ Umbrella ꯊꯤ can ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ still be a good combo ꯖꯦꯁꯦ with ꯕꯣꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ the Grok. ꯌꯨꯁꯤꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯝꯇ Hit him with ꯌꯦꯡꯒꯦꯁꯦ a Tony charge, double knockup, then come to Samely Umbrella, just lock into position and end things once and for all. And that's something that ꯒꯣꯠ can be ꯂꯥꯏꯛ good. ꯑꯣꯛꯅ And ꯂꯩꯈꯤꯕ Kimmy ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ is ꯅꯣꯏꯒ still an ꯆꯠꯂꯦ option. ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯒꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏ ꯃꯥꯟꯗꯦꯀꯣ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ I'm just gonna Read them laugh like at a ꯑꯗꯣ that. bull. ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ But everything what you for a say, price reading ꯑꯗꯣ them like a everything book, for a right? price That's what happens. She ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯨꯅ ꯆꯥꯎꯔꯒꯗꯤ mouths at the ꯇꯧꯔꯦ words and immediately the Khadija shows up, right? The, that's when you know a caster knows the Dix team too well. oh my god man I As you can't said, say your name she's a but really good analyst as well. welcome bro I know welcome Sarah to is well Sumanta known for her play-by-play, but you can see if an ꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯤ analyst is ꯄꯥꯕ better than ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯍꯦ this, like what else? But anyways, the Khadija is gonna show Thank up, you for even though becoming this a is not member. exactly a pick-off composition. Saka So it's really interesting that they went in for it. But the other side shows up ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯩ with a ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯣ Fredrin ꯕ꯭ꯔꯣ and a ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯩ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯗ Ranger. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ They're ꯃꯦꯝꯕꯔꯈꯩꯗꯤ really ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯩ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯗ emphasizing on the ꯐꯝꯍꯜꯂꯤꯀꯣ range on ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ Kimmy, ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯗ as ꯐꯤ well as the ꯑꯉꯧꯕꯅ ꯀꯨꯞꯄꯗꯣ Ranger, of course, that I mentioned. ꯑꯗꯨꯗꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ But is ꯐꯝꯗꯣꯏꯁꯦ it going to member be enough? Because ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ I do feel like the damage ꯑꯗꯣ is ꯃꯦꯝꯕꯔ a ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ bit ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒ lacking ꯒꯦꯝ for ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ now ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ until Soul Esports right now gives me their EXP or gold laner. Depends on what this Esmeralda is going to be flexed to. But 이블기 considering 땡커 how it 까이 is, I think ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ they can play a gold 드랍ꯁꯦ laner right now. ꯂꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ 이블기 It's not 땡커ꯁꯦ exactly, ꯀꯩꯅꯣꯗ you know. What do you 이블기 think? 땡커 ꯀꯦꯟꯖꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯊꯤ Judging from the ꯀꯨꯏꯔꯦ fact that they ꯍꯧꯖꯤꯛ do ꯃꯥ have ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ the Ascension into their jungle, ꯀꯩꯕ the love word ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ balance. Yeah, ꯀꯨꯏꯖꯤꯟꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃ Lapu ꯍꯥꯡꯉ ꯂꯩ would have been a better choice personally for me, but then again, oh, definitely works out. ꯊꯥꯏꯅ Alex ꯏꯕꯤꯜꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ simply having ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯈꯩꯗꯤ ꯑꯝꯇ passive ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ and ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏ positioning ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏ basically ꯃꯇꯨ to ꯃꯆꯥ cause the ꯊꯤꯅꯈꯤꯕꯅ kill ꯊꯤꯅꯕ before ꯃꯆꯥ it ꯂꯩꯕꯅ was ꯂꯩꯕ straight up ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯅ closed it ꯂꯩꯕ up. Like against the Kimmy and the Great ꯆꯍꯤꯗꯣ Muta, it really ꯌꯥꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ works ꯑꯩ out. ꯈꯛꯇꯅꯤ
ꯌꯪ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 13 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯒꯦꯝ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅ ꯌꯥꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯗꯤ follows you up and the grab follows you up with the flicker and the tectonic charge is just slam dunk done. But ET definitely a very good composition because of the hilda I would say can Kenji ꯀꯥꯏꯖꯜꯂꯦ ꯀꯦꯟꯖꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ Kenji a lot into Yisenshin's ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯖꯒꯦ ꯐꯛꯇꯅꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯆꯧꯀꯤꯗ ꯐꯝꯖꯒꯦ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯐꯛꯇ ꯄꯨꯂꯞ ꯐꯝꯃꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯒꯨꯒꯨꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂ ꯌꯦꯡꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯄꯔꯁꯦ ꯐꯦꯗ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯌꯨ ꯁꯤꯟꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯄꯔ
drop se kanana phajaino drop se kanana phajaino aigi oina di drop se sona kangi et na phajawa maligo eternal torment kangona ado sona kangi red team sina yushin shin sina makhon masa kha lenga agadi mana loima hatpa ngamdoiba farm ga tokhalaga mana haitragadi yam nai kare yushin shin da lere post yushin shin haita du paite ahamani mana yushin pai bu easy guys no offense so is a full day zero mane basically in kind of a pickle right now. Haure guys, haure. In a little bit too late. Ado comment tawba yarani ko. Karamba team na first blood lawgani. Karamba hero na first blood lawgani guys. Which team will take first blood? But anyways, with it, ladies and gentlemen, welcome into the land of Dawn. And English khaga ngangon fredo na kapsalak pa. English khaga hapta yadre. Brackets, and with it, of course, we have Team Eternal Torment ET versus S8ul Seoul Esports, and myself, I'm Ray. I'm joined by Sarah, who is going to be bringing you that hype, and with Sting thabo ai thai Sting ho ji am khangina bro. See the action in place. I say I know who thai Sting this thing. I'm drinking Sting right now. Sting yellow do. Yellow Sting do. We did take a look at the initial items, of course. Fury Hammer coming into play for the Granger right away, while Apex would be moving for the hybrid boots. And of course, Dragon na first blood lawgani. it's going to be a very ET na lawni Hilda na lawni. Poram dai di post toksan bi adu du torok preng ge moyam togon bane chalu phalu de am kan mani ko moi gi red team je poram dai de post tor ga ngak le ga post matung de gi ne khalak pa ga am lai bi moi gi signature move ne ba thain de gi mayam na khangna ba Sting ne ngau re ba da mayam Sting thai ai ngau re Fazai is Lingzhen mini see get draw Fazai first blood by Soul First blood immediately, and then right now he's looking for a little bit of a breaks in the right there, but he was not able to get pai it. ba hailem That's a really my bad dangerous guys I position know we're in, da ne wana you know, because I would honestly go back, because so far Apex has been landing those walls red to the matching minute no in a kill zone, and there is no Eve, but Kadita can do the same thing if you're basically between two walls, and Grok is one. Hello guys, 400 people watching guys, don't forget to hit the like button. Likes is home to guys. These two are some of the best teams in India. And Tiger Reach NT as well, so you can clearly see Sigi turtles se sigi battery battles de yeng khangani a little bit ahead, but Innocent catches up soon. Battery battle ni ko Black Dragon from though kusi ta ore he pazana de olaga thammi ko Padi fazai Dragon na zone to mi plap zone to thammi Taken down instantaneously, and the turtle definitely secured in the hands of S8ul. Quick 3-0 lead with a 500 goal lead. Bootcamp de tamme ko why says oh bootcamp ne ka win guys. Red team is also playing for bootcamp de sanai ni ko Soul gi gaming house ai tai bootcamp khang da ba yaw ko su gaming house ai ni ko player me am punjal laga table asang bam da punna chakri da phammaga Sanamina bado may da router Wi-Fi router chon khillaga do chatlani si drene hilda kalle LCD horen karandi tarani ko LCD mi manga sappi hi tonga la thadarani Titanic They're trying to brawl like it's fighter versus fighter, and there's just Ling a he. Granger trying to fight out a Esmeralda, like si jong len ga pi bi dre alti to ka ta ba Esmeralda is winning. is ati ju that pini Amazing is nam na low bini bro nang thawai di chatro Here, trying to risk it all for ai di one 6 million nam ko thawai ngo na do di border He gets taken down. Dark Horse here will low get do si caught ai out. Has ji to goal look million around goal and 6 million do another low da flicker bida baited yum out. halam mana je ne The kanai ko jungle here, si though, da is bida in jeopardy, very big jeopardy, because Jay is here to secure it. He has the retribution. ko kila na ta himself. guys si And of course, Brock is there to displace Frederick whenever he needs. But Tiger though, what? Oh, Whoa, he's in a bit of danger. whoa. Oh, flicker. Dio wani na kota laitre ang adu hai bi ai adu bu sat kre uhautre kamen pai kan da Dragon won't be enough to save anybody by Actually, being see you out. draw. So, Can be great, can be he's great. trying to sustain a Grok kasi excellent skin score. pai da He bini makes it out of the normal gen oda sana bini ko mayam di skin pai nei mai di So pai far, roi 0-5 score, and S8ul Seoul Esports is able to do it again and again.
with the early lead. City I'm Storm really oi curious doi to male see if they can make the score 0-8, you know, for akhoi them lekai da maybe. But lekai ngang gai I gi think bu that's gonna be game a le ga wild de shift. Of lopi course, I do think AT right now should si be thole try to play a little anda bit ki back Turtle end. City But kanana so logani far though, chap they manai have hyper been ani ki level ji blocking it 7 out, 7 which ni is ko not a good decision. Because if you try to do that, you get stuck in places that you don't gaming want to house be in. manipur lai But bro anyways, laite it looks manipur like gi it's oina ok falling, and this laite is gonna gaming be the house pibu second ngamba one. ado sigi ok Throne of mayam ji di Ruin afaw is ngatane not so ready live yet, so ok sa NT afaw has PUBG to gi play it a afaw ni little ko bit inaggressive. But look at the okay turtle fight. free Turtle tai ko And Alice na di we're chang gonna get bi the bani Alice retribution alti this yaudi time. halauro But Alice we alti see the yaudab ne Vandal Jay did yairo the yairo testing yairo and the appraisal Oh, grab oh, was and feed. 4 enough versus for 5 te Tiger yaire ko to find and moi keep the MM fight. Granger And laktoi for wali once, Granger do la we're adi not funa ba being yare people while rough waves being Tiger! used on isat le ne Tiger. bro The main Granger do gas kai no will yahu yam secure thenge the kill. Other guy trying to look for more. Asuna sidre does sidre have the fazai passive. Will not be nice out Yuzong alive of nice that team sida fight. makha ta na Let's funa take ga di it ngam doi ba down. blue team na Pony trying to find Granger somebody je on fresh ta ne Apex ma as lai je well as Oh, Radiant. Apex. Darkarto has to run fazai and dragon help je out. tauri ne bro Ooh, the try on tatake Apex right maming je away. tatake Radiant and Jay being the tam tam only lau khale mana survivors of that team fight. Turtle That ani was ni quite little blue bit team of a jena bad loi end, je but I did mention the fact that NT did not have risk the throne place of Ruin. But let's take a thank you look for at the becoming items a and the member level ranking. Puni is quite luhong bai ahead. chokri de lengjen But pe ko Tatake right now after the kill classic onto chokri de free Apex ngo has na kup do surpassed J4 adu slightly phambiu in terms of koi EXP. On member ga top gi de lane, there's a little bit of contention items wise, but oh, look at that. Sarah Bonk comes in. Oh, there's the appraisal e grab kaino onto kaino her. nongmai On Shocker nongmai as maru do well, but fazai he'll fazai have to fazai back blue no home. fazai Jay heli will ni ko find se the kill onto him. mi Dark mari Horse ga mi double hunga onto grok him LT ga sujan ga as grok si well. kaina am thi soi ma ti hai dai ne ma ja Effectively, the third one mathanda ga coming soi in a sujan bit, re du bu but kaino oh, kimi je kaino the petrified play with the rough kimi waves position yam thi definitely secures the kill fight te on moina fazabi Tiger. helam ne blue team na That was kind of unexpected because I did think that Tiger was gonna help at yu least zong da Hilda get hope the kill tin or pati maybe gi but ki secure mam it, di lai but looks like the MU tides da have shifted back again. But look at the goal ranking. Innocent, surprisingly, tin pati despite ga his, jale I mai would te say, yaw bro you si know, je blue kind team of da mai tem growth cha on ni the yawi top lane, dying for a MM pai minion. siga ting pai I guess siga that minion was not Granger gonna ga change, Hilda which ga is se mai tem sa ni valuable ko because somehow he's still ahead, maintaining that goal lead. I guess that makes sense because one is a marksman, really specializing on wave clear, while on the other side, I'm sorry guys if I really missed your going comment. for, but look at that, that I'm is sorry quite but a I'm safety focusing on the position, game Dark right Horse. now. Hilda gets taken down. Gets taken Says English kan down. lo le. The rest of the team definitely wants to Pazare Oh, suppe throne. suppe. Throne of Moi mi Ruin mari sube once advantage more lo will ini ko. find Tiger's Number right. out Double number up on the taro leverage. ga Johnny Charge will find the kill. kana ba lo Double ini. for Jay right there. Pony making Hojik sure timi masing alive. su haude de ka bi ni ko Brad hekta EM is kathok pi here to bring Black the Rad to his Dragon. throne. poche There's funab de quite a lai bit re of rotation brawl of mid brawl lane. sanab de lai Black haita. Dragon being used out to zone Goro away the banan dai minions gre. as much as Goro possible, ba ko but yaw bra. this would just mean that the turtle would be given away for free to the side of S8ul. Fedrin jong Antidote kai no man to dise. Oh. backline, Irup but krene Fedrin chatla ni. directly onto Jay, made Bonk, there's out a Sigi alive keno si easily, free but turtle ta it ni ko. doesn't work Yusin out sin for na Pony. low ran. Gets taken down. Radium getting melted a bit, and Asuna still Ya de has sian mana the fare rough sian mana waves. fare. They Oh, 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 would oh. be looking for some kind of an engagement. No, both Manga teams manga just funa de staying dinga up to moy. secure it. Blue team si mi manga su funa de dinga moy. Okay, so far though, their first items have already been secured. Apex went in for the Radiant. Asi Radiant kai lam armor cha na just to mayang make sang sure ata that ne. Tiger Red team doesn't si get mayang the sang upper ata ni hand ko. in any of the team Lam fights. di But khang je let's de mayang take a sang look ata at ne. the item bills right now. Skypress is secured for Renaissance. Ado build zu le guys yengo zoom kitang tang tong na ga. Kind of wasted in right now. Cursed helmet for Anti will provide him a little bit of that hybrid defense, lowering with the Yishinshin securing almost the endless battle, gonna be providing him a bit more sustain, a bit more damage. But what's happening on the mid lane? They're still brawling it out as much as possible. But that is an interesting item choice. Sky Garden helmet first for Puni. Yo and maya he ai de ngata really ni funai. doesn't want the Kadita Mayai de ngata duna mayai tower thadu o ka hen ba su ya on de. him at least. So Tim definitely kanam NT ta mayai still tower a ka little hen dam ne. contenders. Mayai de la la At funa which bane. point, Mathak su mayai de la ka ni. 50%, but bottom lane, Makha zu mayai de la ka ni for a mi loi na window mak. right Adu there. fight chaw om Might le go ko for sida. Throne of LS Ruin, ki alti Black phaza ba Dragon. lang thu ga tawra ni sida. And they are looking for the engage. Go but tawre. the action pulse Ulap of sup kre. Santi won't be Sidi enough. udre he Though noi will ju find yengo. Innocent to the back line. Has to flicker out of the Kana ngam mi no situation. khang je. Rough waves a double knock up will find the damage onto two of them. Gets the kills. Dark Horse in danger. Will be getting marched Sat down by ahum sat Asuna kre. once more. Will Is find kaino double mi le kai de la ga on e him, kai but dore this kai time dore around is ha jo Radiant halamba holding hing ju hing gi ba. strong finds the kill Oh onto wipe out.
understand, and a tiger vibe will get caught Wipe out out with pig the wipe out wall, pig gets taken down, Red wipe team out ಗೆ into ಕನಾಂತ the ಸೀದೆ hands of S8ul.
hay ne noi sol ja a little bit of unexpected. It really feel like they could go for, you know, at least a 1 or 2 4 trades, but it was a full-on wipeout with none onto the table of Seoul Esports. So goal right lead now, se ET, despite 3k trying to plus go ni ko for 3k that plus neck-to-neck goal lead ni ko competition, right red now team they're sol down to their feet and they have to make sol that ge boot game se comeback, bihar because ro right now kai the no loss Mumbai that da they're Mumbai popping da in, they don't have the macro that they really wanted. Dominance kai no Ice navani had katani ko not navani been katani ko prioritized, which is teng kind jaw of nung dum mani ni surprising. ko nung dum I mani noticed it right damage now ka that tor changmi no Dominance mathak Ice se only 1v1 showed ama up tawre at camera 9 ne minutes ulak into the che ko mark mini map ti onto yenga the je hands of Dark Horse. That's the thing, you know. I mentioned it that Puni did not go for any of the armor. He straight up went in for a Sky Guardian, but that's a dead. Look at that, Darkest Horse. Not Dark Horse. Azai hatoira Black Dragon you see popping in. hatoira Do they want to go? Oh my god! Tectonic si dine charge lands onto 2, and ai now the si zone of fazagre red team na rosol na fazagre si di aroi be gets taken down. Radium chasing down clever Puni as ti far oi as bane possible, but Tiger yisin sin do yisin sin do gonna be chong da enough bane to save him. Nope, the Lord chong na ba damage as khaksela well thamme as ma Anti singi will mark him down. They get taken down. This Three is- people down. Another falling star moon into the base. Puni and Dark Horse trying to mark down an Esmeralda without any advantage. They cannot melt her down no matter what they do, and this should be a very free and easy load secure side of S8ul. EBT nate guys, this is not EBT, this is Eternal Torment ni ko ET ni ko ja Eternal Torment EBT yaude ko Lord secured for J-Ho, and Eternal J-Ho is Torment ka close to a level 14. Soul ga ne He sai is Soul ga level 14 at this point, gonna be going for the level 15 S8ul Action Pulse. fazare broke LT fazare pulap sup kre team fight ki oza ta rai si team fight ti rule to re ko red team na Teng pudi hale LSU lo ne sona kan jo hat kre Esmeralda harau re sing bani ko je With it, you know, back to back again, S8ul Apex oi team Soul me Esports berane winning ga those ti hai tro team ti hai fights, le me and each team fight Apex converts oi into team an ne mane objective, the objective being the Lord advantage on the top am lane, tor me and mo right jo now they're even going for every macro possible. The bottom lane does not have the inner ado threat, aina only je the hungry word de inhibitor, game and sana bada with it, hungry we will word most ko likely see them mai overlook pa that e de J-Ho moi di just game sana reached ba the lepti max akoi de level, lep hore and game the sana rest ba of ko the ye members, jahi they ani still hum have to contend to ado kill moi di the lep tabi He's da only on the second grind ne item. aduna ne He moi is soul na so behind. But recruit look at the ta weze Alice, moi je 2 items done. ado No, moi di three. moi game Going kusana for a jo recipe as well. Lord popping in on the top, but it does have the shield. They will Hungry be boy okay ba. with us. So now look at that. Glowing one Glowing and na 2 magyari. penetration. It is too much damage, too much penetration. For sup pe side do to mani handle, do but backline Chrono pa Crown jana in. pun na jangmi ne Another one into the back line. Tectonic charge will be catching them. dragon jina kai kai no kha taw ma ga de Instant burst down onto Tiger. They want to go in for more though. Petrify play coming in from Tatakai, but it's not going to take down. sidi comeback kitang wa de mali ko guys mi red team na soyak pa ngai pa tam ni sidi soyak to di mandre post taw ra roi oh taw ra moi na ka moi ngam mi bani na taw ra roi si is fatre go streamer ji yaw sal le ba Dark Horse trying to look for something, but he's a solo tank. Can he go in? He cannot. And mayai da mai moi push taw ti je find the inhibitor, mid but push they still incoming manage to keep up their lead, but there's lord a tholok te strong wale wave moi mid coming push ta down si the yeng mid na as din well tu from moi han gi Tiger. dira He sangak te ko absolutely be sangak te busted with the damage coming in from the side of Yisenchin, and S8ul will decide to back Elise off for yendre ne now. bro Elise hat pa ya nice amam sidi tam tam hat pa ya re He actually Esmeralda manages du madi to thaja de ko despite everything. Esmeralda ji da nung dum ne Way too much sustain Nung dum. coming in from his side. Black Dragon tried to go in for Jay. He's trying to mark him down, but Jay too Look kre slippery. kadita ga ji Back alti ge alive. pa me Grab ta me wave leo being used up while Anti still Changzele, marking him changzele. down. Shocker missed Yusin his sin, yusin sin ranger, yo. but Jay will try to play sat one kre more mm han sat kre tectonic Esmeralda charge. ji They oh fixed the ah play. spa da ri Will yet pi re find backline where chang the bangam Sen dre ba Puni caught out alive in the middle mamang of da three engage people. phazar ga su Will easily yar get bursted down. And right now, the fact that they are, I mean, I do want to compliment the fact that ET, our internal tournament, have been trying to make the comeback possible, but Apex just does not give them the window. Lord chu and thole I du think moi that je was kai one no of the Lord chat to mistakes ya they mai did on mathak the push ta drop ko to da him oh mo ju is changjale kind dai of hungry were ga being go a very big consequence. na because he that isin sin ji da Tiger had to ma lo wait hale out, but the one that game becomes je lo ni si scapegoat Granger du is the thole dragon. Granger bu But thole okay, let's see. ke kai no They kha do taw ya have breng we moves today, but oh, look at that. Another rough waves play inside the base. Renaissance and Tiger, the only Elise ones living. oh sa ti re ga do clear ta khale ko kimi ne clear lo ta khala me Can he make it alive? si da red team na soy ri comeback lo Still ya du ne clearing out the minions. Radiant taking Soyak a bit of te, soyak damage te. from the base turret, but they are going to try and back off. Kimi trying to deal some damage, but Anti
백색 가이드 메템 자 마양 무자네 마양 무자 lamdi khangde so Mumbai rong gi mi oidin warrior but tong ba yusin sin nap khra And J-Ho right now just got his full build, and Radium is also level 15. free lot ta ne ko ji chang manga mar Fedrin ne chang du kai no nam gai chang badi warrior bro si de defend ne to ta ne can ET defend this can ET defend this lord damage taken Dark Horse is highest because of the fact that they chang are Alice mi behind by Throne of Ruin. Alice hat pa yare Alice su si re Fedrin su si re mi manga thanga khre chat le si di ya de hat pudi amma mom budi hane du lo si lo jin jin lo hat khane dragon gi plays pati phase dragon je do ma gi backup ma sa ma le ga di ma ga changmin na ba trying to mark down Jay, but Raytheon here is just gonna stand on their face and soak up every single bit of damage possible. He has to tank it in. He has to tank it in. Manchakar comes in. Tatakai gonna be melted down low. The passive triggers is gonna make it out alive. smell da jo ku si taw re he bro children day no mi da ma gi de ta re lo de ma le guys I think this is it can ET defend this Game right here and now, but ET is holding it in. Captain missed this, but another successful defense from the side of ET. I'm gonna be honest with you, ET somehow that defense looked close to impossible. EVT yar ba Fedrin du na tre na tre adu gi Fedrin du di Fedrin lu khom pai ba ni ko I'm not really sure how long they can defend this. Maybe they Fedrin du ma gi sak pa gum ba ne ba adu ni mi tu ma de Fedrin je ma gi sak pa ne ba adu ni mi tu de have been exposed. Super minions are gonna be showing up, popping in. Alice alti yaw ga ma le Alice na mu sapa ani je pula manga mu sapa ani grok na wai khala ani sine ba moi ga sa ge team fight to je do phana bu khang e blue team je They go in for any form of strategy. Do they just stop the minions here? That is gonna be a question for them right now. But look at that. Is that a petrify combo? No, it is not. Grok. ani di thang khre But it sape is anti. It is anti Yengas, yengas. to the back line. Oi, mag ti Finding the si throw ren of adi loi Ruin hat again, kre ahum da ngai 3 versus forcing 5 Innocent and Tiger into 3 the versus base. 5 ne Tatakai gets taken out, so there's Dark Card. There's no front line left except for Puni. He's trying to get the 3-man taunt in. Rough waves. Clearly Still to khalak not pini ko dum available soi da for bida Asuna here, though. He can khai try gre and mark down adu the ice kan namme bro matang sana phajai ne Tiger so gangu ji tawi go force nice back nice into the base GG by well played both Esmeralda. teams well played They are gonna get chunked down. Congrats and to so Seoul. is their base. S8ul take away a well-deserved victory. nice phajai Really phajai adu hujiki server do kaino Bengal To the base. Grok. Mumbai server oh moi sanai je Mumbai server de ne They're playing in Mumbai server. Kapti kapam mani Mumbai server je 70 ms me ari cien man mai te me sa ni si sanai je moi 70 de ni ko moi sanai je Mumbai wa ga okay okay GG guys GG mathang game ama su lai ko So I was kind of surprised. mathang su play ama lai ri last play ni mathang gi sina But anyways, it's gonna be the player of the match. The MVP goes into the hands next of lay bo lai Ho. And with it, of course, Mayang the phu bungam advantage dro bo now mayang is mayang na mentioned, rule but taw re how bro can I sikti mention when the fact that they were really ado guys don't keen forget on hit the winning like the game. like I nam know ji this ko KD, khoi mi it's 12 chawang on he ni yeng ko 12. male Sadly, like amo melam it's ji not the date. don't forget to But like hey, the stream that's the guys KDA, but with it, that's the scoreboard 9-32. You can clearly see that the fact that the Kidney only Anthem gets the song goal tha ja. whistle towards the end Tha ja. minutes, Ngai and ko it's wait not wait enough. On the other side, they were already quite ahead. And here Anthem we song je are aina able to super set ki clearly khaksala see tham mane Turtles ko were super set lost thak pa out, kangu but ge S8ul Anthem song mixed je it tha up ge na with, of course, the macro side. Not objectives, but macro. But there we go. Esmeralda S8ul goal in esports normal and Intel tournament Uziki head-to-head. Esmeralda the goal lane Innocent versus, of course, the Esmeralda. You can clearly see the massive difference right here. KDA-wise, Puni tried, but the Fredrin is not enough. Cheho is so ahead. Almost 6,000. Not 6,000. How much is that? Oh, yeah, that is 6,000. What am I saying? But anyways, kill-wise, KDA-wise, Game sound ta de. massive. But yeah, Caster gi it's mo khong mostly ata a ngani. clear head-to-head showing Game sound of di ka ta de. difference in EXP, in KDA, and damage. taning dre Anthem du thara no Team fight participation here. super Sarah. set tha ka no tha ke Anthem Of course, like it's Asuna and Mang he's daga- gonna be stuck to Apex. mang daga taram mani Anthem ji ya ai ju chu re ne si Anthem ji It's kok si da Brock and Kadita. You don't just see Anthem Brock ma on sin one da ya side, re Brock and Anthem ja mu Kadita side update by taw side. bom daga ta ko Fish and her rock always together. And honestly, the only fact that I felt Secret Shrine Grand Final jeng cha kai tournament ta Grand Final sana dui no huji huji ki wari ra
hꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ tournament ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯄꯦꯗꯦꯛ ꯀꯥꯞꯄ tournament ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ every single fight, Granger and Kenny were pushed so far behind, like they couldn't even come and deal the damage. ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯌꯨꯁꯤꯟꯁꯤꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ went in ꯑꯁꯤ like ꯌꯨꯁꯤꯟꯁꯤꯟ 10 ꯄꯥꯏꯁꯦ seconds too deep. So of ꯊꯥꯏꯅ course, ꯑꯩꯅ playing ꯁꯥꯟꯅꯩꯀꯥꯟꯗꯗꯤ with the sandbag right ꯀꯩꯅꯣꯗꯩꯅ there, ꯄꯥꯏ ꯍꯩꯍꯧꯗꯦꯕ there with the rich ꯁꯟꯗꯒꯤ guy and the carry. ꯌꯣꯡꯗꯩꯅ ꯄꯥꯏ ꯍꯩꯍꯧꯗꯕꯅꯦꯕ It's just either ꯑꯗꯣ of ꯍꯦꯔꯣ these two ꯄꯨꯜꯒ ꯂꯣꯏ getting ꯆꯥꯎꯈꯠ the ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ rich ꯃꯅꯥꯎꯁꯦ guy ꯕꯨꯠ tag. ꯀꯦꯝꯇ So ꯂꯩꯕꯗꯩ definitely good for them there. And the wingman Apex 21 assists ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯩꯔꯗꯤ now ꯍꯩ to ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ encourage Rome. So ꯑꯩꯒ ꯃꯥꯒ ꯌꯥꯅꯗꯦꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯩꯇꯦꯅ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯩꯔꯗꯤ ꯍꯩꯔꯦ credit for. And other than that, S8ul definitely amazing execution from their side. ETR, good try, good draft. They did manage ꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯥꯗꯦ ꯀꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯄꯥꯔꯛꯄꯅꯦ relevance into the ꯁ꯭ꯇꯤꯡ game, ꯊꯔꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯛꯏꯁꯦ especially in towards the early wave. They did ꯀꯃꯦꯟꯁꯦ have a ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ victory ꯄꯥꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ forced by ꯑꯎꯕ Arctic ꯑꯩꯅ Guardian helmet, ꯑꯩꯒꯤ but ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯗ after that ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ things ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ kind of fell apart, especially because Asuna marked down Kenny way too hard. agility So he didn't YSS have any ꯅꯦ chance to ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ make ꯅꯥꯜꯂꯤ it past agility ꯑꯕ let me check again something. let me Albeit check again deserves agility to. ꯄꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣ Kony decided to go agility for ꯄꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯞꯄꯦꯍꯦ ꯑꯝꯇꯒ ꯌꯦꯡꯒꯦ it's ꯎꯍꯧꯗꯦꯅꯦ Of course, yes, more MVPꯗꯣ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ they were really keen ꯑꯣ on ending the ꯈꯣꯡꯎꯞ game. ꯌꯥꯎ But I ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ love his ꯀꯥꯞꯄꯦ KDA. It's ꯁꯤꯗꯤ 12-1-12. ꯀꯩꯅꯣ Sadly, ꯄꯥꯏꯅꯕꯅꯦ it's not the ꯑꯃꯗꯣ date. ꯊꯥꯡꯂ ꯀꯩꯅꯣꯝ But ꯄꯥꯏꯅꯗꯥꯏꯅꯦ hey, that's the KDA. But they were really keen agility on ꯍꯥꯏꯔꯦ ending the ꯀꯞꯄꯦ game. ꯂꯝꯖꯦꯜ But I ꯌꯥꯡꯉꯦ love his ꯃꯥꯗꯤ KDA. It's ꯑꯗꯣ 12-1-12. warrior bootꯀ ꯄꯥꯏꯀꯣ Sadly, ꯃꯥꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ it's not the date. But ꯌꯨꯖꯣꯡꯅ hey, ꯐꯨꯕꯗ that's the ꯁꯤꯗꯅꯕꯅꯦ KDA. But ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯝ we're ꯅꯠꯇꯦ here now. I mean, for longer, but into the esports scene, right? You have to study with them a little bit more and find those strategies if you want to go through instead of the raw brawl. But with it, at least right now, ladies and gentlemen, thank you for the ones who tuned in for this game. But don't go anywhere. The next match is going to be between Crux Requiem, right? Crux Requiem Yeah, Crux Requiem versus versus Noctura. So if Noctura. you're one of those fans and if you're one of the supporters, make Crux sure you stay Requiem tuned versus for the Noctura last match. Noctura But ꯑꯁꯤꯁꯨ even with ꯃꯩꯇꯩ it, ꯃꯆꯥ we're ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ going to be taking a ꯉꯁꯥꯏ showdown break. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Don't go anywhere. ꯚꯤꯌꯣꯔꯒꯩꯅ We'll ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ be right ꯃꯩꯇꯩ back ꯃꯆꯥ onto Mythic Showdown ꯍꯥꯏꯄꯔꯗꯣ Season ꯃꯩꯇꯩ 2. ꯃꯆꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯅꯣꯛꯇꯨꯔꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯒꯦꯝꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯣꯛꯇꯨꯔꯥ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯀ꯭ꯔꯨꯛꯁ ꯔꯦꯀ꯭ꯋꯤꯌꯝ ꯀ꯭ꯔꯨꯛꯁ ꯔꯦꯀ꯭ꯋꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯞ ꯑꯃꯁꯦ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆ 4ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯛꯇꯨꯔꯥ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯀ꯭ꯔꯨꯛꯁ ꯔꯦꯀ꯭ꯋꯤꯌꯝ CRQ Cꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯡ ꯉꯥꯎꯔꯦꯅꯦ CRQ ꯕꯨꯂꯤ ꯃꯒ꯭ꯋꯥꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯤꯡ ꯊꯛꯄꯒꯤꯅꯦ ꯃꯌꯥꯡꯅ ꯊꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯡ ꯊꯛꯄꯩꯅꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯗ 40 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯁꯨꯄꯔ ꯆꯦꯠ ꯕꯣꯠ ꯍꯦꯄꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯗꯦ ꯁꯔꯐ ꯁꯦꯔꯤꯁꯇ ꯑꯩ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯊꯥꯕꯅꯦ ꯁꯔꯐ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯀꯦ let me check ꯑꯦꯟꯊꯦꯝꯗ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯔꯦꯅꯦ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝꯗ ꯊꯥꯃꯟꯗꯅ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯦꯅ सर्फ सीरीज करीब जो मामला था इस गेम पे वो कभी भी सर्फ सीरीज से कहीं ना टीम स्लीप टाइट लाइनअप वो लोग कोशिश लीड है टीम सेक्रेट श्राइन के पास स्लिप टाइट का सेक्रेट श्राइन का स्लिप टाइट ना मत काल है मेरा वो गेम दिलू है जाके किल बटोरे वो सीधा हिंदी लो ले मुझे जो वन सातुरे हमको बिल्कुल फ्री फार्म मिलता वो पूरा मैप पे सिगी रेड टीम जिजू होजिक इंडिया दा हॉट ओइबे टीम निको इंडिया दा ख्वाइदगी हाइयेना हाइनाबे टीम ने रेड टीम जिजू सेक्रेट श्राइन है सिना टूर्नामेंट टोपने गाइस सिना टूर्नामेंट टोपने आइनो लेजे होजिकी लास्ट गेम नो गाइबो इना सीजे येंगजिको बहुत ज्यादा चली एलिस को जो है डाउन किया जाएगा वैलेंटीना सीजे बेस्ट ऑफ 3 नी 15-25 का स्कोर लाइन मिड के ऊपर लॉर्ड है मिड का जो टावर है वो निकाला गया है अदो रेड टीम दा वैलेंटीना पाइजे असि मैतेम जानिको सेक्रेट श्राइन है जे ख्वाइदगी इंडिया दा लिंक टीम ने हाइने होजि टाइम पे फार्म जो है गैप वो भी बहुत ज्यादा 8k फार्म गैप बहुत ज्यादा होता है 12 मिनट के हिसाब से मैं कहूंगा चलिए बढ़िया जम के लिया गुलामी प्लान हिंदी निको गाइस में बर्ड बैक लाइन पे शेन को पकड़ा गया था इधर बर्ड बचेंगे क्या जोहान अभी भी जिंदा है जोहान मार करने की पूरी कोशिश है तानागे ए ब्रो ए करने की कोशिश है इस टाइम हुई गावरे मारेंगे इस टाइम पे जोहान को वैलेंटीना फेड अभी बन चुके हैं भेड़िया तो चलिए डबल किल मिल चुका है पेट की तरफ से फेड ट्रिपल किल लगाएंगे इस टाइम पे जरूर से जी हां कंगे गोल इन अर्लोट ने मेनियक भी आ सकता है गोल इन अर्लोट मिनियंस आ चुके हैं बाहर होजिक मतम जिदि गोल इन जिदि फाइटर nga पाइनरेको फाइट तौबो ngamnaba फाइटर दि फाइट ngambalewa आइटम याम सादरजु लेट गेम ngai daba yai
की तरफ से MM पाएगा लेट गेम में तक आता है और पता नहीं कि है कि फाइटर पाएगा वाइप आउट नहीं वाइप आउट नहीं ओके ओके जो है एलिस को डाउन किया गया है अदुदी मोइगी स्कोर जे 1-1 निको सिजु ngah wali ado ngasai gi first game da moina poi ji kamaina poi nam ting secret sign ji yai le me first game नहीं देना चाहेंगे दोनों गया था यहाँ पे उनके पोजीशन पे खड़े यहाँ पे दोनों ही टीम का ओवर के मामले में टीम secret sign बहुत है उनका yes this is the first match चलिए फाइट वापस से secret शुरू sign हो yai ram चुका baj है। kamaina yai खतरा होगा थोड़ा सा जोहान के लिए जोहान लो स्पीड के साथ बचने में सिगी फाइट सक्षम बताओ रहेंगे। जरा ने किमी को डाउन किया गया है, अहुम बैकलाइन चट को करे अहुम चट भी करे डाउन किया गया है और किमी का कंटीन्यूअस जो डैमेज है वो बहुत ही खतरनाक स्टाना भी नहीं फ्लिकर होगा किमी Shadow lock है। इसका रेक्सो क्या खत्म कर पाएंगे जी नहीं लॉर्ड जो है वो शुरू कर चुके हैं इधर जोहान और स्कल दोनों मिलके secret sign ga so kana ani do sana matam da so na di phui moje secret sign ji so na di phui ba nan tournament am di ure ado tournament am khangna lep pasu yaba nate ko mathang tarak pada yeng tare गेम का जो मोमेंटम है वो टीम secret sign ji hai yam तो देखना Like, पड़ेगा so नहीं, कि उसकी इसके सोल बाद जो क्या है होता ये। है। बान सतुरु उधर खड़े हुए India हैं। da adu ani do khwai de hai na mayam da loi hai nei ai isa gi mat ma su ure ko moina loi kai ya matam da क्या ले 90% of the time ने टाइम पे पकड़ लिया है चलिए डाउन किया जा सकता था किलिंग स्पी लगा चुके हैं लेंसलॉट इधर योजी का बढ़िया इस्तेमाल मार करने की पूरी कोशिश खत्म कर सकते हैं मैच मेगा किल लगा चुके हैं किमी बिट सागा वाले थामु से था सागा वाले किया जाता है तो बहुत ज्यादा खतरा ई में आप सीधे अदुने लoi halo oh hingra ma किया गया है बड़े अल्टीमेट का इस्तेमाल बट डबल किल हो चुका है इधर किमी की तरफ से भी 2v4 का सिचुएशन क्योंकि लॉर्ड भी है उनके साथ okay loi ne no bani katan और लॉर्ड भी है उनके साथ तो देखना पड़ेगा मरी पे डिपेंड कर पाते हैं बेड खड़े हैं डैमेज देंगे बेड बट बेड को जो है मार करेंगे जोहान इस टाइम पे अल्टी का इस्तेमाल करेंगे क्या बच Okay, पाएंगे सुमाइन बेड तौरगा। नहीं बेड नहीं बच पाएंगे ahamba jina yano na ka ba okay 1-1 ni ko lai nei de hoji hoji 1-1 adudi asuna ka gidong yenge shizu kitang wale shizu wale tournament ani mak se ke no ne will be right back tane lai je ka hindi caster hindi ka se a lot of yawi hindi the best of tournament ju lai english the best of mythic showdown ji english the best of tournament hindi am ta lo loi ba do ji ki khoi ni yeng ba ji ai ni yeng ba du hindi the best of tournament so na ka ga bu ka gre 1-0 si ma so na ka gre si ngai ta Noctura versus Crooks Requiem Noctura sida hyper sanai je khoi gi mitim chani hai ko yeng se ma gi play je yeng Crooks Requiem gai je team manga semgatlaga moina ta thon nam naming di mandre simadi direct organization male ko sijo Noctura sijo organization ni Crooks Requiem sijo organization na kama hai ni player gai je khangala line up sing je lai ga hoi tolop pun chang wani moi amount to bodi khang je ko na chaga tolop cha da bida lane qualify taw gadi lane chatpada ticket adagi hotel da laibagi adu expenditure mayam je o aloi cover tawdine player gai pesa ta ting oidine adugine mayam o mayam sina player gai loise o habadi organization hamni ko dana moina du minus sponsor tawdine na moi maming de tholine aduga price pakega phanga na khangdi 50-50 split kaina adugum basu leina bani o thoga aduda lawba ngamagadi player ga organization ko pesa tangai tak ayena ba khotpa adu maina lem adugine mayam na org ngai je slip tight ki lens to di kairi ni si ani je team ani ju pongom lopte ko oji ke ko ai ni ngam ba do ahan ba mi yenga se karam mana halane She's a wali ne. Mấy lạc pro mấy lẻ mấy mà tiêm một lâm mà này. I thought it was finally over. Second shrine better than which team? Which team? RNT, yes. Second shrine I guess is better than RNT for now, from what I see. Navigators safeguard the lighthouses across the Nexus Sea. It is Ado ok na di tong zay ne, tong zay ok na tong zay ko. we
must uphold. ꯑꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯜꯂꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯕꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯏꯕꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ everything for a price ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯆꯥꯗꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜ ꯃꯨꯛꯕꯪ ꯄꯥꯔꯠ 2 SRGD Red Bull Guinea. Why is Zay always building boot frost even in MM? To become tanky, bro. Dragon, even Yuzong can't kill him. He has warrior brute force just to survive from Yuzong. However, guys, only 2 minutes left to start the game. Mogi say the copyright chayeba aduna kenoma yengaga mayam yengminajeba ko kenomo ni yengseba. Do ngaminaje hodi honi mayam wari watai tawga. Zik makhum go loi langgani ma hojima. Ibilna bro gobe 1 tarambodo adu kanda bro chahi kya surage adudi gobe 1 tarambodo chahi mari natra manga maki mamangdane aduna 17 dagi minus tawro 17 minus 4 tawro 17 minus 5 tawba yare. Makhum lang thogane je. Crime. Listen redu. YAMA ni ko. Awani only 15 seconds left. Kaino pause. Lai gano ne. Hold on. 10 seconds. Bro, nanglo aje ladies man 217 ladies man je na sigi maming je keno da khangim ni ko transformer original transformer 1 do adu the same with wiki gi EVA username oigum taw ne ladies man haido posta maming ni ne Lil Wayne gi isai lyrics ta ga yaw ne ladies man May lae ka jile hujika ai haje 2025 se mai munari ba ai bani da 2025 se mai munadre ko mai di munada bane sabada ngauze watch party tausi kitang sumaina gap ko masidi hogdore ko draft hogdore do gap ko ma samsa lei kan di wai butai to oina do yengmin na wai butai to yai ko kaide do hujik sana do je Noctura versus Crux Requiem Noctura ge hyper do yengi tawni Noctura ge hyper do maitem chane Mumbai da MLBB gi tournament ama lakto male bro to be the pau phang bro online gi oina di keno lai online gi oina di akoi gi kaino Esports Federation of India direct tik khotpa is Esports Federation of India na tournament ama di huji open oi ko registration open ni huji tournament hodui di wale paisa gi din ate diamond gi ni ko diamond gi 200k diamond 2 lakh diamond prize pool. Welcome back, ladies and gentlemen, to Showdown Season 2 presented by Wardroom Games. We just had a match between S8ul Solely Sports versus Ayuk Masafa, Ayuk Nai ne, Ayuk Nai mi am kanoje. Into that 1-0 brackets, and right now we're going to be going into the last match. Previously, it's going to be between team. Ahinga sa wana ko winter chang pasi dum din na ba ni ko. Amuktang do su na ba ni je. Ai din na ba loi gre. Because a lot of the people Anthem thase bro children day di kharyam thase okay thaba yai ten subam unscripted thank you for the 179 rupees super chat ma'am super chat se like namji ko adu the game hodi kan se de anthem thasala ne ne super chat thak pagi akoi gi ibil sports anthem la ne ma'am tamina ji ko na kong men jan mi ji yong woni khangi is a lady, but Adubu it's going to be Anthem ni bro so, Anthem. Debbie, of course, finally we're getting tonight. Looks like I'm getting all my duos back. So welcome back, Debbie. It's good to be back here again, Array. But the thing is, Tabak ta khud thamje ma'am tabak ta khud thamje
Happy Children's Day, guys. Happy Children's Day. Debbie finally getting to do the analysis that she really wants to do it. So bless you, Debbie. So yeah, this is all mine. So we should the drum set is starting in 2 minutes. So and once the game starts, we will of course Last see case their mine lineup. chingambaji I know the lineup already, but we have last game mana we su have the chingambaji roster updates already, and if you don't know Sini the ko. roster, that is your mistake. Aina have because do you're not super following chat what tha the games ko are dingi set up. and So them make dum sure tha you ni do ko that mayam as ngasi well. di children day ne Like how can you not do that? Because the we NTM will tha ko na update kong men jin everything ju regarding tang our kha ma di yor mane koi tournament. viewer da Stay NTM up je to date taman with na Showdown Season 2. Make sure you su follow la ga di lai all re our kok ta games. If not, you can also follow more 5v5 okay okay hold dure draft hold dure ko because minute that's ani where phadre most esports news will be. draft hold dure Sit yai next to hey me hai and gre we will dive into the thanks draft subam again. I'm not gonna unscripted say thank the you for the roster yet super because chat that's bro your mistake. You should be following us. But anyways, with it, Iruk na I protagonist think you know the lineup at least. So without revealing Single je PY je ne any lyrics na pick BBX ki that we mane put BBX ki forward. mane Last mane game we mane did see lyrics the ta ina dai Yuzong, ku like thok you pani ba mentioned earlier to me, but it did not come Bro, to kai set school with tam the ge LF ta. fruition because against the dragon, a vampire, a bat is much better, which is of course the Alice. Absolutely true. Talking about the Ellie, I feel like Ellie's can Super come chat ki through, power je ai but I would say both of Kam the tang XPs tha that do we ni da have today for these mele games, mele na I kong ai think it's gonna be very NTM solid. tha ga NTM si di bro ngang na han da khang bane he NTM he goi wan yo de NTM ya NTM lai te du ngan da NTM di hujik ta hujik wai da ko 10k yarom dai ji NTM am puthorok bane ai ju kamai haini PC ka do changkhala ga phajana semaga ni ko super chat tha donation thak pada kena to bodo sound thohan bodo screen da chong thoga da direct 39 ga si sei matek se matek am tang hola ko de second taruk to bo ju taret to bo ju ko Yeah. aduna ai ju na sema kan to ge PC ka do ai di adu gi knowledge lai te ko Yeah. ai di phone da I ne thai se mean, that's the thing about the PC Alice, da right? gi She stream can to get banned sak out, ka but ula ko to there's bodo ai ju sometimes to when wa I ne do see some people ai do ju to wa ne not ko like do to na na prioritize the Alice because I'm not sure. They like to go for something else entirely. So let's just wait, I'm really looking forward to if one of these teams will prioritize or at least ban it out. But at the same time, getting into Indian the bans, Esports we just Federation saw gi do how evil talk si dana wrecking and how talk to ni khana do ni bro adu gi disgustingly, matang da like ai de overpowered line up se aina phajana flicker khallaga tonic charge can be from a Grok, tau especially dine bu ko considering after the revamp. ai ju cannot game do knock sai up di five tournament people thok due thok to te ni khot ne how phajana huge competitive to sana do the di ai ju area phajana of sana ninge effect grind ga it to ga is. adu So ta I bi de think live tang that tha is ga something no that ma we gi have to tung ani consider, ga but sana look do at the de draft tournament thok start pati bu is oi gonna be roi starting in right now. And there adu will du be ai gi su draft pick series, not som da draft pick series, ko draft thada bam pick matam is thada gonna bam be ta ka coming tai in. adu ai And there su we yai go ge with it. Noctura du tau and no tau de ni CRQ. Oh, looks like the names have been swapped a little bit, but it's all okay. glow ka For ka hal now, o at bro least. is ai Let's de see glow how the bans and everything goes, right? But anyways, ai ju mark let's su just pa wait ni out ki for jo what ka it gi is. tap ta ai mark su pa ni pai te direct Okay, marks ne the photos have been swapped, I think. Yeah, the photos have been swapped, but it's okay. It's all right. At least we can still see the photos, right? It's good that we khadi can get to tawra see ni them, 10k all yodre the guys different faces khadi and tawra everything. ni But with it, adu bu yeng si let's chumme just haina ha look da at it. serar mun jile ko si mai Look at tem that. ja ne ko Alice mai ai da gi immediately gets e banned si out. ka dawre e si yadre he I feel like it's gonna be ado unfair now. si ni ko mai tem ja je mai ai da gi je serar mun hai je si hyper je mai tem ja ne si ju hyper si ju mai tem ja ne dubai je si ani je mai tem ja ni ko young players nga ta ni young oi mai di makum sa na uri ko du na fast ne mai di Yeah, it's fixed. A very understandable. Look at the bands, man. Belgium and okay okay drop se pick draft ben tau de loi loi na gre he gone landslot ka di loi open lei landslot nung slot yam lei ko lo khan na ba ya de because he's more well versed onto the assassins. He can rather be Noctura da mai tem sa ni yar go guys Noctura da Penny on top, but not the utility now. So ado Ramen though it's the opposite. He loves si di ya de he si di tau na de he oh my venus ning jiang pai tai You know, it's interesting to me. This is going to be the expanding river map.
And it's Seramun okay, di Manipuri Nepali. immediately Adu di Longshot khangje is bo gonna be Manipuri di picking oi up bane that mas. land slot for himself. Well, to be fair, if your name starts with an L, Match and kya you're wali not ge picking si up the the last match land, call. options leaves out the assassins. The Hayabusa still left So into Wi-Fi the tak kiwa table. man already. And Live so live is ya who even else? guys. Joy's still open. You can still go in for that as well. So I do think we're in for an assassin versus assassin treat unless Serarmon decides it's a fighter night. And thank you, Noctura. You're going to be automatically winning this game. I'm just joking about it, guys, because picking up a Zushin, always will make my heart very happy. I look pink because I love pink, and that pink is obviously the Zushin's tint. T-I-N-T. Yeah. Okay, tint. Yeah, tint. Alright. I mean, you're not wrong either way, Ray, because Jushin has been finding a lot of good win rate in all the tournaments. Okay, Jushin local. Jushin. Okay, I have the lane slot first pick. Laurie, finally a team who takes lane slot first pick. Okay, you chose the wrong. Rose no PT bo kai dei no hoi bo chahi gi sudi ko. Ai ju class tip ko loi de. One Nai thing wali. I find funny about Noctura, it's not funny, it's effect. Pick up a predator onto the side of CRQ has been really. I love pink guy na. Right? So, Ado kai pai de no mai ja. Atek ba kai pai ke. Okay, ke no pai ke. Mes pai ke. Ado su pak sai da. Yeng anu si ro e. Oi kang gu de yeng ani nu si ro ba. That's the Candida also got to be removed. This is a completely respect ban. PYG ti masa sao ni sao ni ma game ko sana da lai do. Masa lai dam ni ko ma de. Adagi rook ko do stream ga tharaga game ko sana lai do ma zo 30 di yai gra bane. Sahi kun tha di yai gra ne ma. So why not go for the Kalea, the Beast Lady? And of course, if you want a Kalea, you want a burst, and the burst comes from. Bro, se losing ba thong hau zem no. Losing ba thong hau zem di zo zo yang ni. It is one of the very common. Bro, nang hai ji kamai na ai game ju sana da na kamai na hai hai no. Ai di khadang thada bani ko. Showing up very often. Game di hai te khadang ni thada. has finally found her perfect partner. Khadang thada bi ji. Game di si game ji matang da di hai na bi subject. Really needs someone who can burst the target instantaneously. You might think the Lunox, yes, she does attack in a DPS way. She's array je ai ne hai ge. Array ko yaw ba. Array ko yaw ko. Kalia je array ko. Really high HP based damage to the point that you can consider it as bro i7 da bro nga ibu gi new lineup hai do same boy drop there rupi wise adu do akoina sanamba lineup tuni da sum haijan be wan ne anoba lineup se December da confirm taw ga ko you will reduce the magic scaling but the HP masa masu lai ba me am bi sana ri bro e pakta so really good at melting this Gatot Kacha, which is going to be one of the annoying factor, not to mention even the Zushin, of course, my wife right there. She's really annoying, not to me, to the opponents, in the sense that the Lantern Flare is going to be picking up those targets more often. Noctura din han Chinese guy gi team from mane. Full stack butterflies and that Mathang can push her to I did two ne bro. I did two not 11 ne. I had 11 ne. Mathang sahi da two. Lancelot or the Kalia can immediately go in for an engage at that point. But I do expect the Purified to be showing up any second. KK team no. This is the Crux Requiem ga Noctura ga. And Lunox are perfect. Noctura da mai team chani yaw ko. Have any dashes except for their ultimate. Noctura gi hyper Hayabusa je mai te ni. Duga Noctura gi goal lane je. Ju mai te ni. What do they bring? What is going to be happening? And just like you mentioned, I'm looking forward to those pickoffs, man. Definitely. Okay. Ibil comeback la ko trophy thangala ja. Khang de ne trophy di thanga te ko ge lili diam thangale ai ga sana mene team lili diam thangale ko trophy di khang de ko ai yo ne ai di trophy thanga ni I'm not mocking. ado moi de lili thanga che hai adum nai re His name is 27. He's bringing something new to the table and I really love that. He's been 27 for quite a while. De busy bro ki tasala je Sarban but Sarban chill bro to be pronounced in one way, It's like it's not 27 guys, it's 27. Happy den ani umba mi je yaw re ko it's not Wednesday. Happy den ani umba yaw re umang da he's correcting you. It's not Tuesday, it's Tuesday. So yeah, he's 27. Yeah. Yeah, it's Tuesday. Yeah, so it's gonna be 27. mai chat pi team kana yeng na ge mai chat pi team je Eternal Torment ka Soul ga yeng na ge Soul na ka ge ko ado si gi team ani su mai chat pi team ga tani mai chat pi team ga tani guys ngasi di mai chat pi team ga tani because okay, look at that. No way in ado mag thana guys, don't forget to hit the like se chohum yo honji ko me playing this game, like se 300 likes yo honje one day Lapu is a flex pick. Like my dude is EXP from like bone to the neck, but somehow this fighter meta dude has become flex pick.
And that's what happened. He was flexed. Case games in and he it. became the goal. But yeah, Tao with tao. it, the draft is done. This is the expanding reverse map. Mai tay yaw CRQ dro, mai tem cha yaw dro. versus Si blue team si mai tem Noctura, cha ladies yaw and de. gentlemen. And with it, we're going to be seeing, of Aduga course, sona all ka their red team spells si mai tem right cha now in ani the yaw go. vicinity. Oh my god. Serar mun ga Duba ga. The amount of flickers Serar that mun these ga people Duba have ga mai tem cha. definitely amazing. Okay, I thought that Duba was definitely Ado sona ka Mizo team male. Crookshot game hai Mizo team male. Moi maming WM yaw e. Ming the W yaw de Mizo ni ko. 27, man. Did I say it right? 27. Skip school ben pun kaya laki. Ay taram dai. Looks like he looks like Horn, by the way. I mean, it's a compliment. I already told him that too. But Ray, man. Lens spot player si mai ming je mai te ming no nat te da. Si Serar mun khang de ma game maming ai di bro pe. He's more pokey right now, yeah. He's very what I was pokey. gonna say. He's looking But very yeah. innocent, and I think that really fits the image of Kalia as well. So I think it's doing him justice. Peekaboo, though, he got the biggest glow up I've ever seen. You know, that's a really good thing, bro. But anyways, on the other side, Maiden, I gotta thank you personally for picking up the Zushin. God damn, is she not beautiful? But anyways, we're gonna be going into this best of one soon, ladies and gentlemen. And reminder, this is the Swiss stages. Both of these teams are right now at the 0-0 brackets, where this means both of them are equal points. Ming the W or This is where the journey starts. One team tonight is going to be going into that 1-0 bracket, and one team will go to that 0. Adu sak do sak man MVP phanga ba si game su man MVP phanga ba magi sak ama chaung tholok da full adu thare anthem thare da dai on the marksman heroes. But today he'll get the chance to come back into this fighter goal lane meta and show his prowess on a fighter goal lane. Definitely. And Duba onto the wrong. Why Kimi is not playing? Kimi. There's no Kimi here. I think Kimi got banned. Rather than the phobia, so I was thinking it was. Mai tem sa kana na mai tem sa se. Hayabusa and Hayabusa and gato was a ting or male. Ting ka jungle ga je red team ge. Ase mai tem sa ni. Ladies and gentlemen, this is the best of one series Swiss state. Noctura da lai Noctura ko di mai tem sa bu yaw lo support to ko. Going against Noctura. Yep, it's gonna be a Bengal server, and if I'm not wrong, both of these teams are from the same. Bengal server. So Bengal server is na ko myam sana server. No this server hai no je ko. You know, no server Bengal conflicts servers. means assassins show up. But with it, Why just the like we server? Why mentioned, the this is gonna be the last match of tonight, as well as the last match Okay, of the first blood karma team na low gani. 0-0 brackets. So Who let's will see take first blood? Who won is a one to get it, but anyways, we're just gonna get a little bit of that item hints. Everyone has prioritized the boots. But I think since this is the expanding river, the goal laners should not get it. And Let's Ruby go is Peekaboo exactly trying Indian to do Elgin that. hai But ge. anyways, we should be getting Peekaboo the go Look over. at that, Debbie. Peekaboo. Nothing too out of ordinary, but it's gonna be a little bit down for Ado Ray Jujin right yaw now. ko sin nang ai tam ne. Yet And pa di Vital Jujin is damage also jaw ja ga dra ga ju ko. definitely is gonna be Tana able ta to thangalak pa do kap onto pa the ni ne. roamer right now. But nevertheless, on to the other hand, Duba also is a chunky guy, man. Tang emblem, no change. Oh, Noctura je LCF ne. Hoi LCF tang khai ma yaw. LCF to yaw ma ne si Serar mun ji. LCF tang khai ma ne. Si gi tournament si gi moi je lineup same na thong na ni ko. Picks coming through from Noctura is there. Ado team me am je. Chai tho mix to pa yaw yaw ma ji da ne ba ina ngaw ri. Team da kana yaw ge do phajana khang je. Yeng dra ga di. The player may have the no way. Player may have maming man. Power spikes already. I Let's see the who's the next one coming up. But look at that, Turtle has been spawned. And this is, of course, going to be where they should be trying to contend, or at least trying to get a trade. But that Lancelot already popping in here with the dashes. Might be going in for something wrong, but already level 4 is going to be secured for EXP. Lane's attack of first blood by Noctura. And with it, they're still going to be going in for a little bit of contention. Easy lota ni ko sida. Easy turtle hai ba. Sorry, easy turtle ni ko. Hyper light ni na. Lane na low ya le. Lane's yo play wale. Still going to be going in. Uranus coming in with the HP region, but at the same time, the back end, Phobia still going in strong. 27 is gonna get taken down as the turtle gets secured into the hands of Noctura. Price pool kya no sigi tournament je price pool 4 lakhs ni ko. Hadak chahi ki 2025 ki kwai gi chaw tournament ni 4 lakhs price pool ni. Tournament je wali es phajai ne hoji ki hook to. I'm offended ko bani ko yo bigel team ming je. Of course.
Caster am haigan mane. Caster am haigal is I am offended ka mountain soccer ga. Mountain soccer is na using sin galti mami. Mountain soccer ga haigal low ay mo. So we might be seeing Lapu Lapu more into those team fights rather than the Ruby. So it's definitely going to be good instead. But we'll see how they'll be able Foden is Mythic season 1. Because for CRQ, Winner they have a Mizo scaling boy. hero on the other side. They have Wow. the Lunox, but Longsanga though, you got to be careful. He cannot be too behind against the Rama because Hayabusa versus a Lancelot. You got to Tsunami Islam haba. Tsunami Islam do na. Kaliay ulti maming do. Ya oh do jam high bani Tsunami Islam ne. Right now into the top Bravest lane, a little fighter. bit of Bravest fighter is na resource lapu lapu ulti maming ne ba. exchange, but AOZ I think guy. nothing Avatar or much Guardian just yet AOZ is na into the kado table kasi right ulti here. maming. We will see them next. Turtle fight is where the Yeah. expanding AOZ, rivers will AOZ take hai the lo hai. effect and rotations will get made AOZ. right there. But so far, Mountain Noctura soccer 0-4-2, but top lane maximum we ne see some caster little bit of action. saw There's eh. no Mountain soccer hai flicker. kan. AOG popping in. Clean and noi ko. Serrano Moi gets a execution kill. se clean noi. First item priority, but look at that. Array also tries to do the same with the Tsunami Slam, and looks like Duba will fall into the damage of Peekaboo. And with it, first item priority also for Kyle. I think Noctura Lapu Lapu already kare. Oh, I have do. lead quite much, but Lapu Lapu we already kare. Falling Star Moon guys. The Falling Star Moon is Esmeralda's ulti name. Shadow Kill is do Hayabusa ulti. Noi na maming am hita hayo ba. Ai je hero hai ngam ni ba. Noi na hero am hita gi ulti maming hayo ba. Hero maming pan David. Ai hai ngam ni. Questionable executor. Okay, I think that The was easy kind load of are a kanam to chang misstep. mangam dre. But anyways, we will see. Uncontested The load. turtle I most mean likely gonna turtle go uncontested load on ka this tala si one. ai anum onaga liga. 27 is trying to go for something, So but fight it's not on gonna be delay. enough. Array goes in with the knockup as well, but the Crimson Beacon gonna be popping up. Kono no Live digi action gi ulti ro si into wa the face, u and de Array will he. get taken out. AOG Juzin coming in gi as well, effect and looks like the damage will be a little bit too much for the Lancelot to be taken, but he does immune it ulti out, but bumale it's not gonna be enough. But look at the damage here. All in naire si di. Early game domination by Noctura. But still, they're gonna be going in. Is it? No, Uranus will dodge that bomb. Divine Judgment di go back Kazagi one ulti to maming ni. score. RWM real world manipulation guys. Adu de yip ke ulti maming. Because the Raman is the star here. Because he got the items first by 1k gold lead onto his hands against the jungler. Assassin versus assassin, you might want to go for those items very Mathak se early phunai on, but ude. maybe bot lane might be something here, but Okay, lapu ulti 27 chung re. will not be dying with a miracle wins. But you know what? Yeah, this is definitely a good early game. Miracle gi for line ne. Raman I'm already offended to. Noctura. They are doing really a good job in trying to stand up for the start. Taunt coming through. Okay, that kill gonna go into the hands of Serrar. Tempest of Blade na Lingel team maming. Penalty zone na Tesla ulti maming. Really strong dominance on top of CRQ, but let's see what Tempest happens. of Blades Master is gonna be coming puzzle forward, maming ne Empire Lingel Kill ti. gets it, but look at this Lomsang up. Better watch out your positioning. ML baby do And he's puzzle gonna be maming hai open for ta at least ai for ye. now. But Tempest of anyways, Blades. okay. Post. I think they're still Moy trying to moy go for a kan little bit of brawl, but shout out to ka. Adeline for mentioning Zushin. So yeah, anyways. Lapu win rate 98 win rate. Okay. 2 match loss. Yes. 98 for now. Because the fact that he's been taken down twice in a row. Digi gi ulti maming ke ge times journey hai mane. Electro final blow na. Benedetta ulti maming. So that's exactly Naire da sidi Noctura na naire games early game so mai ngam gyub je adum game je lotion gi me. I thought that he might be very behind in comparison Zit Kundo di ulti maming na te ne bro. Zit Kundo di chowgi first kill di ni ne. Kotok to. Gusan gi ulti maming di incandescence or gam hai bani. Yam complicated or maming ni ka. Gusan gi ulti maming. It's gonna be a treat. Manchester United la fuga bi. Zaman Force na turtle as well, and right now they're quite bit of ahead, but look at it. Lapu je mi manga da di adre he bro. Kappe adu backup se fazai ko. Comes in at the moment you need it and shut down secure for Duba, and right now Ruby's trying to fight for the Hayabusa timing je fazai Hayabusa matang san za lai Hayabusa. Comeback spotted, but it's not gonna be enough. They're still trying to fight for it. Uranus is trying to survive, but it's gonna be enough though. It is not unstoppable. Secure for Serrarmon at this point, and Noctura is not stopping. If I was a watch partier, I would say it's over, man. It's but I'm not. I'm a caster because we know what we're doing right now. But hey, Ray. Yep, and the fight. Oh, Array. Okay, he Torn might apart memory di. Torn apart memory na Brody gi ulti.
the damage for Yeah, Saramon that's might it. just be a little bit too Nocturana. much right now. Fazana Okay, dominate with a tawwe simadi. Phobius went in, but anyways, Tammalak 4-11 tayar. score still remaining Cooks into the vacuum board, and tamde yar. Saramon Nocturana on hi an gam hele. unstoppable, gonna get the Khut legendary on the hanjiro bro next sidi. kill. Khut hanbam daga tai ko comeback la hanji ko. Definitely a bad Comeback la adi sign. late game ka taga. Everything of a goal lead is Back and definitely forth into in the no the favor yeng of no all am. of those Noctura right now. Every lane is getting all the goals that they require right there. But you know what the thing is, Pathore ni neng seemingly, do pathokte pathokte. Ai comment haven't pai been ni sona expecting gana of phone iPhone ohum pai di ko. interestingly, that is the Sky Piercer into the hands of Saramon. Alaski So ultimate Alaski very ultimate di happy khanggi. hour, man. You really go for the Undying Sky Fury Piercer, ya ni kaino Undying Fury ni most keno teams oidura. ahead. And Mudi same to hingal say, handu this de guy doge. is already 6 kills on today, so that's definitely something that he can really Pedrin go for a something trade out. something It's Pedrin also a nate ne trade that maming he's do gonna ko get awre here, ne. so that is one Mes more to point. kaino But hey, sing bodo mes C-Hell to right maming onto ko the awre. hands of Kyle, something I don't Hero really min ko see awre. when you are onto the Faramis level, Faramis. but AOC just for a miss But out. mid lane, here comes the Fazale. IMO Fender Tower at the manung same ne time. funai Look jo. at the resources getting wasted. Tsunami Slam and Brilliance, Crimson, Kidre Beacon, so Nocturana many mu kidre ba. resources getting thrown out. Ado They're gazau di throwing sire. everything. The Kachengo. kitchen, the Tower sink, manung the de ne. house, the sofa. But at the end, Ya what de comes out brother. into the top is gonna be the side of Noctura still winning it with the numbers as they take a 1-4-3 Divine Judgment di Drake on Kazagi the ulti mid ne lane Divine turret as Judgment. well. Numinon Blast na God, keno how can you go kololita. in onto the Paketo gi di outer khang ba paketo gi di turret khang and je. get away, winning out the trade only when you are 4k goal ahead and when you have a Hayabusa who is 41k onto the leaderboard builds. He already built up, and this time around it's gonna be a different Berserker, scenario good because morning, Mr. Sana Fredo. will Welcome, not welcome, be able bro. to catch up to the levels that Saramon See is you at going to 11 be p.m. moving up Okay. on the table. Flicker Are they? combo. Look at the Lunox Chale and chale gets lapu the lapu kill. je. Kyle will get punished. Kaino brother. For getting the No yitin na Sky lapu because hina kaino mate, patli ja. you gotta go a little bit Do de lunos ko defensive. taw Not mayam so par much phubi damage. ko. And Sky Piercer lapu Haya lapu je is hai bina very bina haya je metem ta. experimental, isn't it? Se mai But ge anyways, timing looks je like he's gonna tik be ko le. changing the items Haya je there. mari tik ko And le yep, ko. it's gonna be Timing okay. pa jana lau ba Zushin, hai. love the obviously the lapu Sky lapu Piercer sidi comes kitang in timing after chen kai. the glowing one, but okay, bottom lane, is it gonna be something? No, it is just gonna be them securing a few little buffs. But oh, Zushin, Fatal links na kaya ba. right, but oh, look At at that. last. Here comes the Tsunami Slam again, and they're gonna be jumping on all for the target. But this, Phazai ne oh godo godo my ji sidre bro. God, legendary secret for Saramon and make it a double kill. Might even go for the triple si one right Jane now because bro. the Crimson Beacon is right there. Here's the triple kill. Might make it a maniac on long. Phazare sar Sebes. Is this gonna be a Sebes? Saramon Ati laga secures di. the first maniac of the Swiss Ati stages laga di at kapte East ba for Ruby. tonight, and he's gonna be the highlight. He's gonna show that he's back in action. Fission wave into ti the Fission Mythic wave na showdown luka Swiss ke stages, kapok ladies pido. and gentlemen. This is the Atido. 0-0 brackets, and they're still cooking. They're gonna be taking the top lane turret as well. And the Si only khanga one di that's are left hunt is of bone, Executor. hunt Are of they bone gonna ji di be bro. able to Si make di a sorry defense, tai or is it gonna you be a got me little bro. bit too much? Let's Hunt just of see. bone ji kai hero Lord ge da. defended mid lane. Hunt of not bone. Si di so am thina much. Let's khang see. ne. I Hunt think of they bone. will go back for now. Definitely, yeah. Oh my goodness. Power of that's very megalith. negative. Power of megalith na Every edit indicate that ki they are wadura. going for, every Adu set khang has de been ba. landing. Even on to Hunt of LA, bone ji ma it de just ngau hal le showed si ma you de about ngon. Raman. That is how bad the guy is. You cannot get that guy reach onto the goal and onto Imperial the items as well. Justice So maming ti now phazai this kai is hero no putting khang Imperial Justice CRQ in a fighter gi very wadura. outward position. They cannot go out. Go They cannot get boys a farm kai de onto de ge no de Peekaboo. san They na cannot get a san na farm law onto bu ne. Executor as Ati well. melam Even dai. Lonsanga is actually so behind. He cannot do anything that the Lancelot does. And honestly, the Lancelot kind Oh, of need Obsidia gi ne advantage hero to hanno be able bondo. to do Oh, some no way damage be on ne, no Mythic way as be ne. well. And Okay, this time okay. around, no items. Silvana gi No su ka goal re ba onto mi. his hands. Silvana gi That's su ati definitely mi gonna ka. be Hero ay am khang ba di na te da. Katang later part of the game khaga as khang. well. But the good thing is they lost Seramun just je one inhibitor, Suzumi hoi hyper ru thai na so gi ET they do can hoi hoi. trade it out Suzumi with gi a squad little to bit of thai a na gi goal adu onto da the yaw man. hands of Peekaboo still. Play for Peekaboo only him and try Nether to Realms get ingam an da bo. exit Nether onto Realms the ki no goal. oi He duro du might da. have Paramis oi been duro. the Nether Realm. the pillar here for the Nether team fight, Realms so khang da. he'll be able to get out Saramon if push come to shove. That is the only way they'll be able to come back. But it's still Chang da very, lai su very, ga very comment to And right now, since the fact that Chill, they don't chill, have the chill. long lane advantage anymore, that lane is So gone. guys, don't They forget to are hit the gonna be like. behind on that wave control, and it's gonna be affecting how they maneuver in this Lord team fight, because one person has to control those minions. Lord has Die spawned for me, in, die for and me it duna is thai gonna na be gi quite of a Dexana do. disaster if they lose Adu di to a ngasai gi minion pressure, keno ma right? hayam bane. So good Adu job on Dexana
ultimate trying to male control it as much as possible. But here comes the Lord, and it's gonna go uncontested. 100%. Fine glaive secured on Zushin. Healer do It's spelling disaster, at least by the mid lane. But yep,
There goes the Lord, 6 to 18 Explosion. score. Look at the goal advantage, Debbie. It is close to Explosion a hybrid. 10,000. Last Insanity Lancelot trying to hybrid. do something, but I think that's a kill. Shut down for Lomsanga, but at the price of Peekaboo as well. And right now, Imperial Serrano Justice gets the Silvana. kill, just takes away. I'm because you, right now I'm he you. doesn't The need to Valentine Ultimate extend. meaning because All they gotta do is destroy that Nexus. I am you go with Valentine Ultimate. Ramen looks like he's tournament yengdri. Nainale san Disney partner. That's definitely a bit ahead. We're talking about look at Okay, mid lane, fight's gonna be on. Look at the array, gets the Tsunami Slam, but come back after you, and with it, they're still gonna be alive and well done, because look at Kyle, he will regenerate from the minions. Sanity TV, bro. I don't know about It's gonna be enough. The lane sync is coming there, but Lancelot is not gonna be go to and take the kill, and with it, they're gonna be putting into pressure. Bot lane is gonna be exposed, and are down. Look at that, and they're falling in left and right. Legendary Secret for Serrano. Lunox trying to do something, but it's not going to be. Oh, it is Kyle. Gets taken down, but is it the opportunity? Because look at the Lord. It is already locked into the base. Guys. And with I think this is easy. Well played to both teams. Moves into the 1-0 brackets in the Swiss stages. Congrats to Noctura. Noctura na kagre ko, guys. Serrano, man, I think he got the MVP. Noctura na kagre. Able to perform Dead now welcome. The dead now welcome na Baraski. That's why you usually don't Hayagi said kill. Even the lethal is going to be so well works for him. And of course, unfortunate for Are though, he was able to pick out the assassins, with the Kalaya. But you can final yengsi. Hujikita lore ko, guys. Ngasigi Swiss stage ngasigi lore. Aduna sona kangi. Kino the yengsi ko. Final to guys jagre. Final to lore ko male da, guys. Final to live le ram jeda. Final is over. Of course. Unstoppable force kanagi no. Unstoppable se. Sarah V. No better at this point, and it's so weird that CG, the only fight they won convincingly was the one that Any ying is karam ona tinari Ascopia chavatai me assemble cannot original cannot thasilak ta naina. आगे बढ़ने वाला है. Sile ko. Best of 3 or best of kano. Best of 7 ne. See final ne have chummi ko. Best of 7 ne. See when ying asi ko guys. Handles. Me gi MPL gi original kano da target awre me. Copy chai ko sidi akoi streamer ma sa akoi na thabya de sidi permission nam changi hai ta. Moi gi sona ga MPL ke ka to ko to mobile legend gi na so do Philippines song gi do. Akoi streamer am heta na thabya de permission nam changi du ma de. KOL oi bo kot pa du ai ma na heta thabya de. एंटरटेनमेंट जो है वो बचा हुआ है. पिछली मैच में दिक्कतें समस्याएं कहां पे उसके ऊपर बात करें तो ठीक है टीम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वो जो हेड की ने चुम्मे अनस्टॉपेबल फोर्स जो हेड की ने चुम्मे को माने बेस्ट ऑफ 5 नि स्लिप टाइम ना का सेकेंड साइन जाम हाई हाई दाइ ने ब्रो हम तंका द गाय मोइदी स्लिप टाइम अनि यही ले मे को ड्रॉप चेंज सीधी हिंदी नहीं गाइस आई एम सॉरी बट दिस इज हिंदी जिन तारा जो जोहान का जो ट्रू डैमेज आता रहता है और फिर वो जो फिरा का आर्मर होता है उसको तोड़ना पड़ता है उसके ऊपर से डेटोना वेलकम स्टीव डेटोना वेलकम बड़ा क्योंकि वो जब शट डाउन होते हैं ठीक है तो वापस उनके पास वो पावर आ जाती है एक तरीके से हम कहें संजीवनी How is Debbie so different from her picture before जाती है तो फिर उसके बाद भी जो उनके पास वो मौका रहता है फिर वापस आर्मर आ जाता है तो एक झंझट वाला काम हो जाता है लास्ट के टाइम पे Fredin Alti the bon है ना फजाई इस Fredin Alti मम्मी जो तीफा जाव नहीं appraisers rat heaven appraisers rat वहाँ पे देखा कि वैन बच के जाने की कोशिश कर Fredin Alti जाम unique कोई बनी था मागी मैप अवेयरनेस उनके पास requirements कर ले यो और उस शटडाउन के साथ नंगी Fredin की स्टेक तो अहुम याव तो बियादे अहुम लगी तो वो यार Fredin Alti तो अति डेमेज तो हन किया है का ना मयाई सबसान लाइन नम ले वो मयाई की सबसान अदुदा तागा ना डेमेज से 175% ये ना चावे मैच नंबर 4 अदुगा डेमेज से तो हन किया है कि Fredin की इजे याव तो भी खाक ता इज याव तो भी खाक को डेमेज हम चावे Fredin की अल्टी से पोस्ट टाइम ममिंग से पोस्ट टाइम तो ये मागी रिक्वायरमेंट तो post hello brother hello guys tiger की ulti ममिंग दी tiger की ulti जे implosion है ना implosion है implosion टूर्नामेंट में भी रहता है तो वो चलिए एक रिस्पेक्ट जो है उसको दी जाती है तो उस रिस्पेक्ट के साथ गए हैं एंड अखोई रोम-कॉम यावे रोम-कॉम अखोई फिलीपींस इंपोर्ट अम यावे को असिगी रोम-कॉम है जे फिलीपींस तगिने import तौर सनाई नहीं को अदुबु फिलीपींस इंपोर्ट से अन्य यही ले में स्लिप टाइम वो तुम हंगी दोरे को बात करें कमाल का गेम प्ले था हैरी टायरेंट्स वेस से कना नो टायरेंट्स वेस बट वो जो खेला रहा टायरेंट्स वेस से जिस तरीके से वो वॉल का प्रयोग हो रहा था टायरेंट्स का नाम है तो इस बार रिस्पेक्ट वहां पे भी आई है मैं दिंगाओ रे
Minotaur की ulti ममिंग द Minoan Fury का बोली और आपने बोला था कुछ आर्लॉर्ड वाली Tyrant चीज में थी ऐसे और मार आर्लॉर्ड 2 I मैच don't में know बैन bro हो रहा I है don't know एस that की तरफ से वो क्या मतलब क्या चीज है वो क्यों बैन हो रही है पेट भाई वन साइडेड धो रहा था फिर उस टाइम तो दूसरे वाले मैच अच्छा, में तो ये है मयांग भाई मखोन से क्योंकि भाई लेथर नर्फ के को वाले बंदे को आप क्यों बैन कर सीधी रहे हो वो हिंदी नहीं फिर गाय बोल रहा हूँ सीधी मैच सॉरी में को तो सीधी बंदा हिंदी नहीं नर्फ है को दिक्कत सीधी दे रहा है मदी लेकिन नर्फ है इसको बैन वो भी पहला प्रायोरिटी हो रहा है तो कुछ तो भाई गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है दया तो वो वाली डेथ चीज है तो पेट डेथ वाली चीज ना है मुझे डेथ ये नहीं पता ना था यहाँ पर हैरिस को जरूर बैन कर दिया जाके शायद ने बहुत ज्यादा नुकसानियत पहुंचाई थी हैरिस ने अपने मैजिक पेनिट्रेशन PS के import कारण माने PS import हैरिस मैम क्या व्यूअर वो दहंग ज्यादा ब्रदर नुकसानियत वाले थे या फिर प्रोकास्टिनेशन ब्रदर एक्सो अपने फारसा कोई के साथ व्यूअर आपने दहंग जरूर एक्सो को रोकने की पूरी फिलीपींस कोशिश की तगी थी import ने लेकिन उनकी हायो माजे मैम पोजीशनिंग उनका EXP वो पाई डॉज रोम को करना माइजे आपके अटैक्स को असेंग वो बबुदी बहुत ही माजे अच्छा इंडिया था मसानी स्लाइस फिलीपींस क्रॉसे ता वाला माजे सिर्फ हाफ पेट था फिलीपींस हाफ कोई इंडियन और मोगुम नहीं था तौगनी आप फिलीपींस लाइक रॉमकॉम तमकपा कोशिश करते थे मदो ब्लॉड ऑफ जिने का इंडिया द इस्तेमाल लेब करके जाने की कोशिश मदो माइन करते थे हाइनेब लेकिन उसी टाइम जो है अपने पंछी वाले फॉर्म में आ जाते थे टाइरन्स फारसा और वेसे उड़ने ओ चली जाती चुमे थी तो चुमे चुमे बहुत ज्यादा अच्छी कुफा ने वाली जो कुफा पोजीशनिंग अच्छी वाली डॉजिंग अगर मैं मार्टिस की बोलूं अल्टी हुई मींस है कहीं नो एक्सो के तरफ से अस तो एक्सो मार्टिस की अल्टी उसको मींस कहीं परफेक्ट नो एमवीवी मार्टिस वाला पाई मोमेंट ने जो चेक करते हैं वो पिछले मैच में लेकिन इस मैच पे क्या होता है देखते अस हैं मार्टिस की अल्टी जिसकी थिन बदो लाठी के गवे उसके का खंग उसकी दे सर जैसे कि मेरे भाई ने बोला है लेकिन अगर ये सिलसिला चला ये लाठी वाला ग्रोकी तो फिर तो वाल एसपी चार्ज बेहतरीन को है क्योंकि उद्रो ने उनके पास टेक्टोनिक पहले चार्ज सर्वर को आया था ने सिना 7वें मैच में भी उनके रिवेम पास लाग सर्वर पड़ेगी आएगा लेकिन ये हिस्सा अगर कटता है तो फिर अदो ऐसा ही एक येंगसी समा था वहां पे भी एसएम भाई थे मैं था आदि भाई लापू थे यावो आरवी टीम भाई अपने दिकारे को लास्ट गेम्स के लिए वेट कर रहे थे वो 7वें गेम तक गई थी वहां पे भी एक बंगाल सर्वर की टीम थी एक्सबो मुंबई सर्वर की टीम थी और 7वें गेम में बवाल मचा था डेसिमेशन यस डेसिमेशन को बोले सीरीज में ये मार्टिस बवाल की मचने वाला है यस यस कि नहीं वो देखने के लिए जो है जुड़े रहिए हमारे साथ ये चौथा मैच है तेकन और फुदन आरंभ हो चुका है तेकन इस दी पर ब्रो रहेगा इस तेकन ईशान इस चिन कई और हेरो सीसी सान के जाए ना साथ सीसी को जागनो छोड़ा पायरो है हायरा बहुत ब्रायन ज्यादा पायरो रिस्क लिया हायरा है टीम सेकंड पोल स्ट्राइक पायरो ने यहाँ हायरा पर किंग पायरो सीसी के हायरा लिए क्या आएगा लेकिन उसी तेकन दी जगह पाम जो से को एग्रेसिव फेंग टाइप पायरो ऑफ गेम हायरा प्ले की बात करता हूं मैं खलीद अपना अदगी बहुत ही आईगी ज्यादा कई वा इस्तेमाल मन करने पी दो वाला कावे हीरो ने है ये 8 का अभी आप इस पैच में इस मजु मेटा में पाए आप मजु किसी पाए भी वैसे रोमर हेरो को मंगा खलीद के तरुक साथ मुक्ति नहीं है देखोगे तेकन लेकिन इनको तेकन दी देखोगे हेरो आप प्लब है तेको तेकन सोच दी रो विचार चाव दे रखते हैं खलीद के साथ तेकन दी मंगा एग्रेसिव तरुक लाइनअप के साथ जाते हैं किमी वहां पर मौजूद है बिड के हाथों में और रोमकॉम को मिला है उनका एग्रेसिव पिक यानी कि लापू लापू जाने लिंग जाते गेम हैं ता अपने हाइरो मौज लिंग ऑफ गिदी केनो किमी दो अपने टेम्पेस लापू ऑफ लापू ब्लेड्स पिक तो से जो है टेम्पेस ऑफ ईएक्सपी ब्लेड्स को स्टैंडर्ड बोले लिंग एंटी गेल को टीम उन्होंने धोया था उनके ब्लेजिंग दुए ने ओबीएस क्लोट पे उनको धोया था तो वो यहाँ पर इस गेम को जो है कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्स फैक्टर बन सकते हैं टीम के और साथ ही बीड है यहाँ पर किमी के साथ लास्ट ban मैच में आपने देखा था कि ban कैसे Saturo किमी मोने ने छंदोई ने दबदबा मचाया था उस मैच में हारे जरूर Satoru लेकिन है किमी ने जो है हार को जो है एक किंग के तरह जो है सहा है तो इस बार देखते क्या होता है सेकंड बैनिंग फेज शुरू होता हुआ और इसी के साथ पहला बैन यहाँ पर हाई लॉस के ऊपर तेकन नंग लो पाए लो जु पाए के लो जु पाए बोई मतलब लेसन आई लो जु पाए को तेकन बैन हो रहा है तो वो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है लो जु पाए पो जु पाए अरी बे हेरो ngata ne du मैम दे अरी बे केक ता ngata ले सनाई ngam me अरी बे केक ता ले सना ngam me तो अनो केक ता ले सना ngam दे सैन के लिए सैन की तरफ से चलिए हमने देखा नहीं लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे एस्मा सांगी की अल्टी सांगी अल्टी में दु कई ने आई पाई ने सांगी जी काव रे दुसु काव रे सैन की तरफ भी जाए लेकिन वो को दाम याम थू बने सांगी अल्टी में काव इंतजार करेंगे बट नहीं गेम दे संग येंग लाख को मारी दा भी जाता हुआ दिख जाएगा और अभी एक्सो का पिक आना बाकी है मना खुंद चंगद्रबो स्काई हरे 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 करे कृष्ण ngasi aigi de ni ku ngasi di children day ni adugumba du wali kon sahi sudri और किमी के अगेंस्ट लूनॉक्स का बर्स्ट ज्यादा रहता है ईशनशिन हाथ पे लगा है दो सैंडविच मेटा के साथ जा रहे हैं दो फाइटर के साथ तो क्या लूनॉक्स प्रभावित होंगे एक्सो के हाथ चुनली वर्सेस केन लेजेंडरी मोमेंट दो केन ना चुनली की मुपलब ngak pado khangi khangi adu do hujibho keno ni keno is thaina gi legendary moment ne पेरी तौबदो अदुगी पेरी दो फ्रेम परफेक्ट ने माने पेरी तैदो पेरी लो अदु मथक द चोंखलगा माने मुक तौरगा मागी केनो फिनिशिंग तौर लोइसनबदो मागी स्पेशल मूव तौर लोइसनबदो हजिबु फावरी दुदो स्ट्रीट फाइटर की वैनी को सिना स्टेफेन नावे गेम गे मैतांग ददी आइजु पामजे तारे कोपना थिगला येंगजे आइजु थाइनी की स्ट्रीट फाइटर की टूर्नामेंट हम गिने ऑफलाइन टूर्नामेंट हम गी पेरी ने मा तैदो फ्रेम परफेक्ट पेरी दो पूरा अदुगी पेरी दे एग्जीक्यूट तौबदा सेकेंड मिली सेकेंड ने मा तो वो जाएंगे बदांग के साथ बट मैक्सिमम चार्ज की मी गलतीरा उसके ऊपर थोड़ा सा लेन दो खंगबो टेकन नम सनाव लेन जी दे आईगी पार्टनर ने गेनो थाइना लेन का होमिनरक पने आइने होजि गेम हाइजे लेन ने हाइबे टेकन दजु मंगाइ रे एनी कंसोल गेम जे मागा सनामिना लेन से आई पार्टनर ने लेन बहुत अच्छा होने वाला सुसी मिगाडो लेन अच्छा पिक ऑफ कॉम्बो है आपके पास बदांग था एस्परेल्डा
लेकिन सेलिना के साथ गए यानी कि मोइ नंग टेकन अखोगी मणिपुर की टेकन टॉप प्लेयर्स नातने लेन अदगी राहुल मोइ कांगू जे सामने वाले की पूर्वासन होय क्या होने वाला है लेकिन उसी के साथ ये बदांग वाली पिक ट्रॉफी दा गायरे निक्सन यहां पे बदांग क्या कर रहा है लोइना लेरे ट्रॉफी दा गायरे ईशन शिन हाथ पे नहीं लगा है CS सनाबो सनाई सनाई तो एक CS2 सनाई CS सनाई CS गोल सना में साथ वो निकल पड़े लेकिन रॉम कंडीशन 0 सना में के साथ यूजोंग रहेगा 1.6 सना में लापू रहेगा फेट के हाथों में अगेंस्ट सीसी के तो अर्ली फेज में तो सीसी धोने वाली है फेट को लेट गेम में प्रैक्टिस पुंग क्या होगे प्रैक्टिस से केनोदा जो है दारोमदार रहता है तो फिर वास पार्टी का लो कांद बैटरी चार्ज तौ लोएगा प्रैक्टिस तौ अदुदने लाइव थाक्ति दो बात सच चल रही है लाइव थागा दी गेम मई दिन सना फंग दे बैटरी थुनो लोएगा अदो लाइव था तगदी याम कुइने सना फंग गेम मापन तो फिर एसटीएल जो है 8 आउट ऑफ 8 लाभ के वादी थी थानिंग यो गाइस आई बैटरी ने याद है चार्ज तौगा था बस याद है वो स्ट्रिक टूटने वाला है भाई वो स्ट्रिक आज टूटने वाला है सेलेना पिक लाए फाइनली सेलेना इन टूर्नामेंट वॉल्यूम 1.0 में टूटेगा इसी के साथ लैंड ऑफ डॉन में आप सभी का स्वागत है ये ngasi ko secret sign versus slip tight secret sign khwaidi ga haiba team jani ak poi jiga mai poi ni yengas third game da khangani COG sana ba sanai loi sanai game loi sanai और इस मैच में ludo into ludo bing la ludo king la ludo bing du khang ngani no ludo king नहीं पीछे हटना पड़ेगा यहां पर नहीं नसी game की matang नहीं नसी yae khatang thada ja ke ai jo जो है पमजाबी ने को बर्स्ट से कई हीरो बर्स्ट कई हीरो नु कई नो बर्स्ट दु मदि खंग जे ब्रोई कमेंट से वहां पे वैन कमाल का खेलते हैं सगाई चोंग भी सना तो ताऊ का वो जॉन के पास भी गया मैं बात कर रहा था कि इनके हीरो पूल में वो असैसिन्स क्रीड सना को सना है एंड वायसेस तो इस बार यूबीसॉफ्ट की गेम्स लो सना है प्रिंस ऑफ पर्सिया अभी लो सना है बट इस बार चलिए उनको ये जो जिसकी लाठी वाला सीन चल रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा क्या वो कर पाएंगे लेकिन कल दिक्कतों में फंसते हुए दिख रहे थे वहां पे एक्सो आए थोड़ा सा खुलो पी सना को ताऊ का लेकिन सैन देखिए आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मयांग मखोन जे लेथा जे पूरी तरीके से डालेंगे एस कइनो 1v1 ने फिलीपींस इंपोर्ट द निको फर्स्ट बॉल होई जा वो जो दोनों तरफ से WWE कार्ड सना को सना इको थाइना WWE कार्ड मपाक लई लेदना काथिन चप तन था सना सोन माइकल ना क्वाइनी की पावर याम बने दोनों तरफ से रहता है इनकी तरफ से वो पामजारे फील्ड की तरफ से और दूसरी तरफ से भी मिलिन मिसाइल सना निमिजादा मुट की बने ने हेक वर्जन में आंदना वाल फावी नोंमै अनि पाइ बि खपि देगी लेकिन एस बार सना याम सना गेम की वही दी लोय खम नाय पुंग अनि हुम होय सना जि याय को गेम की मतंग दे चप्पी गई आइने चप्पा नते कोशिश करना चाहते थे हार्ड को रोक सकते थे पर दूसरी तरफ आप देखिए वैन सातुरो वो आ चुके हैं और वो एक्सो का खेल निकालने में कामयाब इस चीज की आवश्यकता थी इंस्टेंटली बदला लिया जाएगा जोहान चाहते हैं कि चलिए किल आप भी आदान प्रदान करें बेड क्या ट्रिपल से क्योर कर पाएंगे अपनी टीम के लिए लेकिन रॉम को आएंगे वो कहते हैं चलिए हम ही कर देते हैं जोहान को डाउन किया जाएगा जोहान ने हाइपर अनिमंग निको सीरीज है किया रोमकॉम को डाउन करने के लिए क्या टूर्नामेंट हां माने सेलेना प्ले जे कोशिश करते हुए लेकिन तन्नंग पाजले सेलेना जे तौरे हे अर्ली गेम नि मागे तारे लेकिन फेट चलिए दु चले को सेलेना चले सट को पीछे जाना पड़ेगा फेट उनके पीछे बना मरू ने एक बार फिर एक्सो को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं टर्टल के आसपास की ये फाइट दोनों टीम चाहती है वो गोल्ड में इजाफा किया जाए लेकिन कौन कर पाएगा अपनी टीम के लिए फेट को पीछे जाना मैते मिचा यार वो सीधा मैते मिचा जे के लिए आगे आना चाहते हैं मैते मिचा जे किमी जी कतने किमी पाए जे रेड टीम की चलिए पूरी कोशिश करते हुए लेकिन असी कतने को मैते मिचा और वेन सातुरो चलिए वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे लेकिन फाइट इंस्टेंट तो कहीं ना पफू फुने इंगो सीधी खेना रे टूर्नामेंट में मांगे दो जो प्रयोग वहां पे रोका है ना भी टूर्नामेंट और उसके साथ जोहान जो फ्री फायर सॉरी को इंस्टेंटली फ्री फायर याद है जाता हुआ सीधा पबजी होई सना फ्री फायर सान छोक दे बाहर चलिए थोड़ा सा जाइरो याउदन फ्री फायर तो कहीं दे दो फ्री फायर ये जो वापस से इंस्टेंटली फाइट पे फाइट रिकॉल गन याउदन है फ्री फायर इस बार जोड़ दीजिए फेट को भी मुकाबले में वेस्ट बंगाल मचा सना ने फ्री फायर है रोकने के लिए लेकिन टूर्नामेंट चावने है फ्री फायर तो टूर्नामेंट दी इस पैसा चावने इंस्टेंटली खुद को अमा से कहीं नो ले पीछे कॉम पूरी कोशिश कर रहे हैं पाइन चलिए वहां पे सस्टेन करते हुए पाइन के पास वो मौका है वो शील्ड तो सही लव दे मजिल लव वहां पे कर रहे थे लेकिन टीम एसटीएल तो विने ब्रो जोई जा खाना चाहते हैं लेकिन टीम से खल लेगा जोई जी खल ले मोर्फ से खंग जगो पड़ेगा भारी और वो किल जो है और जो अंक जो है उसमें लेके जा चुके हैं बड़ा। और एक बार फिर चलिए फाइट ना रुकने को नाम ले रही फाइट्स एवरीवेयर फाइट्स आफ्टर फाइट्स बदला लिया जाए बट अब थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार
1 मिनट 15 सेकंड का वो टाइम स्टैम्प YSS से डायरेक्ट आए होंगे 10 दोनों ओनली 10 है उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा शैकर शाइन और ना ही STL फाइट पे सोल फाइट टाइप 4 मिनट के गेम बाद दिसना खत्म है हुआ सोल वो टाइप गेम फाइट सोल टाइप गेम से कर्म बॉय देना है एग्जांपल में हैप्पी होने सोल टाइप से कई और वो स्कर्मिश जो है STL के हाथों भी लग रहा है कभी-कभार शैकर शाइन के हाथों पे लग रहा है लेकिन उस स्कर्मिश के दौरान जो है एक्सो भाई इस बंदे को मानना पड़ेगा यार जब भी आया है अभिषेक एरो लगा रहा है लेकिन उसी तरफ से जो है वैन सब दोनों घुसते हैं रिदम ऑफ जॉय के साथ और 3 बार जो रूल्स ऑफ आपको सर्वाइवल दिख रहा है 0-3 अभी हो रहे ये दिख रहा है वो सिर्फ बैटल रॉयल ये रूल्स ऑफ सर्वाइवल हो रहे और ये देखिए ट्रैप डाउन किया यहां पर रूल्स PUBG थोड़ा ट्रिगर द रूल्स ऑफ सर्वाइवल ना यहां ना थोड़ेगा घेरने की पूरी कोशिश यहां पर सनाए ब्रो दे हो रहे यहां पर स्कल को मौका नहीं मिलेगा अपना स्कर्मिश दिखाने का लेकिन ये गेम प्ले स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉल स्टाइल गेम प्ले है इंडियन ब्रॉल इज ग्रेटर देन इंडोर ब्रॉल है मैक्रो सिक्योरेंस भी कर रही है टीम सैकरशाइन तो बहुत आगे निकल चुकी है इस गेम में डार्क सो गेम डार्क सो सनाते बहुत मत अदु तंग सनाते बहुत आने वाला है टोटल दूसरा सिक्योर कर चुकी है टीम सैकरशाइन जो है चुन के बदला ले रही है लास्ट गेम का डार्क सो जी उरी खंगे डार्क सो चलिए आवश्यक भी है उनको पता है कि ये मुकाबला उनके लिए सीएस सनाए सीएस अड़ी सनाए नो सनाए ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि फिर वो डिसाइडर फाइनल पॉइंट की तरफ पहुंच जाते हैं तो दिक्कतें रहेगी जरूर वो ध्यान में रखे हुए भी इस मुकाबले में फाइट लेते हुए आप देखे बात कर रहे हैं वैन सातुरो आगे जा रहे हैं जीती हम थोड़ी इधर सीएस की होता हो जीती बेलो है ना सिल्ले रेनबो सीस अदु हम थोड़ी लेकिन फेट ऑन अ किलिंग स्प्री फेट वो किल निकालने में कामयाब हो चुके हैं 8 वहां पे आएंगे घेरा रचाएंगे जॉन को घेरने की पूरी कोशिश वो टावर के इर्द-गिर्द फाइट फदी फाउरे ढूंढते हुए आएंगे सीधोया सीधे शूट नाइस लेने में कामयाब हो जाएंगे पूरी कोशिश कर रहे थे वहां पे सिनर्जी से बयान को रेटिन चेकर्स राइन सिनर्जी ने मोइलिंग इज एवर इंडिया अपनी टीम के लिए शील्ड बने हुए अपने के लिए शील्ड बने हुए एल्डन रिंग दी एल्डन रिंग जो लुई है ब्रो हो सकता है कि ले पाए बट वापस नहीं आ पाएंगे सानी सनाए कॉन्ट्रा सनाए कॉन्ट्रा ना कैसेट मसादा था ना कोई डीवीडी द मरी सम सनाए ऐसे लेना चाहते हैं बट इंतजार कॉन्ट्रा ना थे गेम 300 गेम खुद को पता है कि कैसेट मसादा यार इंतजार करें तो टर्टल के आसपास तो डेफिनेटली रेजिंग थंडर ये कार ये कैनो तो होंगे रेजिंग थंडर है चल रहा था अभी सनाए रेजिंग थंडर सैकरशाइन की तरफ से यहां पर जो है फिस्ट पैक का इस्तेमाल किया था जोन करने की पूरी कोशिश यहां पर कटन कॉल का इस्तेमाल किया है लेकिन ट्रैक्शन पल्स आता हुआ पीछे से और ये रोम-कॉम अंदर घुसे मई चले फाइट से याद है सीधी रेटिन मई चले तो मोई कमाई गेम मनी पूरा मिनो स्टेप टाइम गेम मनी का ले में टीम फाइट तो ना मोई मई चली गई कई दे सोई जाना करने की पूरी कोशिश यहां पर मून ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल हुआ है मोई ले फूयो तो मून बने किल चुरा है फरल्डा को घायल किया 4 बंदे को सब टाइम सागा सम इसने ताउनु टर्टल खुला है टर्टल लेके या फिर लॉर्ड के लिए रुकेंगे लेकिन मिड चीयर को पकड़ने की कोशिश लेकिन रिदम ऑफ जॉय इलेक्ट्रीफाइंग हिट के साथ अगेन अंदर घुसे हैं और बिड्स बनेंगे फाइनल फ्लो देने वाले एक दो के ऊपर किल चुराएंगे वाइप आउट ऑफिशियल तो नहीं अनऑफिशियल वाला वाइप आउट यहां पर सैकरशाइन मोबिलिटी कई नो ब्रो ने साइड हंगी जाई ngau रे बा बर्स्ट से कई नो सिनी ब्रो ने साइड बर्स्ट से कई नो मोबिलिटी के है नो आई ngau रे दो मरी कुमों खंग दे सैकरशाइन टाई करना चाहती है करो वासना सनाई नहीं बल्कि अपना फुल डोमिनेशन देकर एब्सोल्यूट सिनेमा यहां पर हो रहा है और सैकरशाइन इस सिनेमा में जो है ब्रॉल सर्वर वाली गेम माले ये फाइट पे फाइट गेंजिन दिन पे सना गेंजिन पे खंग करने का टीम स्लिप टाइट लाइनअप को इस समय जरूर नाम इनका स्लिप टाइट लाइनअप है लेकिन इतना मार रही है उरे दांगो करो सना दे कि उनको मौका नहीं मिल रहा है ओपन वर्ल्ड तो सना दे नत्रो गेंजिन पे है जा आरपीजी नत्रो गेंजिन जब पे आप माइंड प्ले करते हो ये होता है जब आप मानसिक स्तर के साथ खेलते हो सना दे पोत एनिमी इधर ता है जो एने सब उधर टेस्टों के साथ आगे बढ़े फ्लिकर इस्तेमाल किया और पकड़ा गया यहां पर स्टेन बनेंगे वो फाइनल फ्लो वाले दे देंगे यहां पर शेन को और डबल किल चुराएंगे यहां पर सीधा कंप्लीट लग पाए जे ओइथॉक्सिबल और और उसी के साथ जो है यहां पर गिराया है जोन को 3 बंदों को घायल किया वहां पर सीद्रिबा सिर्फ और सिर्फ आग का हिंग थोकरे बखूबी से ट्रेड जीत रहे हैं रोमर के बदले पोकेमोन गो दे अदु सनाबदा युम हजनी खंगदबा यावग्रे को उनके मरंगमा रोमर का तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगा कि सैकरशाइन जो है वो बहुत ही अच्छे से मैक्रो प्ले के साथ माइक्रो प्ले दिखा रही है 100% गेम अगर हम बात करेंगे सैकरशाइन ने मैक्रोस ने कई कोई शक भी नहीं है मुझे कि 2-2 नहीं होने वाला इस मैच में अनोबो वर्ड्स का तने नीड फॉर स्पीड ती सनारे मोस्ट वांटेड के कालो सनारे जो है वो दूर कर दी रेजर नुजर टीम सेक्रेट श्राइन चलिए फेट और अनस्टॉपेबल लेकिन कल आए हैं थोड़ा सा इंतजार करवाना चाहते हैं रस इस ना ट्रू रस RUST रस से कहीं ना रस दी खंग दे
Most wanted the OZ ne. या वहाँ पे हीरो मौजूद है लेकिन Sinala काफी में दूर है ulti में उनको दे. वापस आना पड़ेगा इस वेव के Tau साथ ko na tau. ये जो अंक है उसको भी जोड़ दीजिए क्योंकि आएंगे तब तक What ये le ना होने fazana वाला sine. है और Sidi इसी comeback la के phang mo साथ hoy. वो आगे जाते Aham ba हुए team fighter nahi yu team de dum kai. दूसरा अंक है क्या Nah वो de ga ina जोड़ी sum में yeng आने ba ko. वाला है Okay. कोशिश रहने वाली आगे जाके किसी तरीके But से रोक पाए 2-2 le re लेकिन ko. नहीं 2-2. पहुंच नहीं पाएंगे वहां CJ पे grand final ni ko guys. Grand finals. सेक्रेट श्राइन ये Sequence मुकाबला Shrine na खेलेंगे kagre. अपने नाम Score je और 2-2. स्कोर हो चुका है 2 बनाम 2 Fight chidi सीधा berane. बढ़ेंगे मैच नंबर 5 की तरफ देखना रहेगा Match कि number उसमें क्या 5 कुछ over अलग ne. हो पाता है Bronze क्योंकि to इस वाले side. मुकाबले में टीम Selena सेक्रेट je kappe श्राइन ne ने कह bada. दिया है अब हम तैयार है ये वाले मुकाबले में जिस तरीके से खेला है अब तक के जो मुकाबले रहे थे कांटेदार रहे थे GTA San Andreas and loi sanai GTA San Andreas ga loi sanai. Vice City du 5 6 ngai de ngai. जब गेम आगे बढ़ी तब वन Z साइडेड किया लेकिन kai इस बार play no शुरुआत si से ही bro वन ne साइडेड bro. किया है To तो hame na te वापस bro से ne. वही हम हिंदी वाली कहावत की तरफ बढ़ेंगे और उसी के साथ हमारे दोस्त के साथ भी बढ़ेंगे दोस्त कहावत याद है IJ sanai po. IJ 1 sanai 2 sanai loi sanai. सर और मैं इतना 1 ही 2 ne बोलूंगा sanai. कि लाठी तो नहीं इस बार पूरा बम्बू डाल दिया था Tau ko happy wonder. डाल दिया था Tau इस ko बार tau. क्योंकि मौका नहीं दिया था Bro उनको tournament थोड़ा se सा kamai switch to करने tournament का। no mukta hai bi इतना Mythic बड़ा showdown se difference है, 5 game da kill su के thoi. साथ Mythic 26 showdown kill, se 9 मिनट 20 hoi सेकंड game में da su गेम thoi को maram complete di किया Mythic भाई। showdown se na kwai ri chaw we. गेम वो भी होली ब्लेसिंग्स वाले Hatak sahi ye kwai ri मैच में। chaw bani ko. लेकिन अभी Mythic जब showdown तक se की दिक्कत event ta yaw होगी, bani 10 event. मिनट तक तो Hoi जाती game है manung गेम, event. उतना जाने तक का मौका नहीं दिया। वाइप आउट किया और एक्सो सेलिना लिए थे, स्निकी पे Bro. करना था लेकिन वैन सतोरो ने उनको एक मौका तक ना दिया भाई। बंदा MLD sana रिजॉल्व bro. जॉय यूज करता है, इलेक्ट्रिफाइंग Ghost recon विस्पर sana जाके bro sanai. रखता है, इसको टारगेट करता है, निकाल के आ Sanai जाता है। sanai. बहुत COD ही मतलब इतना 2 zombies. बोलने में इतना स्मूथ Call of लगता है, Duty करने 2 में उतना zombies स्मूथ highest नहीं होता round. है भाई। Highest करने round. में फट जाती है और वो कर रहा Highest था। round. और One da di again kin and order again total कर da रहा था। टर्टल highest टकरा round दिया जाएगी गया था। 38 इससे मायने 38 da भाई को मैंने da mai थ्रो oi दिया bane. था Pung tara ma thoi sana pung शायद ahum bu sanai. 1 मिनट में थ्रो दिया था 38 जहां la से 40 da एस्परेला da और mai na marak ओजीएस to oi पड़े थे। game. उसके बाद Adum से kan da इससे sang dre मायने ko गेम Regan थ्रो दिया upgrade 4 Regan मिनट da ka 10 pa di सेकंड sang dre ऐसा नहीं zombie कि वो sing da नहीं देना चाहते thunder थे। ka ta nahi ai do. फाइट 3 Thunder maru मिनट loi तक give da चली chiel है le khoi maximum दोनों ngai टीम ba. की तरफ से और दोनों टीम ने टर्टल लिया उस फाइट में 6 Daw किल्स da lai gre बटोरे, bo di pot. इन्होंने Sappa ka 4 si किल game बटोरा। yes. इतना बड़ा 38 bro. लंबा Call फाइट of Duty 1 da वॉल सर्वर बना दिया था 2 इस da gi गेम di को और casual oi वॉल sanai. सर्वर की तरह ही खत्म किया है टीम सैक्रिफाइस ने। 9 मिनट 20 Far सेकंड का Cry समय sana bro लिया sanai. खत्म Far Cry करने के लिए 3. मैच को और उसी के साथ अपना दबदबा दिखाया इस Horani मैच ko में। guys कोई horani मौका plays नहीं कि 2 तुम 2 इस ni मैच में intense कम oi बैक ba heng करो, la ka do ne कोई game je. मौका नहीं कि तुम इस मैच में 3-1 Play का style स्कोर je moi करो। sile sile वो sana तो ka do ne करके ba. रहेंगे भाई, Sama na po to सर्वर hanzel अपने la को oi. मिला है। ये होती है Ko सर्वर गेम अगर thadana हम ka do ne बात tim करेंगे, mani je. क्योंकि सर्वर में Hero आपके sin पास ba आप kot pa बोलते हो कि combo. हमारा नेट थोड़ा बहुत अच्छा चलता है, लेकिन नहीं भाई ये नेट Game नहीं ki है। oza ne sana ये sana इसके लिए game मैं di bro बोलूंगा as. ड्राफ्ट का Pam da game di. इस्तेमाल था। Game je passion ne यूजो game. हाथ में लगा था, Hobby. एग्रेसिव प्ले Nuna के bro लिए stream thai आखिर je ni चुना ko. था अपना खलीद। स्टार्टिंग से Dirty इन्वेजन Jack दिखा, sana bro. Dirty स्टार्टिंग Jack से no. किमी ने अपना इन्वेजन Mini दिखाया, mircha sana po स्टार्टिंग से sana किमी sana. ने अपना पोक दिया और बदाम को ओपनिंग दे रहा था, लेकिन उसको फॉलो They ऑफ be जो है वो नहीं DMC मिल रहा sana था। तो DMC कहीं ना sana ai कहीं Battlefield स्निकी sana पे ai ना Battlefield चुनकर 6 अगर 6 la एओई 5 la kai ne या yaw फिर ngi ni बस्ट huju के लिए जाते ai तो Xbox ज्यादा huju. अच्छा होता एक्सो के लिए, क्योंकि MLD स्टिल जो thengak bro सेलिना but और like this स्निकी man. स्टन तो दे रही थी, लेकिन उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा था क्योंकि एरिया ऑफ Bouncy इफेक्ट sana po बहुत ही कम था। keep it अब जितना sini एमिशन gami. एरो दे रहे हो, आप अंदर Keep it घुसने के लिए bouncy. डर रहे हो, क्योंकि आप अगर अंदर एक बार घुसे तो या फिर डैश Forza आएगा या Horizon फिर sana bro. फाइटर आएगा। Lang तो mani ko रोड adi पे बहुत gaming कुछ चीजें racing थी, ki game do lang लेकिन mani बाहर Forza निकलने sana के लिए ko. उतनी सारी चीजें Is Forza de नहीं lang हुआ। tech lang और hai. फिलहाल के लिए जो है हम पांचवी मैच की ओर जा रहे हैं Watch Dogs sana और ko no no no. अभी Watch Dogs मुझे no लगता है ta कि khang je watch ये Dogs. मैच एसएमआई Dead Trigger sana कहीं ko ना Dead कहीं Trigger phone ki da टीम zombie ki da. सैक्रिफाइस जीतेगी या फिर Sana hai tu sana hai one टीम sana hai. स्लिप टाइड लाइनअप, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी सर तो हो रही है, लेकिन अगर लाठी टूटी इस बार और गई Wild टीम Rift सैक्रिफाइस nungai तो bro League of फिर Legends भाई Wild Rift छठा मैच Wild मुझे Rift कहीं se ना net कहीं इस nungai बार tabagi बिल्कुल sana नहीं gi लग de रहा है कि smooth इस टीम ya का moy मैच bane. है, तो सर्वर पे Wild जीतना Rift पड़ेगा भाई। India gi server pi da mi ये वाले atopa मैच server में जो है वो Singapore लाठी go sana gum बनानी tau bane. होनी चाहिए उनके Net is up pi do दर्शक भी game
ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ये वाला मुकाबला के ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ लिए उनके पास जरूर आए ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯇꯥꯏꯞ ꯏ ꯂꯤꯕꯅꯦꯍꯦ वाले ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯇꯥꯏꯞꯁꯦ मुकाबले में ꯕ꯭ꯂꯔꯁꯨ ज्यादा ꯁꯥꯟꯅꯩꯀꯣ advantage ꯕ꯭ꯂꯔꯁꯤꯅ लेकिन ꯕ꯭ꯂꯔꯁꯤꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭लेयर सबको पता है ꯔꯦसिंꯒꯅꯤ कि ये वाला मुकाबला पावर इतना अप खुन्नर निर्णायक कापनाबीदो रहने वाला है कि एक तरीके से समझ लीजिए ये डू और डाई है ही टीम एसटीएल को ये पॉइंट तो चाहिए ही ये पॉइंट गवाते हैं ब्लर तो गाइस पॉइंट नहीं ब्लर मैच गवाएंगे वेक्टर तो सीएन बेस नत्रो डेफिनेटली ये रहने ही वाला है तो उसी तरीके से यहाँ रूफ पे तो कीला मतलब जरूर सीएन बेस रचाया जाएगा और टीम सेक्रेट साइन क्राइसिस टीम ना फ्रेंडली चलिए वो क्राइसिस से ममिंग तागरे टीम स्लीप क्राइसिस कई गेम ना उनको पता है कि अगर यहाँ पे टाइट स्लीप लेनी है आज मॉडर्न कॉम्बैट 3 ये 4 जो 5 20,000 का प्राइस पूल है उसमें से वो पहले नंबर वाली धनराशि लेनी है अर्बन फाइट नो ये अर्बन मुकाबला फाइट उसके लिए सनाते महत्वपूर्ण है तो उसी तरीके ब्रो की से स्टीम अकाउंट तो लोदना जो है स्टीम पहली अकाउंट तरफ से आई फोकस पीसी कर लेती रहे हैं ब्रो और इसी के आई साथ स्टीम में आप अकाउंट देखा हुजी होगा हुजी कि यार ये जो 20,000 का लेरम प्राइस गिनी पूल है वो आई वॉल्यूम स्टीम बनता की है पासवर्ड के वॉल्यूम गाजू कावरे इसे डबल रहने वाला है
डबल्स भी थोड़ा ऊपर रहने वाला है तो Steam में कौन पास काव रहे हो अस कुइरे और वो जो मिलेगा सिर्फ स्टूडियो के आई ओइने PC लेरक्ते दा थाइना PC थाइना अरी बने फॉलो जरूर कर लें चेकआउट जरूर कर लें क्योंकि वहां अरी गेम का सना पर PC दुदी आइना गेम सना बम चला चला अकाउंट क्रिएट तो सना गेम ने थाइना कोई स्टूडियोज के पास बहुत ज्यादा एज ऑफ एम्पायर सना को सना है एज ऑफ एम्पायर सना इन्फॉर्मेशंस को आपको जानने के लिए उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा उनके सोशल हैंडल्स को फॉलो करना पड़ेगा लाइक करना पड़ेगा हमारे स्ट्रीम को गिव अवे जीतना मोय फेडिन जे उगी ने पैक पो सिगी टीम जे तो फेडिन ती हेइबदा आप किसके लिए यहां पर देखने के लिए आए हैं मैच को सैकर शाइन के लिए या फिर STL के लिए कौन जीतेगा सैकर शाइन ने फेडिन ती हेइगिब तो फेडिन अहुम लग याई गिब तो EBT चल रहा है टाई ब्रेकर अभी है राउंड स्प्लिंटर सेल सना पो पाम जइगा तुमिन चपी को वेदो गेम तो थाय तुमिन चलागा स्प्लिंटर सेल नुसी बने स्प्लिंटर सेल तो जोहन क्या इस मैच को जो है जीत पाएंगे या फिर टीम हे दे सना पो ये उनको पे ये गिनो तो वाला मैच का कॉन्फिडेंस एपेक्स लेजेंड यस उसी तरह जो है तूफान की तरह जो है खत्म करेगी मैच को मिडल ऑफ ऑनर सना पो सना जे तुम दिखंद्रे 9 मिनट 20 सेकंड ग्रैंड फिनाले का चौथा गेम गरीब स्ट्रीमर है गाइस हायो दुमाय खग खंगहलो मैं आई PC लेते गी अदुना फोन दे निको थाइ जे YouTube ने होते आपको देखने को मिल रहा है ये को दुमाय आई ये ने कर दिया गया शाकिर की तरफ से पिछली तीसरी मैच पर जहां पे मैंने कास्टिंग स्टार्ट की इस फाइनल्स में वहां पर दिक्कत दी थी के ये ngasi ड्रॉप से हरित बैन पर देखिए ग्रॉक को बैन आरलॉट बैन हरित बैन दिक्कत दिया था अमजी कइनो ग्रोक ने और उसी के साथ-साथ जो है यहां पर एस्मेरल्डा बैन ये एस्मेरल्डा का मॉडर्न वारफेयर सना आपको सना इस बार रहेगा बैन जी हां 3 के 3 मैचेस देख रहा हूं आरलॉट जरूर बैन हो रहा है उसका कहावत यही है कि भाई वो मिला था फेट को और फेट ने जो है चेंज Berserk solo second shrine right now दिया जा रहा है कि नहीं भाई संस्कार I can't choose any team right now everyone plays the same everyone is very good right now I can't choose a single team या फिर सोच विचार करके जो है यहाँ पर पेट के किसी हीरो को बैन करेंगे किसको बैन करोगे भाई तुम अगर हैरिस बैन करोगे Van Satoru is assassin Ranen is तुम कुछ भी बैन करो उसके पास हीरो पूल बहुत वाइड है सिर्फ गोल्ड पे नहीं बल्कि वो फाइटर लेन पर भी जो है Why हिंदी सीगी टूर्नामेंट से मेरी हिंदी नहीं का सीधी मिथिक शोडाउन नते सीधी अतोप ने मैचेस में किमी ने बहुत ज्यादा दिक्कत दी है बिड की तरफ से तो उसकी किमी को बैन किया लेकिन उनका फारसा खुला है जुशिन खुला है और साथ ही साथ ईद भी खुला है अगर अदो यंगसे मैच से मई ताबरिंग इस मैच में तो हो ही जाए यार लूनर आस्तीजी जे हमारे प्यारे मित्र आस्तीजी जी ngसाई गिदने सिदा याव लेमे तौइने 2 टाइम मजा आ जाए वो जो ब्रस्ट रहता है उसको देखने का मन तो है और मुंबई से राजा सर्वर की आप बात करते हैं अक्सर तो इस बार आगमन हुआ है देखने में मजा जरूर आएगा और उसके साथ स्टेफेन नाउरेम जे होना रे ने ये हीरो तो चलिए हर मैच में ऑन रहता है और हर मैच में मास इफेक्ट सना को मास इफेक्ट खंग दे लीजिए या तो फिर सेक्रेट साइंस से देख लीजिए कोई ना कोई जरूर जाता है ये चुनौती दी है एक तरीके से लापू फर्स्ट पिक लापू पावे टीम ने कार है आइने है बदो फिर भी बोल रहे हैं कि चलिए हम तैयार है डोमिनेट झेलने के लिए ब्रो दोता लाइव थारो खत्म गे ब्रो दोता सनाना बो पीसी लेते ने ब्रो फोन से सना यानी फोन से सना गदा गरीब स्ट्रीमर है भाई जो पिक है वो जो खेला है वो रचाया जा रहा है सीसी का पिक यहां पर मिला वहां पे घटोत्कच गया कॉम्बो बहुत अच्छा बैठता है दोनों जब एक साथ होते हैं कि गुलो पीती सना प्रो तौ का सुनिश्चित होता है कि दो बंदे तो पकड़ने वाले हैं लाइनअप हाइदो सीधा लाइनअप से दिसंबर हाइदो हो जी गाइस दिसंबर हाइदो हो जी लेकिन अभी जो है ट्रेड आई जो ग्राइंड तो नहीं ने गेम से सी वास पार्टी ते या तो टूर्नामेंट से लोर कांदा को ग्राइंड अंत फजन तो गे तो हां मानता हूं मुंबई सर ग्राइंड तो बता ताई ग्राइंड तो उड्रगदी रिजल्ट उबो फंगवे ये घटोत्कच लेकिन फोर्स पिक इसलिए है क्योंकि अगर ये पिक उनको दे देते किसी हाल में तो बहुत दिक्कत होने वाली थी एपेक्स पोगर वो एपेक्स ना कागरे एपेक्स में कागरे अच्छी सूझ है ब्रो प्लीज स्पीक इन इंग्लिश आई कैन रिप्लाई योर इंग्लिश कमेंट्स ब्रो मैंने पूछा था बट आई एम कम्युनिकेटिंग विद माय व्यूअर्स कुछ भी हो सकता है भाई इन मणिपुरी का बात उठा था लेकिन उससे पहले ईव का नाम भी मैंने लिया था ईव आजकल बहुत ज्यादा चर्चा जो यार बोलने लेना तो याव दे नहीं करते लेकिन चर्चे में बहुत ज्यादा है और जैसा प्ले एक्सो ने किया था पीसी लेने वो जोने सिंचल जी अगर बिड करते इस बार ईव के साथ तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा चाहे वो लापू लापू हो या फिर चाहे वो उनके पास ईशन चिन क्यों ना हो लेकिन बिड यहाँ पर ईव के साथ नहीं उतरे हैं बल्कि हल्डा जो है वो लगा है 8 के हाथों पिछले मैच में सकना बैगन यो नो मार कासदा वो चले बैगन के जल क्या फिर से हमें कुछ तौरे या 20 सेकंड वाला गेम प्ले देखने को मिलेगा या फिर इसकी लाठी ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯐꯨꯗ꯭ꯔꯣ ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯗꯦꯒꯁꯦ ꯆꯍꯤ 13 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯄꯥꯏ ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ
और उसमें से भी अगर ये tournament lo mane mane tournament si grand final ni ko second shrine ka slip tag ka 2-2 ni lai ni उसके अंदर उनको वो रीजन मिलता रहेगा। एंड आप बात कर रहे थे चलिए ईयू के बारे में, तो ईयू यहाँ पे आए ज़रूर है बट उनके पास वो जो दायरा रहता है वो बड़ा रहता है। पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन तक कोई खनाव kang ne si guys me tung ay mo ay drink some talo यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। sing hai bani ko तो देखना ये भी रहेगा कि क्या टीम एसटीएल पहुँच पाती है वहाँ तक टैगलाइन में, क्या उनको पहुँचने देंगे, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए उनसे पहले सीसी से लड़ना पड़ेगा। वहाँ पे हिल्डा जो है वो आपको दिक्कत देगी, क्योंकि उसके पास वो स्पीड रहती है, मोबिलिटी जो रहती है ना, उसकी मदद से वो आपके बैक स्टेज पे जल्दी पहुँच सकती है। तो वहाँ पे ना दिक्कत ज़्यादा रहने वाली है। तो उसी हिसाब से ये जो खेला है उस तरीके का, पर अभी यहाँ पे पता है कि एक और सस्टेन वहाँ पे आ सकता है। तो आप देखें कि टीम एसटीएल समय नहीं गवाएगी, यूजोंग को सीधा उड़ाएगी। यूजोंग ऐसा ही है, वो दिक्कत देता रहता है टीम फाइट में। जब वो ट्रेड यूज़ करता है तो उसकी मदद से फिर उसको जो स्पेल वैम्प मिलता है उसे रीजन का ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ड्रैगन फॉर्म में उसको रोकना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि उसका अल्टीमेट ऐसा है कि जो रोक नहीं सकते हैं, उसको लॉक नहीं किया जा सकता है, तो वो दिक्कत देता है। तो उस हिसाब से एक लाजमी बैन। एंड इंस्टेंटली देखिए हम बात कर रहे थे कि उनको पता है कि एक और सस्टेन आने वाला है तगड़ा वाला, तो उस हिसाब से वो जिसके सामने नहीं खेल पाएंगे, जहाँ पे दिक्कतें आने वाली है, जहाँ पे शील्ड को तोड़ा जा सकता है, तो वो रोक रहे हैं। क्योंकि एक तो सामने पहले से जा चुका है जो लाफों को परेशान करेगा, तो ये कमाल का एक मूव तो है। बट इस मूव के साथ साथ वो लाठी को जो उनके पास है Thamus ban Thamus Yuzong ban जरूर। और इसी के साथ आप देख सकते हो Esmeralda Lunox आखिरी the Xbox उधर आपको जा बादशाह लूनॉक्स यहाँ पर Are we seeing मिड लेन an को जो Xbox है here? प्रायोरिटाइज किया गया है। अभी फिलहाल के लिए मिड लेन में वही एक्सो के पास सलीना बच जाता है, या फिर अगर जूशिन के साथ जाना चाहते हैं वो उतर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक आप तय नहीं कर पाओगे कि जंगलर जो है वो आपको यूटिलिटी देखने को मिलेगा। वैन सतोरो ज्यादा प्यार करते हैं यहाँ पर असासिन वाले जंगल्स को, और उनका हायाबुसा खुला है भाई, तो क्या पता वो हायाबुसा के लिए जा भी सकते हैं, क्योंकि ईशन CC जे Ruby na ko ba tawbane guys और बहुत Ma yo na propa का kanda stun piba kanda yo mut pa ne ngatang थोड़ा सा जो है कहीं no ये comment कई दौड़े कर देता है टीम सैकर शाइन के जंगल पिक के लिए। अगर नतान लेते तो नहीं हायर रे सकता है, कहीं नो लेकिन ब्रांड हायर ममिंग अगर आता नहीं सिर्फ शायद आप है मुझे ईशन जिनको मारने के लिए ले रहे हो तो वो तो बिल्कुल भी नो ये WhatsApp ग्रुप onto e ba ha comment sida nungai ne gugu ga ji tai jong tau 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 ko na nangi face reveal ji yaw dui ni handagi daily gi da manao si yaw dui ni ko nakan dagi still pu khar mam da दोनों में से एक जन तो ट्रेड करने वाले हैं sara wan ba da yaw la ka da ni ma रोम कॉम nakan dagi क्या रहेगी उनकी Kenzo gai le ge Kenzo pro Kenzo game sana to kre kui ye ऑल आउट Kenzo बैन de है, le kre ko लापू लापू पकड़ा चुका गया है। क्या फोबियस के लिए उतरेंगे यहाँ पर, क्योंकि होता है कभी कभार कि फोबियस खेल लिया जाता है लापू के अगेंस्ट, या फिर एक्सबॉग। क्या रहेंगी वो चुनौतियां यहाँ पर, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सब चीजें मेरी गलत हो गई भाई। एक पिक ने सारी चीजें गलत कर दी। ग्रेंजर पेट के हाथों लगा है और सीसी जाएगा ईएक्सपी लेन में, तो ये तो Sumanta do am ta phong ge to wo ni ya de bora oi tha pham me es pak to pham ne nu ai drop la khongai ja laga long bai chok ri dina ko na pham je ya ba kan da ruk to na bi ga sound na ba na bi kham na kai game sana game sana du ke no ne guys ruk to na ri ne je नए RNTX ma के je मेंबर। sick oi ni ko adu what is this they keep playing Selena twice ni ko और ग्वीनी यूटिलिटी जंगलिंग के साथ जा रहे हैं टीम सैकर शाइन। तो ये थोड़ा सा नया पिक ऑफ कॉम्बो यहाँ पर यूज किया है, और एक्सो फिर से अपने सेलिना के साथ रहेंगे। पिछली बार oh flocky ki comment ji ai ne oh hawai ja kai tau ka देखिए ऐसा इस तरह का लग रहा है कि वो चैलेंज दे रहे हैं खुद को ही, चलिए पिछली बार ना कर पाए इस बार हम करने के लिए तैयार है। bro ngang giveaways to forward dice to hujik piakte hujik bo piakte piakani moi matam di chang bane दोनों टीम ke mythic showdown kangu gi du na to war drum gira piakani fredo ni dana adu piak ta ga engona message tharo fredo do ai tau ge भूमि की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो मनोभूमि का युद्ध जो है to fredo je theng na ma to gan bani ko दोनों टीम जाएगी अपनी खेतीबाड़ी की तरफ। एसटीजी क्या लगता है हमारे साथी मित्र आपके साथ जुड़ेंगे, तो उनका जो फेवरेट सवाल रहता है ai di player gi price to bog da 30 days la ga phang na bane giveaway do athuba matam da di phang kan dice giveaway do power ga de जी हाँ आरबी भाई स्वागत है game ta mang ho guys game ta mang don't worry about that कौन लेगा ये पांचवी मैच? भाई अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक 4 के 4 मुकाबले ऐसे थे कि कभी एक टीम का पलड़ा भाग the day I saw evil full lineup gonna be one of my happiest moments देखना पड़ेगा अगली मैच में किसके साथ ज्यादा किल्स रहते हैं, कौन सी ज्यादा टीम डोमिनेट करने की कोशिश करती है, और समय रहते रहते में धीरे धीरे Yangsi Selena gi arrow je चांसेस यहाँ पर बनते
अभी मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, थोड़ा सा देखूंगा कि कौन सी टीम सिगी सेलेना जे पाइबदैने आइने इबिल याउगे गाइस आई इबिल द यावर मोर सेलेना पायम जगदी जी हां, अर्ली गेम डोमिनेशन वो बहुत ज्यादा बक्तरा सनाबम ताउनु का टीम स्लिप टाइट लाइनअप के पास वो अर्ली गेम डोमिनेशन का चांसेस है, क्योंकि ग्रेंजर को दिक्कत होने वाली है सीसी ओ ईएक्सपी दे थागरबा रुबी ने काउंटर तोएबा सीसी कहीं ना कहीं यहां पर गिर रहा है टीम स्लिप टाइट लाइनअप के हाथों, लेकिन ईएक्सपी लेन पर सीसी दबदबा रखेंगे अपना अर्ली गेम का। टर्टल पे फाइट जरूर होगी, अभी दोनों टीम की तरफ से इतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आक्रामक तरीके से खेलेंगे, होल्ड करेंगे गेम को, डिफेंसिव रहेंगे। कई चुरुप न थई गाइस सही सूजिको ब्रो अदुगी सही के सूजे वो यहां पर मिल सकता है। यहां पर ईशनशी ने इम्यून किया खुद को, अंदर घुसे थे वहां पर, ये देखिए स्टन आया। अर्ली गेम इन्वेजन आपको देखने को मिल रहा है आर्टेरियो की तरफ से, यानी कि 8 नाइस 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 का इस्तेमाल और उसके बाद वायलेट अदुदी आइना वो हंगा आगे गिनीबी की अल्टी ममिंग कई कावे इस वहां पे अंदर घुसे, बस किया स्कल को यहां पर निकलेंगे गिनीबी की अल्टी ममिंग प्लेस के साथ देखिए क्या और डैमेज यो यहां पर फ्लिकर का इस्तेमाल, बेट करके आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर, क्या एक्सो को फ्लिकर यहां पे जरूर इस्तेमाल किया है। कदैबा अंदर गए, कदैबा जी दिया किया था और बहुत ही कम एचपी पे फ्लिकर दिखा के, इमोट दिखा के सब खाएगे हुजिगी हिलदा दुदी कनानो मालिको स्ट्रीम धावा तेंग हम लेबदो और एक किल का स्ट्रीम जो धावा है तेंग हम लेबदो या माले S8ul को, और उन्होंने जो है मौजूदा माइक्रो स्कोर को जो है सेम कर दिया है। यहाँ पर बिज RWM के साथ आगे बढ़ते हुए बश करने की पूरी कोशिश, टर्टल यहाँ पर सक्रिय करने की पूरी कोशिश रहेगी। यहाँ पर बान सातो की रेटी पोस्ट आएंगे माइग्रेशन के साथ टर्टल चुराएंगे, ना क्लीन नो का माइक गेम आगे बढ़े, अटोरियो का स्किल लिया और लेंगे डेथ सोनाटा के साथ स्काई पियर्सर का वो मजा कॉम्बो के साथ लिया है किल, यहाँ पर स्कल को गिराया है। यहाँ पर एबिशियल एरो कनेक्ट हुआ है, आगे वायलेट रिक्विएम गाइस तवे नाइस नाइस सस्टेन है उनके पास, वो यो ब्लीज है, कर्टन कॉल का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ पुकी पाइन को जो है पुकी वे से लाइनअप नहान रिवील तौखरे कनानो म स्ट्रीम दा सीधा सर के द्वार भेज देंगे। हाइजन नहीं यहाँ पर अगर ऐश भाई में बात करें, जो अर्ली गेम पे एडवांटेज मिली थी सेक्रेट साइन की, वो उन्होंने बहुत जल्दी से गवा दी। वहाँ पर चीज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा अंदर चले गए, अगर उड़ा जाते तो यहाँ पर उनका जो कहीं नो वन शॉट कल लगा सूग्रे तुम सिक्योर कर ले, उनको चेस करते हुए नजर आएंगे। पर जैसा कि मिल्टा की बात करते हैं, ये हमारे सी की मैच कनाना का दुमाली गाइस सी की मैच कनाना का दुमाले थोड़ा सा पोक करते हुए नजर आएंगे। वापस चलते हैं, बात कर रहे थे अर्ली गेम में जो फाइट हुई, वहां पर एक जो हमारी सेलिना थी उनका नुकसान हुआ। सेलिना के साथ साथ यो दीदी यानी रोम को भी पकड़े, इसी के साथ फिर से कोशिश की जाए और सेलिना का नुकसान हुआ। सेलिना को पकड़ने के चक्कर में जो नुकसान हो वो यहाँ पर भारी पड़ सकता था। इसी के साथ दोबारा कोशिश की जा रही, स्कल को यहाँ पर पोक करे, 8 लोग कंटिन्यूअसली टॉर्चर करते हुए नानागे अल्टी खंग बया ब्रो अदुदी खंग जे तो जितनी ज्यादा उनकी कोशिश रहती है कि ओपन की जो स्किल्स होते हैं पीवाईजी की स्ट्रीम ओह माय गॉड दिस सेलिना को दर्शाएगी। सेलिना की हेरो मिन का दिस गुनिवर इज समथिंग बड़े प्यार से 32 सेकंड के अंदर दोबारा यहाँ पर दिस गुनिवर इज समथिंग का कंट्रोल से हो फजाए ए वाह बेटे बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जिसके साथ मृत्यु का सामना करना पड़ा। ओवरऑल मोलिना ब्लिट्ज का इज प्रोकास्टिनेशन तौरे को डोमिनेशन दिखा रही है, कोई क्विज कंपटीशन नहीं होता है, कोई इविलिस प्रो सिस्टम में नहीं था किसकी तरफ से देखने को मिल रहा है। तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकती है। तो अब शायद हम थोड़ा सा सेक्रेट श्राइन की तरफ झुकते हुए जा सकते हैं कि क्या मैतई याव ब्रो टीम मनी सिदा मैतई जे ओनली यीफ से कहते नहीं को मैतई जा ओनली यीफ अदु अनकंटेस्टेड टर्टल हमेशा बने रहते हैं। दोबारा चेस किया जाएगा, जो हमको टारगेट करने की पूरी कोशिश और इसी के साथ मृत्यु के घाट उतार दीजिए। सीसी ने यहाँ पर सिक्योर करे, पीछे से रुपया की लाकना फाना ngam सीसी ने माना साइ जे टावर मनुंग जिदा अदु टावर से अमा लई को अनि सुबो टावर रे मा संगे सेक्रेट श्राइन ने एक और टर्टल निकाल लिया। तो यहाँ पर जो दबदबा कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, कोशिश पूरी की जा रही है स्लिप राइट की तरफ से, बट उनकी जितनी भी कोशिशें हैं वो हिंदी कमेंट है जे ताबो नुंगाइने सी थोड़ा में हां मने हिंदी कमेंट तो और यही होता है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव सिक्योरेंस प्ले यहाँ पर दिखाने की कोशिश है सेक्रेट श्राइन के, लेकिन माइक्रो पे बढ़त भी मिल गया है 10-4, जिसकी लाठी उसकी सर। अभी तक ऐसे भाई बात कर रहे थे, वो हटे तो वो लाठी कोयला जो कोयला फ्लैंग लाइक और फ्लैंग लाइक सब जाला माइक्रो सिक्योरेंस वो भी बस 5 मिनट और 30 सेकंड की गेम प्ले पे, लेकिन अभी वो पकड़े गए। माउंटेन चक्र का इस्तेमाल फजे नाइस वॉरियर बुट पाए बने ग्रेंजर स्नेक की प्यूरीफाई के तो चेंगे नाइस पिकी बने हैं यहाँ पर, बच के निकलने में माहिर हुए थे।
सारा स्किल्स झोंक दिया था यहाँ पर सोहन ने, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। लेकिन अभी वो थोड़े नाइस बैकअप फ्रॉम गतो गजा फजई को यहाँ पर अगर कर्टन कॉइल देखने को मिलता तो नाइस पकड़े नाइस जाते उस इस्तेमाल से, लेकिन गुशन की बेसिक स्किन दो कई गे मूनलाइट सोनाटा इस मूनलाइट सोनाटा सीमदी ngam डायरेक्ट मूनलाइट सोनाटा साबित होता है। कर्टन कॉइल इस्तेमाल किया है, रूबी ने हुक करने की कोशिश योयो ब्लिस से थोड़ा सा हील लिया, इंजन्स का पॉप अप किया, यहाँ पर बहुत सारा रिसोर्सेज को यूज किया, लेकिन मिड टियर फंसने की पूरी प्रक्रिया में है यहाँ पर। और इसी के साथ मिड टियर 1 सी सेकर शाइन कारनी गाइस अर्ली गेम टीम फाइट सुमाइना डोमिनेट अरबी तौरबा अर्ली गेम दा अदुगी टीम दुम काय कमबैक के मतलब नते वजिकी अकाबा टीम दुम काबी स्नोबॉल एवरीथिंग इज जस्ट स्नोबॉल 2-1 का वो ट्रेड और मैक्रो के ऊपर एक ट्रेड, यानी कि एक्सपेंशन किया है यहाँ पर टियर को लेकर। मॉडर्न शॉक को रिलीज किया गया है, जोन करने की पूरी कोशिश, वहां पर जो फ्लो था मिनियन का वो वेव क्लियर किया है, क्या और एक टियर अपने खाते में जोड़ेंगी टीम सेकंड शाइन? हाइदी है लाइक तंगा हमको अदु हाई भी आइको बदर हैप्पी वंडर हाई आइ अदबो आइदी टॉपर निको क्लास 11 गे हुजी लाइक पाई गेम जु सानै गेम सिना या होद्रगजु को बैकअप अमदि लय बाई ताइ पुला कदे तक लामा कैकुना डिक्शनरी पागा न तो बुदु माइने को ग्रीनी वे प्लेज ही आइने ग्रीनी वे प्लेज हाई अतोपा तोनी दि पा उदे हया YSS लेंस जॉय फेड्रिन द ग्रीनी वे प्लेज इस हम कोशिश पूरी की जा रही है। सेकंड शाइन यहां पर अच्छा खासा यहां पर डैमेज देते हुए नजर आ रही है। और की यहां पर कोशिश रहेगी डेफिनेटली फेट ने यहां पर किस्मत बदल के रख दी है। कंटीन्यूअसली चेज किया जा रहा है और स्लेव टाइट को घर के अंदर खदेड़ के पीटा जा रहा है। स्लेव टाइट को यहां पर अब अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा टाइट करके रखना पड़ेगा, ज्यादा बाहर नहीं आ सकते। सावधानी हटे, दुर्घटना घटी, वो वाली सिचुएशन उनके लिए बन चुकी है। इसके लिए यहां पर थोड़ा सा आगे आना चाहते थे, जैसे उन्होंने रोनको को देखा अपनी उन्होंने 7 प्लम जे कना गे स्किन अदुदी खंगद्रे को गुगु स्किन की मतांग नहीं ना रोय जे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बट एटलीस्ट सीसी को मारने में कामयाब हो गएगी। और सीसी के मृत्यु के साथ यहां पर थोड़ा सा कमबैक करते हुए दिखाई दे रही है स्लिप टाइट। बॉट में आप दोबारा वाइसेस पकड़ना चाहते हैं, सलीना का यहां पर अभिषेक लहरो देखेगा, बट कनेक्ट सेलेना की स्टन पालागसु केनो साबा माले मोय तबुत साना माले स्टन जु कुइन ता तबुत सिना सेलेना काउंटर ने गाइस खंजल तबुत सागदी सेलेना स्टन जि कुइन तारो अदु तबुत सादा वॉरियर बुट कांगु दे कुइन कुइन तावने स्टन कुइन ताबा अदु हंदहन गे हाइगा तबुत प्लस ब्रूट फोर्स का तबुत का नि पुन गवा स्टन सु कुइन सुता तार उसने यहां पर दराशाही कर दिया ऐश भाई। अगर यहां पर बच के अदगी रॉक पोशन नम लेना रॉक पोशन ना अदु हुम दो पागरबा हेरो स्टन ता दा को चमाना को आर्टिस्टिक हो जाता अगर अटोरियो वहां पे बच पोशन जाते हैं दुगा अभिषेक ट्रैप से, ब्रूट लेकिन फोर्स नहीं का हो पाया। लेट गेम दे का अदु हुम को बोदुन सिनो मीना हाई सीसी सीसी हेरो पाया गदे स्टन सु कुइन सुता तार अदु सक है ओवर एक्सटेंड चले को रेड बफ रन बसंग बदा ओवर एक्सटेंड लॉर्ड से पहले जंगलर का किल लिया है, तो ये लॉर्ड जो है हाथ से गया, जरूरत नहीं थी वहां पर वो स्पेशल माइग्रेशन का इस्तेमाल करना। अदु वो सिगे लॉर्ड से नमदना लौगी दोइरा अदु मोय फुजल ले को लॉर्ड थमा फुजल ले फजारे फजारे ब्लू ने फजाबे है सोनाटा के साथ चुराएंगे यहां पर, क्या नाइस का सवाल होगा? रूबी ने हुक यहां पर किया है, नाइस पर से हेटर का डैमेज उनको मिला है। नाइस साथ ही हुक साथ जो है यहां पर रोमकॉम को भी धराशायी किया है। उसी के साथ लॉर्ड चुराने में माहिर रहे यहां पर बिड। बहुत ही बढ़िया, इतना सारा ट्रेड जीता टीम एसटीएल ने, लेकिन जो सबसे बड़ा खलनायक वाला ट्रेड था वो सेक्रेट शाइन ने जीता है। यहाँ पर लॉर्ड को अपना बनाया है, और पहला लॉर्ड जरूर है, इंफीरियर है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करने वाला है। और उसी के साथ और एक ट्रेड, ये देखिए ब्लू बफ आंखों के सामने छीना है आरबी भाई। नाइस 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 फजाई को कम बैक से लाख तो इजु माली अमुंग लाख सी उतरे तो फजाई पाजा थांगा के बहुत प्यार से हमारी जो घुनीवर थी उन्होंने परफेक्ट अल्टीमेट का इस्तेमाल किया और वाइसेस को यहाँ पर जो मैप था उससे आउट कर दिया, जिसकी वजह से अब लॉर्ड को रोकना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी फाइटर्स बचे उनको क्लोज रेंज में आके फाइट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े फायदे की बात हो सकती है। इसी के साथ बात करेंगे हम रूबी सॉरी सीसी की और संगले हे ब्रो अलम दो हाथ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद ही तुम हले ब्रो खुद ही तुम हले सामना करना पड़ेगा। लॉर्ड को रोका जा रहा है सो दैट जो होली शील्ड है उसको बचा के जोनसन पिक आउट इस गई ना कोशिश पूरी तरह
ꯂꯨꯖꯟ ꯄꯤꯛꯇꯤ ꯔꯥꯏꯅꯣꯒꯤꯗꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯔꯥꯏꯅꯣꯗ ꯑꯥꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦ ꯂꯨꯖꯟ ꯄꯤꯛ कामयाब हो भी जाएंगे पीछे से यहाँ पर उन्हीं मारे परफेक्ट अल्टीमेट का इस्तेमाल किया किले में गैप हो जाएंगे इसके मृत्यु का सामना करना पड़ेगा बेचारे ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯕꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯟꯖꯔꯁꯦ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯗꯣꯏ ꯃꯥꯟꯗꯦ कंटिन्यूअसली किल्स पिकल्स निकाले जा रहे हैं जैसे इनका नाम है वैसा इनका काम है फेट का मतलब स्टेफेन नाउरेन्ꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯌꯧꯅꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ किल्स की बात करें तो इनके पास अगर मैं ꯇꯧ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯧ किल्स हो चुके 8-0-4 का स्कोर है जो बहुत ही लाभकारी टूर्नामेंट कब कांदे यावक्तोनी इबिलजे इबिलगी ओइना टूर्नामेंट यावक्पसे डिसेंबर दगी यावक्प याय डिसेंबर नत्रगा जनवरी दे अखोजि जनवरी दे हाइनाबने धमाकेदार है कि हम कमाल है इसकी बात कर ओदो सनामिने दे मैमजे तंखायमदि मतु मचा लेनबनिना टाइम दे एडजस्ट तौर सनाकदोइबो अदो अइना हाइजे ग्राइंड तौद्रगदि को ग्राइंड तौद्रगदि पोस्ट आरोइबो ग्राइंड तौदोइने अदो अगर ये ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो इनको इस मैच से खाली हाथ वापस जाना पड़ सकता है मैं तो आज से ये वाला वर्ड यूज करने वाला हूँ कमाकेदार ग्रीन मसुगी राइनो दी कइनो थंडर ए बढ़िया है भाई ये पूरा ग्रीन मसुगी राइनो ये जेंसी वाला वर्ड लग रहा है मुझे पूरा कमाकेदार ये मस्त है उसके बाद आपने जो बोला 804 का ये केडीए है ना आरबी भाई ये सिर्फ केडीए मतलब सुंदर नहीं दिख रहा है बल्कि उनका जो स्काई पीएसएस स्टाक है वो भी 60 के आसपास होगा और वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है जब आप टीम फाइट में जाते हो ये देखिए 60 बोला था ब्रो अंगांग मना हुतो कई मुक्तागे इस आई नते हे ब्रो अदुदी हुजु हुजि गिक लाउना अखोगी पीवाईजे किनिको पीवाईजे की मसानो पादो डायरेक्ट भाई यहां पर उनको रोकना अदुगी मतम पड़ेगा यौरावने वो जो बजूका आएगा वो जो डेथ सोनाटा आता है वो आईडी बहुत ओनली ज्यादा 70 डैमेज निको देगा और वो स्टैक आपने देखा सिर्फ स्काई पीएसएस नहीं पाम उनका पीजे नॉर्मल लो एनी जो लो एनी stack है ब्रो वो सी गेम भी मदि कितना हाई है अभी 3 ग्रेंजर जे हातपा ngam कहीं लो ना एनी कहीं सैकर शाइन इस मैच में दबदबा रख रही है ग्रेंजर ऐसे हाथ भाई खगदी हटे चांस कि की दुर्घटना लेते घटी और वो दुर्घटना ये थी कि वो लाठी जो है वो अभी टूटने वाली है और हिंदी ngam is kamai to hindi je sigi tournament ta ngang ba si mythic showdown natte ko sidi atopa tournament ki grand final ne khoi ni yengi se mythic showdown di ngasi ki match loigre 9 मिनट 20 सेकंड sina में गेम कंप्लीट किया था sina grand तो final क्या पता atopa छठी tournament गेम हमगे जो है वो आखिरी गेम हो जाए सातवीं पायदान पे हम ना जाए लेकिन उससे पहले लॉर्ड यहाँ पर सुनिश्चित किया है सैकर शाइन ने अदो गाइस और इस सिगी बार प्ले कोई से गलती लोएगा नहीं, hold आई किया स्ट्रीम गेम से को लॉर्ड लोशन तक, दबा तोगे लॉर्ड लिया और अभी इस लॉर्ड के साथ जो है आगे बढ़ेंगी मिड रश के लिए क्योंकि और कोई लेन से मुझे नहीं दिख रहा है लॉर्ड सिगी जाने प्ले वाला से है लोएगा शायद लोशन दबा बॉट लेन तोगे से को जा सकता है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पूरा सुनिश्चित लग रहा है कि मिड लेन से अदुना जाएगा लाइव से मैं Hold वही कर बताया रहे हैं खतर lane होगा को, प्ले से ये ताकि ngam जो से है सीजे लास्ट होना synchronization बना रहे गोल्ड ज्यादा ना मिले टीम स्क्रिप्टेड लाइनअप को क्विज हर लोइना एक ग्रो क्विज तरीके लोइगे से जो है तैयार है अस नंग लाम Sacker दवजे यहाँ अस पर लेखलिने धाराशाही करने के लिए STL को इतिस लेकिन वाय उससे पम पहले एक अर्ली गेम फाइट हमें देखने को मिला लेजेंडरी डेथ सोनाटा अपना स्काई पीएसएस ट्रैक हाई है यहाँ पर चुराएंगे क्या और एक किल देखने को मिलेगा जी जरूर ग्रेंजर देखने जो को स्काई मिलेगा प्रेशर डबल फुल किल यहाँ स्टैक पर बुकी अदो फाइट यिप के से वो ऊपर ब्रूट फोर्स पाएगा यिप 2-1 से का दिस ये यिप ट्रेड नोस चोरियों के दिस यिप अलावा जो है नोस दिया है यहाँ पर उनके ब्रूट फोर्स का EXP लेना माउसी और तब बुट उनके पाएंगे होमर को वो भी लॉर्ड से आई पहले ये सी आई बड़ा खल्ले ट्रेड यहाँ पर जीता है टीम सैकर शाइन ने 4 बंदे उनके तैयार हैं RWM यहाँ पर अभी भी मौजूद है बिट के हाथों तो सेना यावरी ब्रूट फोर्स प्लस यहाँ पर नेक्सस तब को बुट खोल सीधी दिया है कंपलसरी क्योंकि नहीं को इनहिबिटर खंग जो है दबो वो यार टूटा से है नहीं स्पेशल पागल वाइब्रेशन स्टन के कोई साथ ने आगे सुता बढ़ते हुए तारो लेजेंडरी यहाँ पर लेंगे कोई और नहीं बल्कि फेट और इसी के साथ लॉर्ड जो है उनके दस्तक दे रही है उनके घर में लॉकडाउन कर रहे हैं बेस को और इसी के साथ टीम जी जी सैकर शाइन अदो यहाँ लोई पर जी मोइसे लीड ले ली है गेम अमदी वो भी वाली उन्हीं माले के सर्वर में 3-2 3-2 का 3-2 स्कोर एक और जीत मथंग और कारे उसके कारे बाद मोइने सिर्फ सीरीज वॉल्यूम 1.0 पे जो है टीम सैकर शाइन बनेगी चैंपियन ये टीम जो अनस्टॉपेबल है लुई ग्रो जिसको हराना चैंपियन बहुत हाई ग्रे मुश्किल है 8 आउट ऑफ 8 स्ट्रिक पे चल रही है ये टीम क्या यहाँ पर हमें कमबैक दिखेगा टीम एसटीएल की तरफ से आरबी भाई पूरी रहेगी एसटीएल की तरफ से हमने बार-बार लगातार देखा कि एसटीएल कमबैक करती है अभी तक वो हारे नहीं है ओ पाइदे ब्रूट फोर्स तंग वाले में अमजे पाइदे अदो सिगी से अनि जी कॉम्बो जे ब्रूट फोर्स प्लस तबुट जे स्टन कुइने सुक्ता तारोय सी जे मी जे पाइ जो सी ले पाइ जो कोशिश यही रहेगी गेम को थोड़ा सा अदो मारे पाइबो मारे दुबु उन्होंने अभी इस मैच में शक्ल शाइन याय कंप्लीटली दे देती उसको अवॉइड किया जाए और लास्ट की जिन्होंने लॉर्ड से पहले फाइट ली ना वो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी ये सिंजे कइनो निपाल लक्सी सेंचुरी ये तौले में अदुदी गाइस मी क्या ये खोजे लाइव से आई लोइसनबदी तौरगे वो बहुत जरूरी था मैं हमेशा कहता हूं ना यार कि लॉर्ड अगर आपकी टीम ले रही है अल्दोस की अल्टीमेट मिंग हाइरो अगर आपके पास लॉर्ड है कॉन्ट्रैक्ट फेट कॉन्ट्रैक्ट चेस हाइब्रा कई क्वावे खंगजे अल्दोस तमदी आई जो हम पाइजर मी इसामकना अदुमाइन ओइबने कॉन्ट्रैक्ट का यम पन मने जिसका खामियाजा ऑलरेडी भुगत चुके अब ये देखना है कि क्या वो वापसी कर पाएंगे मुझे चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं बट कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया काम है तो देखते हैं क्या ये उम्मीद पे उतर पाते हैं उम्मीद कब तक
बैठा रहेगी उम्मीद पिछली बार सर्वर था बंगाल 9 मिनट 20 सेकंड Mythic का वो showdown गेम लाइए चला Mythic था showdown ngasi और 9 loire मिनट ngasi 20 loire सेकंड में guys धाराशायी किया था play इस बार tawdune दूसरी लॉट play पे जो tawdune है ai phone charge खत्म to किया khalaga पूरी हालचाल को chak लेकिन वो tasal laga ट्रेड play जिसकी बात tawge मैंने पहले की थी अचोरी aduna अंदर guys गए play jam फाइट thenga किया to 2 su किल ngai लिया ko ईएक्सपी लेनर ado और si jung hau रूमर dore ne to दोनों ji ओपनर दोनों सस्टेन दोनों वॉल को वहां पे yengdu गिराया और yengning उसके he बाद फेट का स्टैक वो अंदर ado घुसते हैं guys लेजेंडरी upai लेते lite हैं no edum लॉकडाउन chala करके yengro ko i stream स्पेशलाइजेशन jelo का shalage इस्तेमाल करके sigi वहां पर tournament वैन simadi सतोरो बेस को लॉक किया Mythic क्राउन showdown को the पुश watch party किया और full उसी to के boy साथ one अपने atopa मैच tournament को जो है full to अपना boy बनाया वो भी उनके सर्वर ado में shalage वो bada एक ma'am जीत वो एक कण see you जो guys लाठी tomorrow को good तोड़ night रही थी everyone क्योंकि good night पहले हमें don't लग रहा forget था to कि hit the जिसकी like लाठी उसकी सर see you और guys ऐसा अगर tomorrow चलता रहा anthem तो je स्प्लिट anthem je रैंक यहाँ thar पर जो je है जीतेगी तो क्या यहाँ no पर anthem ado सिम्बो ने जो anthem na गढ़ taba में am de अंदर thaunge घुसकर गढ़ को निकाला है क्या वही वाला सीन रिपीट होने वाला है बंगाल सर्वर में क्या टीम एसटीएल यहाँ पर वापसी करेगी क्या वो कमबैक देगी ado क्या वो guys ngasigidi swaida loisalage skapene brother ngaside MTN na to mo thang kai channel do no si je surf excel level kai na kaw ai jo kaw re channel ming do ke no ma surf ai ba kam hai ba ne kaw re brain yaw za re brain yaw za re brain yaw Leaderboard. the early phase against the first half oh, it is a 50-50 ya sala dam ni ko nga ko but oh like attribute. Here you go, a tear falls down onto the Lord, or for the mighty push we're seeing right now because the wave is coming in. Gospel clearing out the waves there. Right decision because no please bro guys di lo sala dam ni guys because it is more like the AOG comes up, they're locking out the base. The cannon minion still standing in. They need to clear it out, but it will be the nemesis open for the side of team. Oh my goodness, what is happening? Oh my do outro song ama tormaga loisalage ko good night guys पर हम जागे